இப்பலாம் ஆட தெரியாது பாத்துக்கலாம். நான் ஆடுறேன் நீ மாத்திக்கோ. நீங்க வந்து கேஜி ஆடு சைஃபர் ஆடு நான் மாத்திக்கலாம் மாத்திக்கலாம். இது ஓகே ஆடு. சீச்சோ என்ன வேணா அண்ணாமலை என்ன நான் ஆடுவேன். நீ வேற ஆடுறேனா? பெஸ்ட் சென்டினல் இந்த கேம். என்ன ஆடுறது தெரியல ப்ரோ. நீங்க ஆடுறது நீங்க வந்து டூலிஸ்ட் எடுக்கலாம் இல்லனா டபுள் சென்டினல் எடுக்கலாம் ப்ரோ. நீ சோவா ஆடுறதா கேவ அடிக்கிறேன். சரி நான் சோ ஆடுறேன். அண்ணாமலை ராஜா யார் அது? நான் தான் ப்ரோ. நீதானா? அது யார் பேரு ப்ரோ? அண்ணாமலை ராஜா. அண்ணாமலை ராஜா பேரு. கடவுளே. அண்ணாமலை ராஜா பேர் தான் ப்ரோ. அண்ணாமலை ராஜா என்ன ப்ரோ பேசுற? யாரு ப்ரோ அது? உங்களுக்கு தெரிஞ்சவரா? ஆமா ப்ரோ. அப்புறம் என்ன CooLGuY February 14 வருது என்ன சொல்றான்? இதென்ன என்ன பாத்து கேக்குற? புல்லட் பாண்டி கல்யாணமா? பிஎம் வந்திருக்காரா? பிஎம் வந்திருக்காரா ஆப்பரேட்டர். புல்லட் பாண்டி. புல்லட் பாண்டி இருக்காரா? பே மும்பை போயிருக்கார். தார் ஆடிஷன் ஒய்டி. ஒருவேளை முயிலா இருக்குமோ? முயிலா? அரங்கமா லியோ ஹலோ ப்ரோ. ஸ்ட்ரீம் பண்ணாங்க ப்ரோ டிஜே. அவர்தான். துக்குல்லையா? பிஎம் இப்பதான் டிஸ்கார்ட் ஈஸில இருந்தாரு. நீங்க என்ன மும்பைன்றீங்க? முயில்ன்றான் ப்ரோ. மும்பை நம்பர் சொன்னோம். அவர் டிஜே மும்பைல இருப்பா. டிஜே ஆமா இன்னும் ஒன்னு கேட்டிங்க. சரி அப்புறம் பேசுவோம். ஏன் ப்ரோ அவர் கூப்பிட போறியா ப்ரோ February 15th? இல்ல ப்ரோ காலைல ஒரு மெசேஜ் அனுப்பிச்சார் ப்ரோ. அத பத்தி அது டிஜே அதுதானே டிஜே? அது இது இல்லையா? எவ்வளவு ப்ரோ பங்கு தரேனாரு? அவர் வந்து மும்பை சொல்லு ப்ரோ. டிஜே சொல்லு ப்ரோ. மும்பை மீட்டரா? தனியா பேசிட்டு டிஜே. வணக்கம் டிஜே. சாரி ப்ரோ. சிங் டைம் ப்ரோ. வரட்டா மம்மி டூ. கம் டுயா. ஐயோ அது எப்பறா நான் விளையாடறோம் ரொம்ப லைவ் தான் பண்ணுவீங்களாடா? ஏன்டா அப்படி இருக்கீங்க? அது மகர் ராசி. நம்பாளுங்க நான் ஸ்கிரீன் பண்ண மாட்டாங்க அப்படி நம்பி. தலைவர் யார் அது? நம்பாளுங்கடா. ப்ரோ எனக்கு வேற என்னத்த மெசேஜ் வச்சிருக்கான் ப்ரோ. இவரா? ஸ்டோர் ஓடின்றான் ப்ரோ. ஸ்டோர் ஓடின்றான். யாரு? ஐயோ அது எப்பறா நான் டாலண்ட் ஆடும்போது மகர் ராசி எப்பறா? இப்படி வருது ப்ரோ. நம்பாளுங்க தான் ப்ரோ. யாரும் பண்ண மாட்டாங்க ப்ரோ. இப்படின்னு சொல்லி நம்மாளுங்க தான் ப்ரோ பண்ணுவாங்க. ஐயோ enemy spotted. ஏய் கொஞ்ச நேரம் இருக்கடா. இப்பதான் கிராஸ் இதெல்லாம் கிராஸ் ஆர்லாம் மாட்டிட்டு இருக்கேன். அதுக்குள்ள வாங்க ரொட்டேட் பண்ணுங்க. மல்டிபிள். எஸ் மல்டிபிள். ஏன்டா சொல்ற? தெரியாம ரைட் கிளிக் பண்ணிட்டேன். போங்க. ஏய் செட்டிங்லாம் மாதிரி இருக்குடா. ஒரு 2 செகண்ட் வெயிட் பண்ண மாட்டானுங்க. Flashbang. Smokes down. போடு. பிளான்ட்ட போடு. ஏய் யார் உள்ள? பிளான் மட்டும் போடுறா நம்ம பாத்து. ஏய் வந்தாங்க. Spike down C. என்னடா இமெயில் Got the spike. ரெடி. சடா சுடு. Spike planted. Bro. உள்ள ஆல்ரெடி. Last player standing. my god. என்னன்னா இது இப்படி இருக்கு? If I power down, we start. Okay. You need me for scrap? I'll kill you. ஸ்டோர் போலாமாடா? வாங்குங்க. ஓயோன் மோட்டச்சமனுங்கள. அடிக்க போறீங்க. உங்க ஏய் சப்ஸ்கிரைபர் गाइस அடிப்பீங்களா ப்ரோ? கைலாஸ் வருது. ஏய் அத டைட்டில் மாத்தி விடுறேன் ப்ரோ. நான் யாரன்னா உங்களுக்கு காமிச்சே ஆவணும். வாங்கணுமா? வாங்குறோமா ப்ரோ? எல்லாம் வாங்கிட்டு வாங்க. இது வாங்க போலாமா? ஏவே போலாம் வாங்க. ஏரஸ். Suppress it. Someone is A. Reloading. சரியா போ. Scanning இப்போ ahead. Launching smoke. மேல மட்டும் ஸ்மோக் பண்ண முடியுது. அட எல்லாரும் இருக்கானுங்க. ப்ரோ ப்ரோ 4 பேர் இருக்கானுங்க ப்ரோ. ரைட்டாவே ப்ரோ 4 பேர் இருக்கானுங்க. ஏய் எல்லாம் இருக்கானுங்க. Spike down A. எல்லாரும் இருக்காங்க. இன்னும் 3 பேர். பைக் மாட்டிச்சி. ஒருத்த புஷ் பண்றான். ரைட் சைடுல ஒருத்தன் தான், லெஃப்ட் சைடுல ஒருத்தன் தான். பிஜி.
ரைட் சைஃபர் Spike down A. ஏய் இவன்டா இவன் லோதானா bro Right here. 55 52 இல்லையா நான் 26 கொடுத்துருக்கேன் ரைட் சைடு Scanning ahead. EJ லோதா இருக்காரு நான் எவ்வளவு வேற படா தெரியுமா படா Spike. scan ஓடி TJ பேக் வச்சிருங்க ரெண்டு பேர் இங்க தானா ரெடி பேரிங்க எவனே ரைட் நான் ஸ்ட்ரீம் பாத்துறேன் திருப்பி போறீங்க லாங் பால் 30 seconds left. see fast இந்த பிளான் போடு லைன் அப் வச்சிருக்கீங்க பண்ணி தரேன் bro பண்ணி தரேன் ரெண்டு லைன் அப் பண்ணனும் ப்ரோ கரெக்ட்டா TJ ஒரு ஷாட் தான் ப்ரோ இருக்கு வந்துட்டானா இரு ட்ரோன் பண்றேன் லெஃப்ட் சைடு நான் பாத்துக்கறேன் ரைட் சைடு மட்டும் பாத்துக்கோ ரைட்ல வரேன் guys Kailasa is coming back One enemy remaining. Last player standing. அதுலயே அந்த புல்லட் வச்சிரடா ஐயோ Oh my god, VLR. இல்ல வேலை அடிச்சான் DLR 17 புட் எதுக்கு ப்ரோ ரீலோட் ப்ரோ சேஃப்டிக்கு தான் ப்ரோ ரீலோட் பண்ணாம செத்துரு போறேனா கிட்ட Let's go. ஏன் செத்துக்கு போறீங்க அவனே ரீலோட் ஆயிருப்பான் போக முடியாது ஏக்கனமரே PayTm கோயிச்சா மணி can I have some food gun என்ன கலர் வேணும் ப்ரோ Need to drop. அண்ணி ராண்டல் வேணுமா? அவனுக்கு ஈகோ ஏதா டக்குன்னு ஏதா தக்கடா ஏய் வாங்க ப்ரோ வாங்க சி என்னடா அது ரொம்ப கொலன்னு இருக்கு கண்ணு சி ஃபுல் பேக் சைடு ரிவீல் போடுவேன் வாங்க இது ப்ரோ அதான் மவுஸ் எல்லாம் புரிய கத்துட்டு இருக்கேன் Shutting them down. Revealing area. நான் சொல்ல போறல Launching smoke. இங்க இருக்கான் Stim beacon down. நான் பேக் அடிக்கிறேன் இங்க வரேன் டோப்னா சும்மாவா ஏய் வாட் இஸ் திஸ் கைஸ் ஏய் பின்னாடி பாக்கலடா பின்னாடி இந்த கராஜ் பாருங்கடா 40 ஸ்டேஜ் கராஜ் டோர் டிஜே பாத்து டிஜே கராஜ்ல ரெண்டு பேர் இங்க பாரியா ஸ்டேஜ் விண்டோ இங்க தான் ரெண்டு பேரும் அங்க தானடா ஆமா ரெண்டும் கரெக்ட் தான் One enemy remaining. சாவா கஷ்டப்பட்டு I will fulfill my purpose. 15 கொடுத்துருங்க ப்ரோ சுத்தரா பாந்தரே அந்த இது தூக்கி போட்டு கன் வாங்கிட்டு நீ இந்த வாண்டல் யார் வச்சிருக்கா பேரும் தெரியாதுல எப்படி தான பேர்லாம் பார்த்தறானுங்க வச்சிருக்கீங்க ப்ரோ பேரே வாங்கி தரோம் ப்ரோ गाइस Kailasa is coming back இதுன டைட்டில் வச்சு அவசரத்துல ஸ்ட்ரீம் உள்ள போறோம் வேற கேம் கனெக்ட் பண்ண வரோம் நான் இங்க ஸ்ட்ரைட் இது பண்றேன் நீ கேம் ஆனாலே தூக்கு வருது ரைட்டா There they are. ரெண்டு பேர் ஆல்ரெடி இங்க ஏய் நீ ரீபரா மூணு பேர் ப்ரோ எல்லாரும் வந்தாங்க ரொட்டேட் ஒன்டா பண்ண போறா நம்ம ஜாடா போலாம் டிஜே மேப் மட்டும் மறைச்சிரு ப்ரோ லைவ்ல பாடி ஐயோ I know exactly where you are. Last player standing. Spike down. C. ராணி வாடா மெம்பர்ஷிப் கொடுங்க வா அதே புறா கொடுக்கிறது ப்ராப்ளம் Nice, one more 3 more ட்ரோன் பண்றான் 30 seconds left. கரெக்ட் அடி ப்ரோ ரீல் இருக்கு செட்டிங் எல்லாம் மாதிரி இருக்கே Scanning ahead. ரைட் சைடு நினைக்கிறேன் 10 seconds left. தெரியும் கேட்டுச்சியா பட் கேக்குதா Yes guys Kailasa is coming back on March get ready We'll mow them down. எப்படி ரிவீல் ஆகல பேக் சைடுல தான் இருக்கு ஈகோ தெரியல ஈகோடா இங்க இருந்திருக்கானா இங்க Right here. எங்க காசு இருக்கு
வெயிட் என்ன இப்ப லாஸ்ட் சோவா தானே கொண்டாங்க. அப்ப வாங்கி குடுத்துட்டோனா நீங்க இதாடு. இல்ல ப்ரோ நீங்க அடுத்து அட்டாக் பண்ணது இது பாருங்க மீட்டிங் இதுல பாருங்க இல்ல கம்யூனிட்டி போஸ்ட் அட்டாக் போட்டு பண்ணது இவனே பண்ணிருக்கேன். கேட்டைல நான் மாடரேட்டர் இருக்கீங்களாடா டேய் மாடரேட்டர் அவன டேக் அப்படியே ஆயிடுச்சு. என்னோட டைட்டில் போட்டு வாங்க கைலாசா இஸ் கமிங் பேக் அத போடுங்க. டிஜே வாங்கலாம். ஏ சைபர் போலாம் வரியாடா ஒரே முடியாது. நீ சைபர் போலாம் வரியாடா நைஸ் வந்து ப்ரோ ஏறாது வந்துரு. பேக் டாக் சைபர் உள்ள இருக்கான் வரியா போயா Stim beacon here. ட்ரோன் பண்றாங்க. ரைட் இருந்தா Right here. பண்ணுங்க. Nowhere to run! அடிங்க. சுட முடியல. யோ கொஞ்சம் Last player வெயிட் standing. பண்ணுங்க. ட்ரோன் தான் பண்றேன். Spike down. C. மை பேட் இப்போ ரவுண்ட் தானே. ஆமா கரெக்ட்டா பின்னாடி போறானுங்களே ரெண்டு பேரு வின் பண்ணி கொடு ப்ரோ. டோப் அடி ப்ரோ பின்னாடி ஒருத்தன் வருவான்னு நினைக்கிறேன். ஃபைட்ல ரெண்டு பேரும் தெரிஞ்சு. Where is everyone hiding? 30 seconds left. ரெண்டு பேரும் அங்க தான் பிக் பண்ணுவானே. One enemy remaining. போடா அவனே போடு ஒன்தி ஏடா டைட்டில் மாத்திடுடா டேய் அவனா மாடரேட்டர் தான் Race into the spike sites. என்னடா மாறி ரீகோ அஸ்டம் போங்கடா எங்க போலாம் ஈகோவா பிக்கு காலாமா. அவனுக்கு பிக் பண்ண மாட்டேங்கறானுங்க நினைக்கிறேன். ஆமா ப்ரோ. சரி அவங்கள பிக் பண்ண மாட்டானுங்க ப்ரோ. டேய் இங்க வரவும் பார்த்தா இங்க போய் கந்துக்கறான். கராஜ் சைபர் கராஜ். ஓடறலாமா வாடா. ட்ராப் திரும்பி வந்துருச்சே கர்மம். ஏன்டா இங்க தான் ஓடுறாங்க. வாலோட ஏரியா வெயிட் பண்ணுவோமா? Enemy spotted C. இங்க கேம்ப் போட்டுருக்கான். ஏல அத வீல அத பிக்கிறதா பாரு. எங்கடா பிக்கிறத? கராஜ் உள்ள. ஏன்னா ஏக்குள்ள போற பாக்கறீரு. கராஜ் உள்ள. வீல கொஞ்ச நேரம் நான் கிட்ட எழுப்பி விடுவானுங்கயா. நான் கிட்ட ரூல் பண்றீங்களா போ கராஜ் உள்ள? ஏய் ஏ கிளியர் தான்டா You வாங்க. will not kill my allies. வீல இரு லேண்ட் போடுங்க பார்க்கலாம். வரேன். ஏய் இங்க உட்கார்ந்திருக்கான். சார் கொண்டியாயா? இல்ல ஸ்மோக் போடியா ஸ்மோக். எனக்கே 30 seconds left. Molly. எனக்கு இது பண்ணுங்க ட்ரேட் பண்ணுங்க வாடா. சீக்கிரம் போ ப்ரோ. ரிவீல் இருக்கு டீச்சர். லோ ப்ரோ. ரைட் போடுங்க. ஸ்டேஜ் எல்லாமே அங்கதான். வந்து ஏய் அவன் பாத்துட்டு Else ready. Last player I standing. know exactly டைமிங் கான்சர் என்னடா எவ்வளவு நேரமே ஸ்மோக் இருக்காங்க. ஏய் கொஞ்சம் டேய் டிலே பண்ணிட்டு எவன்டா டைட்டில் இவ்ளோ கேவலமா டேய் உன்னை என்னடா சொன்னேன்? அவன் டக்குனு எவனை பாத்துட்டு போயால டார்க்கி ஆமா சிஜி. TGIF Drink some water, reload your mags, and let's get back out there. ஸ்கின் கொடு ப்ரோ. வேண்டாம் ஸ்கின். Spike here. வேண்டாம் ரைட்ல வரீங்களா? கேட்ட மாதிரி வாங்க. TGIF கைலாசா இஸ் பேக்ல போடாதடா. கைலாசா அல்டிமேட் கமிங் சூன் அப்படினு போட்ரு. ஏய் வாங்க ட்ராவல் நல்ல கன் வாங்குங்க. ஆப்பலாம் வாங்காதீங்க இந்த ரவுண்ட். உனக்கு குடுக்குறேன்டா. சரி கைலாசா கமிங் சூன் மட்டும் போடுறா. இந்த ட்ராப் போடுங்க. இங்க ட்ராப் இல்ல. Let's fly. அல்ட் போடுற ப்ரோ வாங்க ப்ரோ. அல்ட் இல்ல ஐ மீன் இது அது அந்த ரிவீல் ஓடுங்க ரிவீல். லாங் க்ளோஸ் பண்றேன். லாங் கண்ட்ரோல் எடுங்க. நான் சைட் ஷாட்ல இவன் இருக்காரு. இது அவசரம் யாரும் இல்ல. சைட் ரிவீல் போடுறேன். போலாம். Launching smoke. Stim beacon down.
Open up the sky. பாவி கிளியர் சைட் Molly. என்ன ட்ரேட் பண்ணியா பிக் பண்ணி Hello, bro. என்ன அடிக்கும்போது என்னாச்சுடா வாலி Launching போட்டுறான் smoke. Enemy spotted A. இது ஏன்டா நீ ஒளிஞ்சிருங்க சொல்லு 134 என்ன அடிக்கும்போது ட்ரேட் பண்ணி ஓகே ஓகே இப்ப தரல எனக்கு ஒண்ணுமே ஐடியா இல்ல தெரியல கிராஸ் எங்க One enemy remaining. எங்க இருந்து கொட்டான் நீ ஐயா ஸ்மோக் இல்ல தெரியல ஸ்மோக் இல்ல ஏதோ ஸ்பாம் சும்மா ஸ்பாம் பண்ணானே சும்மா ஸ்பாம் இல்ல சுத்தத்துக்கு ரீஸ்பாம் பண்ணிருக்கான் வாண்டல் சுத்தல இந்த பொருளை வச்சுக்கோ வெறும் டைட்டில் தான்டா எக்ஸ்பிரிமெண்ட் டைட்டில் தான்டா வேற எதுவுமே கிடையாதுடா கராஜ் ஏறிங்களா கராஜ் நைட் பண்றேன் சேஞ்ச் டைட்டில் இல்ல வெறும் டைட்டில் தான் அதேதான் வேகமா ஏறணும் அப்பனா ஆமா டக்குனு ஏறு எங்கடா ஏதோ bro இங்க பாருங்க கராஜ் உள்ள நைட் போட பாரு ஸ்மோக் பண்றேன் Safety's off. சி ரிவீல் போடுறேன் கரெக்ட்டா அடிச்சுங்க நீ அவர் கூட போய் கூல் இல்ல நான் உங்க கூட Smoke's down. வரேன் நீங்க எல்லாம் ரைட் கரெக்ட்டா இங்க ஒரு வரீங்களா கராஜி ஏறுங்க எல்லாம் போங்க சைட் ஏறுங்க என்ன எதுவும் ரிவீல் ஆகல கூல் கராஜ் வெளில மட்டும் பாத்துக்கங்க கராஜ் வெளில இந்த மட்டும் சைட் கராஜ் வெளிய வா Their carrier's down. Spike down. C. அப்படியே நைட் போய் வந்தேன் My ultimate is ready. கராஜ்ல பாத்துதான்டா இருக்கேன் சாப்பிட்டேன் Prepare for hellfire. கராஜ் வெயிட் பண்ணு கூல் வெயிட் பண்ணு போ கராஜ் உள்ள போ இது கொஞ்சம் இருங்கடா பிக் எடுத்துறோம் வெயிட் பண்ணுங்க One enemy remaining. சிட்டி லாஸ்ட் சிட்டி போனது பார்த்தானே என்ன இது பொறுமையா இரு ரேண்டமா போட்டுருப்பான் சரி யாருக்கு தெரியும் இங்கேயே வந்து என்னடா ஒரு டைட்டில் வந்து என்னடா பண்றீங்க ஒரு மாலி போடுறான் இது பண்றான் ஓட்டலனா கரெக்ட்டா கராஜ்ல ஒருத்தன் நம்பு வருது பாத்தியா சொயிங்க நின்னு நீ ஆமால சைபர் ஆடலடா இந்த ரவுண்ட் இங்க இங்க போடு திரும்ப பண்றீங்களா இவனே கத்தி போட்டுறீங்க அதே பண்ணுங்க நான் ரிவீல் போடுறேன் இப்பலாம் ஸ்ட்ரீம் ஷேர் பண்ணா அப்படியே ஆட தோணும் ஆடவே தோண மாட்டேங்குது ப்ரோ இந்த டோர் ஸ்பாம் பண்ணு ப்ரோ இந்த டோர் ஸ்பாம் பண்ணு சிக்கன் உடைங்க டக்குனு யாரச்சு நான் லைக் பண்றேன் Launching smoke. காலியா Beacon here. பாத்ரா அடிங்கடா சைபர் டிராப் பிரேக் டீச்சர் இருங்க டீச்சர் அங்க லெஃப்ட்ல உட்கார்றான் Launching smoke. ட்ரோன் பண்றேன் பண்ணுங்க இருக்குல ஏய் எரி ஏய் ஹலோ ஏன்டா விட்டீங்க இருங்கடா எவ்வளவு நேரம் நான் லோ அல்ட் பண்ணிட்டேன் ப்ரோ ராஜா ஏய் பேக் வராங்க ப்ரோ டீச்சர் அங்க அடிக்க பாருங்க நான் இங்க அடிக்க பாக்குறேன் ஃபிளாஷ் என்ன கேள்வி டக்கு நான் போட்டு தரேன் வெயிட் பண்ணு இத நான் ஸ்மோக் போடுறேன்டா அது இப்படியே அவட சைட் என்டர் ஆகும் இல்ல அல்ட் பண்ணிட்டான் சைட்ட உடனே இத ஷோ அல்ட் பண்ண யாரும் இல்ல இல்ல அது இல்ல Last player standing. Spike down. C. நம்ம எல்லாமே சைட் ஏற கூடாது நான் உள்ள இது பண்ணிட்டு நீங்க போயிரணும் சரி டீச்சர் பீக் பண்றாங்க மாமா வேணாமல ப்ரோ அப்பலாம் பண்றது எஸ் 15 months love you bro ப்ரோ போவா ரஷ் பண்ணுவா ஆடவே தோண கத்தி மாட்டேங்குது போடு எல்லாம் ஒரே ஆல்ரெடி ஆக்ட் பண்ணி இது ஸ்ட்ரீம் டைப் பண்றாங்களான்னு தெரியல தூக்கு எங்க ப்ரோ கொடுங்க இந்த இது உடைங்க வாள உடைக்கலாம் ஏடா போடா ஏய் ஏதாவது சொல்லுங்கடா என்னடா பண்ண சரி அப்படி கிடைக்கிற சைட் போங்க சை ஏதோ பொறுமையா இருக்கீங்களா வால் உடைக்கலாம் ஃபுல் அம்மிங்க ஏகிட்ட அவ்வளவுதான் போய் மூணு பேரு இதுல வேணா சீல வேணா பிக் எடுத்தா பக்கட்டுமா ஏய் டக்கு ஸ்பீடா போயிலாமா 7 பேரு சரி வா பீல ஒருத்தன் கராஜ் ட்ரோன் பண்றேன் Smoke's down. ஏய் பின்னாடி லெஃப்ட் Spike down. C. Blocking sight. இருடா ஸ்மோக் போட்டுறேன்டா நீ ஏன்டா ஓடுற நான் ட்ரேட் பண்றதுக்காக வரேன்டா வெயிட் பண்ணுங்க காம் டவுன் பண்ணுங்க நான் நினைச்சேன் பீல ஒரு பீ வால் பண்ணிட்டு அங்கே இருப்பான்ட்டு இங்க வந்துட்டான் ஏல ஒரு ஃபேக் கிடைக்கும் நான் தான் ஸ்மோக் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஸ்மோக் பண்ணிட்டு வரதுக்குள்ள நீ ஏறிட்ட Headshot. என்ன கூப்பிட்டாங்க கராஜ்ல
டிஜே கராஜ் பண்ணி உங்க பக்கத்துல. Last player standing. ரைட். தனியா ஓடி வரான். Who? One enemy remaining. பொறுமையா இரு, பொறுமையா இரு. பண்ணி கொடு ப்ரோ. 113 4-6 சைஃபரா Let's check these idiots. அங்கேயே நின்னுட்டான் வரல. வாடா வாடா. நான் நினைச்சது வீல ஒருத்தன் கராஜ்ல ஒருத்தன் டீ காலையில அடிச்சு ஓடி வந்தேன். டீக்கிள் ஏய் ஸ்மோக் பண்றேன்டா, கரெக்ட்டா போங்கடா. சைட்டுக்கே போங்கடா, ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்ல. எது டீக்கலா? என்ன வாங்குறீங்க? இது சேஃபா? இல்ல இல்ல என்ன ப்ரோ இதான் வாங்கி தந்துட்டேன். நான் வாங்கி தரேன். நீ அதான் கேட்டனே எதுன்னு கேட்டனே அது கேன்சல். பரவாயில்ல சரி ஆஃப்லைன் போய்க்கோங்க. அஸ்ட்ரோன் பை வச்சுக்கோங்க. டிஜே. இருக்கு காசு இருக்கு. Clear to engage. ரஷ்வனா அடிக்கலாம் ப்ரோ அவன்கிட்ட அதுக்கெல்லாம் கிடையாது வாங்க. Shutting them down. One suppressed. போங்க உள்ள போறீங்களா எல்லாரும்? Spike down A. Retrieve the spike. ஏய் உள்ள ஷாட்கன் உள்ள. Player standing. 78. Down. பை பண்ணுங்க பை கேட் பண்ணுங்க. பண்ணாத லாங் ஸ்விங் பண்ணேன். திரும்ப ஏ ரஷ் பண்ணுங்க. Last round in the half. நான் கீழ போய் ஒரு ஆர்மர் எடுத்து வந்துருவா. ஏலே தூக்கு ப்ரோ ரேடியா போய். ஷாக் இங்க ரஷ் பண்றது கஷ்டம் ப்ரோ. லாங் தான் வரணும். இங்க ஷாட்கன் ஆறானே. அவன் இவ்வளவு நேரமா அம்புடுவான். கரெக்ட்டா இப்ப ஏறும்போது ஷாட்கன் உட்கார்ந்திருக்கான். ஏண்டா? தான். டேய் கண்டெக்ட் ஆஃப் இந்தியாவா இருக்கு. மேகா. இதெல்லாம் கன்ஃபார்ம்டா. Time to take this hill. ப்ரோ வால் ஓட ப்ரோ வீல. நல்லா இருக்குது கண்ணு. ப்ரோ இது எனக்கு ஒரு ப்ரோ. Reloading. Reload. அந்த ஏதா பிளான் பண்ணு. Area. பி போலாம் எனக்கு தெரிஞ்சு. பீல ஸ்மோக் பண்ற இதுங்க அவசரப்படாதீங்க. ஏலாங்க ஆப். Take flight. ஏலாங்க ஆப். இருக்கான்டா. Reloading. ஏய் ஸ்மோக் பண்றேன். ட்ராப் இல்லையா? Smoke's down. Enemy spotted B. இருக்காங்க ரைட்ல இருக்கான்டா. ரைட் வால் ஒட்டி இருக்கானே. இங்க பேக்கடி. Reloading. லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் இருக்கானே. Stim beacon here. Suppressing. Launching smoke. Suppressed. Reloading. Blocking sight. Spike down C. லெஃப்ட் அண்ட் ரைட். Last player standing. ரெண்டு பேர் இருக்காங்கடா. சார் முதல்ல இல்லையா? Switching sides. வாங்கிட்டு இருக்கான். I got your backs. Just, டோப் ஸ்கின் என்ன வச்சிருக்கீங்க? டோப் இல்ல ப்ரோ இந்த அக்கவுண்ட்ல இல்ல. உங்ககிட்ட என்ன இருக்கு? இது Reaver. அது கூட பார்க்கலாம். கொடுங்க. நான் கொஞ்சம் சேஃபா அடிக்கிறேன். நான் எங்கடா? ரெண்டு பேர் வந்தா ரிவீல் போட்டு அடிக்கிறது மாதிரி ஆட போறேன். நான் இனிஷியல் ரிவீல் வேணா ஏல பண்றேன். பொறுமையா ஏல ரிவீல் போட்டு போயிடுறேன். ஒருத்தனுங்க. ஸ்லோவா தான் ஆடுவானுங்க. கிங் ஸ்ட்ரீம் ஸ்னைப்பர்ஸ். ப்ராபபிலி. எனக்கு 10 இருக்கு. சைஃபர் சோவா 2 சென்டினல். லக் பண்ணுவானுங்க பாத்து. கைட் விட்டுறாதீங்க. Shutting them down. 3 suppressed. ஏதான் போல. ஏதான். ஹார்ட்ல இருக்கு. ஏதானா? ஹோல்ட் பண்ண கைட் விட்டுறாதீங்க. எல்லாம் பேக் அடிக்கிறது வாய்ப்பு இருக்கு. வீலர் பாத்து. உள்ள வந்தா சொல்லுங்க ப்ரோ. Right here. எல்லாம் ஏதான் நினைக்கிறேன். ஸ்மோக் பண்றேன்டா. Smoke's down. பி ஏ போ ப்ரோ நான் பாத்துக்கிறேன். இல்ல ஓ ஓகே. இங்க தான் எல்லா கருமத்தி எனக்கே போடுற மாதிரி இருக்கு. ஃபீலிங்கா இருக்கு. Right here. Stim beacon down. ஃபீலிங்காவே இருக்கா உனக்கு ஃபுல்லா? ப்ரோ நிஜமா உங்க ஷாட்கார்ட் வந்து இங்க நிக்கும்போது கார்னர் போடா பந்து நல்லா கார்னர்ல. ஏதான்டா எல்லாம் ரொட்டேட்டிங். ரொட்டேட்டிங் One suppressed. சைக்கிள் மட்டும் தான் ஷாட்ல இருக்கான். இன்னும் போல பிக்கு இல்ல விண்டோல நிக்கிறேன். டேய் இத்த காரா இன்னும் சீலாம் போல ப்ரோ. ஏய் ஒன் டாபிக் பண்ணான். உள்ள வந்துட்டாங்க தவறட்டாங்க. Multiple enemies A. Camera taken out. ப்ரோ சைபர் கொல்றீங்களா? Spike planted.
ஏறே VLR வெயிட் பண்ணுங்க ஒருத்தனை கொன்னியே VLR ஷாட் ரைனா நீங்க ரெண்டு பேரும் சிட்டி வாங்க ரெண்டு பேரும் அங்க வாங்க என்கிட்ட ரிவீல் இருக்கு 6 செகண்ட் டிஜே பண்ணிடா ப்ரோ பண்ணி தரேன் உனக்காக தான் ப்ரோ நான் இதெல்லாம் பண்ண போறேன் பாரு இப்ப பாரு Revealing area. ப்ரோ Someone is A. ஸ்டார்ட்ல வர ஸ்டார்ட்ல வந்து எவன் Like butter, baby. One enemy remaining. ரெடி பண்ணு பண்ணுங்க ஹோல்ட் பண்ண பிக் பண்றேன் பண்ணி ப்ளே பண்ணி டைம் ப்ரோ டைம் இல்ல Last player standing. Clutch. முதல்ல நான் ஆஃப் பண்ணிருக்கேன் பண்ண வந்தானே ப்ரோ மை பை 90 bro We know more than we do before. ரைனா ஏனா சப்பிட்டான்டா நான் ஒரு 30 கொடுத்தேன் அண்ணானே தன்னே ஒரிகோ ஸ்மோக் கேம் எங்க போனாலும் 3 பேர் இருக்காங்க நீ அங்க தான் அந்த ரொட்டேட் பண்ணும்போது ரொட்டேட் நான் சி நீ ரொட்டேட் எங்க பண்றேன் போற டிஃபென்ஸ்ல உட்கார்ந்தா போதுங்க ஏதாவது பேசிட்டே இருக்கறான் ப்ரோ யார் ப்ரோ Right here. இந்த பையன் தான் அண்ணா ப்ரோ நீதான் ப்ரோ அப்படிதான் லைஃப் போடு கண்டென்ட் ப்ரோ சி சீடா அம்மட்ட போறா சீக்கிரம் நினைக்கிறேன் Launching smoke. ஏய் ரொட்டேட் பண்ணாங்க பின்னாடி சி பேக் சீக்கிரம் வாங்க தெரியல சி ரொட்டேட் கமிட் ஆலாம் ஏய் கராஜ் பத்தி வேடா வரல சி ஒன்னு ஸ்மோக்ஸும் போடல ரொட்டேட் தான் எனக்கு பின்னாடி பேக் அச்ச மாதிரி சவுண்ட் வந்தது ஆனா பத்தி தெரியல கேம் ஒரு செகண்ட் ஓபன் பண்ணு சும்மா ஸ்டெப் வந்து கேம் ஆமால இந்த கேம்ல கண்ட்ரோல் அங்கல சொன்னோம்ல நான் ஷாட்ல உட்கார்றேன் ஏ வழி லாங் வழி வந்தா தெரியல சி நீயாடா மூவ் பண்ற ஈக்கோ ரவுண்ட் தானே வெயிட் பண்ணு ஏவல் ஏதான் ஏய் ஏ போயிட்டு இருக்காங்க bro ஏ லாபில இருக்காங்க நீங்க மெயின் வந்திருக்கான் ஸ்டார்ட்லாம் ஐயோ சவுண்ட் பி இருங்கயா ஏ வந்திருக்கலாம் ஓகே நான் ஷாட் மட்டும் தான் எடுக்கிறேன் அகைன்ஸ்ட்யா எவ்வளவு நேரம் வெயிட் பண்றாங்க உட்காருதே 30 seconds left. CooLGuY ஏய் வா ஏய் Last player standing. போகும்போது வரடா Spike planted. Flawless. கிட்டடா பா ஆலி போட்டானே இவன் வர மாட்டான்னு நினைச்சேன் ஆலி போடு They demand the fight. Who are we to disobey? ஐட்டா மேப் மட்டும் இத வச்சிருக்கோம் மேப் மறச்சிட்டேன் எல்லாம் மூவா கிட்டில மூவா மோஜன் நினைக்கிறேன் மேப்ப பார்த்தா தான் தெரியுமா நமக்கு ஆளோட பேசணும் கேட்கணும் டிலே இல்லையா இருந்தாலும் சொல்றேன் ஒண்ணும் பண்ண முடியாது அவ்வளவுதான் ஒண்ணும் பண்ண உனக்கு டிலே வேணுமா ப்ரோ இல்ல ப்ரோ சொல்றேன் ப்ரோ ஏ போற அளவுக்குலாம் சீன் இல்ல முடியாது ப்ரோ பரவாயில்லை ஏய் யாரா நீ கேட்டு Tripwire destroyed. ஏன் ட்ராப் ஓட்டு போயிருக்கான் ஏ பேங்க்ல Smoke's down. ஆல்டி I find them. இதடா அவனுக்கே ஸ்மோக் போட்டுட்டான் நாம போட்ட ஸ்மோக்கா இல்லையா பூஸ்ட் போறான் இது நான் ஸ்மோக் போட்டேன் அங்கே எவனே ஏய் வெயிட் இல்ல நான் அப்படியே ஓல்ட் தான் பண்ணி என்கிட்ட என்ன ஏய் வீலா வெல்ப்டா உனோத்த டிங் 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 போடு உனோத்தங்க இருக்கான் One enemy remaining. போறா என்னடா எல்லாரும் டேக் நிச்சீரே 140 They're usually distracted once I ஏய் reveal. எல்லாம் வந்துச்சு थैंक यू சப்பையா காப்பாத்துனது சந்தோஷம் Need equipment. கன் குறா கன் எடுத்துக்கோங்க ப்ரோ நான் பாறேன் வராஜ்ல வந்தா கொளுத்தி விட்டுறான்னு தான் இவனுங்கள ஏபி எல்லாம் டேக் வாங்கிட்டாங்க ஓடி போயிடுறானுங்கடா காண்டா இருக்கு ஏய் கன்டா ஏய் அண்ணாமலை ராஜா இல்லையே கன் இதுவே வச்சு வாங்கி குறா ப்ரோ ஆல்ரெடி இருக்கவங்களுக்குலாம் அப்படியே போட்டுருவீங்களா ப்ரோ ஒயிட் லிஸ்ட் இல்ல எல்லாரும் அப்ளை பண்ணுங்க ப்ரோ क्वेश्चनலாம் வந்து அட்டெண்ட் பண்ணிட்டு புதுசா வரவங்க ஐயோ. அப்படியே தான் இருக்கும். இன்டர்வியூல வந்து அட்டெண்ட் அதே பண்ணி இதுதானா அப்படியே தானா அதே டேட்டா இருக்கா என்ன ப்ரோ அதே டேட்டா இருக்கா
இல்ல ப்ரோ டிஸ்கார்ட் வெயிட் லிஸ்ட் பண்ணனும். ஏ ட்ரோன் நீங்களா? திருப்பி ரொம்ப கோலமா ஆடுவானடா பாத்து. டிஜே ஸ்டீம் ஸ்னைப்பர் கேலி போட்டேன். Smoke's down. எங்கயோ ஸ்மோக் வந்துச்சு. கேள்வி பட்டியா? லோ அடிச்சிட்டியா? இன்னொருத்தன். வர வந்துட்டாங்க ஸ்மோக் யாருங்க எவான்ல இருந்தேன். Launching smoke. Stim beacon down. என்னடா இது? Spike planted. Three suppressed. வாடா தலிகோ. ஏய் அவன் பிளான் பண்ணியே இது பண்ணாதடா க்ரௌஸ் பண்ணாதடா. சேவ் பண்றேன் ப்ரோ. பண்ணு. ரைட்ல பாக்க ரைட்ல My ult's ready. அண்டர்வன் ஒருத்தன். அண்டர்வன் ஊத்தனா. டைம்ல பண்ணிக்கடா. Last player standing. காப்பாத்துவன்னு பார்த்தேன். ஓடிட்டியா? மிஸ் பண்ணிட்டான் மரவா. மிஸ் பண்ணா. bro அவன பாக்கல bro. This place is nice, but not nice enough to die in. Let's win and get out of காட்டடா here. கன்னு காட்டு குத்துருக்கு. அவ்வளோ பெரிய கண்ணை தூக்கி நின்றா. நான் சி ஆடவா. ஆடு ப்ரோ ஆடு. ஆடுங்க. ஏ சைப்பர் ஆடு ப்ரோ. நீங்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்ட்ரீம் சேவ் பண்ணா எப்பறா ஆட தொடங்குவீங்க? சீ திஸ் கேம் ஃபக் ரிவீல் ஆவரேஜ்ல அப்படியே உட்கார்ந்துக்கறானுங்க. Where are you? என்னடா மண்டா? பீக் பண்ண அல்டா பெட்ரோல் ஓடிட்டா. Out of here. நைஸ். நைஸ். சரி கல்ட் பண்ணி விடுங்க அந்த பாடி அடிச்சு. Enemy spotted. ஏரியா அண்ணாமலை இருக்கா. ஸ்ட்ரீம் ஸ்னைப்பர் நாயே. இங்க விட்டு என்ன Launching smoke. கீ ஸ்மோக் தர்க்கா. ஏ ஸ்மோக் என்ன சொல்லுங்கடா? இல்ல லாங் வந்திருக்கலாம் வாக் பண்ணி அண்ணோ. இங்க பி ல தான பி வெளிய தான்டா இருக்கானுங்க. Scanning ahead. Smoke's down. போடா இதுல ட்ரிப். எங்கடா சியாடா? பி பி இல்ல பீல. Smoke's down. டாக்டரா இல்ல பி உள்ள வரான்னு நினைக்கிறேன்டா எனக்கு தெரியல. பி பாருங்க. இல்லையா? பி போங்க பி. 30 seconds left. பி ஏதோ ஸ்மோக் பண்ண பண்றானுங்க. பி ஸ்மோக்கானா? ஏ ஏ ஷாட் வரல. ஏ ஆமா ஏ ஷாட். Stim beacon here. ஒரு ஆள் பீல மாட்டா இருங்க. ஒரு ஆள் பீல மாட்டா இருங்க. ஒட்டனா ஸ்மோக் போடியா லாக் ஸ்மோக் போடியா. இல்ல நிறைய பேர். 10 seconds left. டைம் One enemy remaining. அந்த அல்டி இருந்தது ரெடியா. ஸ்மோக்லாம் கிடையாது. எத்தனை ஸ்மோக்டா போடுது? Remember, wipe the pins from your gun. இன்னும் நல்லா இருந்திருக்கும். It's just ஓடிக்கிட்டே சுத்திட்டு இருக்கான். அண்ணாமலை கேளியா. ஏல டீமே வெயிட் பண்ண. bro இவங்க யாரோ ஒண்ணு பழி வாங்கனனே வந்திருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் bro. கேட்டுட்டேன் யா வாங்கி குடியா. வீலார் ஆளுல கூட்டி வந்திருக்கியா? நாங்க பேசுறோம். Here. reload. சி 2. Reloading. அப்போ சைஃபர் கேவலமா எங்க சுத்திட்டு இருப்பான்டா பாத்துடா. நைஸ் ரிகான் பீச். ஏலாம் பார்க்கல. இல்ல bro சில கலர் பண்ணாத அப்படியே இருக்கு. இரு ரிப்பீட் பண்ணு. Reloading. ஸ்மோக். Launching smoke. நிறைய ரைட் என்ன சொன்னா டிஜே. வேணா அதெல்லாம் போடாதடா. போடல. கீழ இருக்கான். பி என்டர் ஆயிட்டான்டா. Stim beacon down. கராஜ் வெளிய கொஞ்சம் சப்போர்ட் வேணும். இல்ல ப்ரோ யாரும். ஏதா நினைக்கிறேன். சி த கராஜ் வெளிய தான். பி தான் வரா. Die.
க்ளோஸ் ரைனா ஃபிளாஷ் க்ளோஸ் ராஜ் யாரும் இல்லையா போ லாங் போ ஏய் வந்துட்டாங்க Prepare for hellfire. 30 seconds left. இன்னொரு இருக்கா நீங்க ஹெல்ப் பண்ணு ப்ரோ ஹெல்ப் பண்ணு இதுல பிளான் பண்ணலாம் Open up the sky. ஏய் வர போறாங்கடா இங்க வர மேல போறாங்க Last player standing. நான் அடிச்சிருக்கேன் இது தப்பு பண்ணிட்டேன் 10 seconds left. Spike planted. ஒரு பிளேயர் கஷ்டம்லாம்டா டீம் ஸ்னைப் பண்ணா Match point. ஸ்டார்டிங் I'll teach him to ஸ்டார்டிங் respect உள்ள their வந்து அலோ elders. டிஜே மெசேஜ் அனுப்புறானே காண்டா இருக்கு நானே இப்போதான் வேலரண்ட் ஆடலாம் வந்து fuck this game பாகிஸ்தான் இல்ல ப்ரோ Yalla, machina. ஏய் பாந்தர் வெளில வந்துரு நைஸ்ரா அச்சு தள்ளுறா பாந்தர் பொறுமையா ஆடுங்க எங்க ஏதாவது கலர் கொடுங்க ஸ்மோக் இதுல போட்டுருக்கான் ஏல ஓடுங்க இது ரெண்டு பாட் தான் ஆர்பா அவங்க எவ்வளவு வச்சிருக்காங்க டேய் அங்கடா Reload. அடிச்சறா யா டோப்பு போறோம் எங்க இருக்கான் அவன் வர அவசர ஏய் நீ ஏறன்னு சொல்லி தான் நான் உனக்கு கரெக்ட்டா பிக் பண்ணா என்ன வச்சான்டா அவன் கன் இருக்கா ப்ரோ கராஜ்ல Shutting them down. இல்ல இது கிராஃப்ல தான் எனக்கு தெரியலையே அவங்க மெதுவா தான் விளையாடுறாங்க பொறுமையா தானே நான் தெரிஞ்சு கராஜ் வராங்க கராஜ் நீ தான பாத்துட்டு இருக்க அப்படியே பாரு 30 seconds left. ஷாட் தெரியல எங்க பாக்குறது தெரியலையே ஷாட் வாக்கிங் பண்ணனா அவங்களுக்கு கஷ்டம் லாங் வாக்கிங் பண்ண எனக்கு கஷ்டம் பி யாருமே பார்க்கல ரியலா ரீடேக் பண்ணிக்கோங்க One enemy remaining. drop Spike down A. லாங் பர் ஒரு மாலி தூக்கி போடுறாங்க மாலி தூக்கி There you are, you shit. பத்தியா எங்க இருந்து வருது Stay put as a bowstring. The fight demands it. Need equipment. மூணு பேர் பை இல்ல சரி ரெண்டு பேர் பை இல்ல நான் என்கிட்ட இருக்கு அங்க எனிமில சொல்றேன் அம்மா முதுகு எத்திரா அவங்க ஸ்ட்ராட்டஜி என்னவா இருக்கும் டீச்சர் உங்க வியூவர்ஸ் தான் நீ ஐடியா அவங்க மூளை வந்து சொல்லுங்க Here. ஒருவேளை லோவா தான் விளையாடுவானுங்க ப்ரோ ஏன் பொறுமையா பார்த்து வரானுங்க ஐ சாவுடா ப்ரோ ஏ உட்காரு ஓடுறான்டா சுட்டுட்டு ஏய் ஸ்மோக் நான் கண்ணு தெரியல ஏய் உள்ள வந்தானே நீடா தெரியல Launching smoke. ஏய் கராஜ் என்ட்ரா இருக்க வைப் இருக்கா ஏய் ஷாட் உள்ளடா ஷாட்கன் பாத்து போ என்கிட்ட கண்டிருக்கு டோப்பு என்கிட்ட கண்டிருக்கு பொறுமையா எல்லாமே பி ஆல் பி அல்டி போறோம் அண்ணாமலை ராஜா Spike planted. அடுத்துறா One enemy remaining. அவ்வளவுதான்டா டேய் ரியலா என்னடா மிட்டர்ல போய் ஏதோ பண்ணிட்டு இருக்க சலக்னு குருஸ் சட் Reloading. நீங்க எடுங்க உங்க அல்ட் வரும் இன்ஸ்டால்ட் படவா Thanks. பண்ணிரவா I'm happy to see Kailasa கொஞ்சம் Kailasa வெற்றிகரமா போணும் வேண்டிக்கோங்க சியும் பியும் ஹெவியா இருக்கு பட் இன்னைக்கு நிறைய சர்ப்ரைஸ் இருக்கு guys இதெல்லாம் நாங்க பொறுமையா சொல்றோம் this time Kailasa will be more good பில டிராப் கொஞ்சம் ஃபைட்டிங் தான் இன்னும் நல்லா இருக்கும் டீசன்ட் ஃபைட்டிங் Need equipment. எங்கடா கராஜ் வேணா எட்டி பாருங்க கராஜ் எட்டி பார்த்து சண்டை போடுங்க பார்க்கலாம் வேண்டாம் நீ எங்கடா இருக்கப்பா கீழ போட்டேன் அந்த கண்ணை ஏய் பைத்தியக்காரா கராஜ் வித்துட்டு இதை எடுத்துக்கோங்க டிவி இதை எடுத்துக்கோங்க எங்கடா இருக்க நான் எங்க இருக்க நீ எங்க இருக்க It's down. Guns up. Get dead. டேய் ஐயோ அண்ணாமலை ராஜா பத்ரா Knife deployed.
Full suppressed. எத்தனை பேர் இருக்கானுங்க 4 பேர் கராஜ்ல உட்கார்ந்திருக்காங்க. நீ அப்படியே கர ஏசி உட்ற மாட்டல சீட் இருக்கு. நான் பிக் பண்ணது கூல் நிறைய பேர் இருக்காங்க நினைக்கிறேன். அம்மாடாப்பா நைஸ் ப்ரோ. அங்கே காம் டவுன் பண்ணு ப்ரோ. கராஜ் Rotate ரெண்டு ஆவறானுங்க பேர் போல bro, பாக்குறீங்க. பின்னாடி. கராஜ் ரெண்டு பேர் ஆறீங்க. யாராவது ஒருத்தர் விஎல்ஆர் கூட போய் ஆடுங்க. விஎல்ஆர் ஓல் தான பண்ணிட்டு ட்ரோன் இருக்காரு. பண்றான் யாசோவா. You will not kill my ally. எங்க கொன்ன நான் ஓடுறேன். ஏய் ஏன்டா எட்டி பார்த்த நான் சொன்னலையா? போட்டு வராயா. நைஃப் போடுங்க எல்லாம் போடுங்க. Launching smoke. Dim beacon down. ஏய் இது ரேண்டம். அவசரப்பட்டீங்க Spike planted. ஏன்டா எட்டி பார்த்த பண்ணிட்டு ஏய் எல்லாரும் டோப்ரா இன்னொரு டிக்கறான். டாப். மூக்குல ஒத்தறங்க வேணும். Last player standing. Attackers win. யவா ட்ரோன் பண்றா அதுக்கு திருப்பி ரீபிக் பண்றா சத்தியமா தெரியல. ஏய் அவன் எங்க போய் லாங்ல போய் பிக் பண்ணி செத்தான்டா பைத்தியக்காரன். அதான் ஒரு பிக் எடுத்து பரவாயில்ல அவன் 100 HP தான் திருப்பி வந்து அடிக்க போறோம். ப்ரோ அது புஷ் பண்றாங்க. கோ கொடுங்க. 9:22. நான் போய் சப்பாத்தி எடுத்து வந்துறேன். யாரா அந்த லார்ட் ஜேஜே எந்தலயே இருக்கான்டா. Match found. அதே டீம் தான் வரும் பாருங்க. ஃபீனிக்ஸ் ஆடாவா? மோஸ்ட் அதே டீம் தான் வரும். நான் நேரம் நாளைக்கு சந்தா இப்படி பண்றானுங்களே. சீ யார் ஹலோயா என்னலாம் ஏஜேவே இல்லடா. என்ன ப்ரோ உடனே வந்துச்சு. அதே டீம் தான் வரும். ஹார்ட் மோட்ல ப்ளே பண்ற அப்படிதான் இருக்குமா? வீலர் மாத்தி இறங்க வீலர் கமான். ஏய் என்னடா அட இது ஆட்டுமா கே ஆட்டுமா இல்ல டி ஏதாவது ஆடணுமா? ஏன் சொல்லுங்கடா. ஒரு ஃபேட் ஒரு கேஜே. ஃபேட் இல்லையே சோவா இருக்கு. இல்ல ப்ரோ இல்ல. சோவா ஓகேவா? நான் சோவா ஆடுறேன். நீங்க தான் ஆடுறேன் கூல். நான் கே ஆட்டா. கே கூட ஓகே தான். ஏய் எல்லாத்தையும் நேத்ரா ஆடுவே. எப்பறா டி மாத்தல மல்லையா எல்லாத்தையும் ஆடுவானா இவன். நான் ஆடுறேன். அம்மா இஷ்டம் இல்ல. ஃபேட் அடியா இவனே. அதுதான் டபுள் சென்டினல் ஓகே தான் பரவாயில்லை. அங்க டபுள் சென்டினலா? பாத்துக்கலாம். என்ன எடுக்குன்னு தெரியல ப்ரோ. எல்லாம் மாத்தி காட்சில நான் வீலர் மாத்துன்னு சொன்னா மாத்த மாட்டேன்றாரு. ப்ரோ வாரம் ப்ரோ. ஏகே ஃப்ராலிக் கோய்டி வந்திருக்கான் இப்போ. இவன் என்ன பண்ண போறான்னு தெரியலையே. ஹலோ சிடிஜே அப்படின்னு நம்பர் திரும்பி போவாங்க. என்ன ப்ரோ சாப்பிடுற? நானா ப்ரோ இல்ல வேற ஃபேக் அக்கவுண்ட் பன்னீர் யார் மசாலா. சாப்பிடுறது? ஏய் அததான் தின்னுவியா நீ? வீட்ல தான் பண்ணிட்டு போனாங்க. நான் சொல்லக்கூடாதான் பார்த்தேன். நல்லா மைக்கு தெரியும். பன்னீர் பட்டர் மசாலா என்ன இருக்கு? கூல்களுக்கும் பன்னீர் பட்டர் மசாலாக்கும் பிரியாத ஒரு தொலைவே இருக்கு. அவன் கேட்டானா? ஏண்டா அவன் கேட்டானா? நல்ல ஸ்டோரியா இருக்கும் போல. பேந்தர் நாளைக்கு காலையில சொல்லு. அவன் உனக்கு கேட்டானா? ஸ்டோரிலாம் என்னன்னு தெரியாது. ஆனா கனெக்ஷன் இருக்கு மட்டும் தெரியும். இதுக்கு தான் கைஸ். இப்போ புரியுதா கைஸ் நான் ஏன் வேலரண்ட்ல ஆடுறதில்லன்னு? ஒண்ணு இப்படி பண்றானுங்க இல்ல அப்படி பண்றானுங்க இல்ல இப்படி பண்றானுங்க. சீ
டீச்சர் சேட்ட பேப்பர் வந்து ஏதாவது சொல்லிட்டு இருப்பாங்க. This game is boring bro. God is love. ஒன்றும் வரல. ஹலோ தெரியலையே. ஏய் நீதானடா ஸ்ட்ரீம் டைப் பண்ணது? அதேப்பா கரெக்ட்டா எல்லா போறதுல 4-5 பேர் இருந்தீங்க. சாந்தர் ஒரு கோஸ்ட் கொடு. நான் பி பாத்துக்கிறேன், ஏ பாத்துக்கோ. ஏவா ஏனா ஏ ப்ரோ ஏனா நீ என்ன கேரக்டர் அண்ணே சேச்சே? நான் சொல்றேன் நீ ஸ்ட்ரீம் டைப். ஏண்டா அந்த சோவால எங்க போனாலும் கரெக்ட்டா அம்பு வாயிலே வர்றான்டா. நல்லா ஸ்ட்ரீம் டைப் பண்ணி நல்லா பண்ணீங்க. இல்ல கிளியர். இது பேக் ஸ்டாப் போலாம். நீதானா தெரியுதா? டாட் அடிச்சு உடைச்சிட்டாங்க. சோவா நீதான் அவன்தான்டா நீனே தானே இருந்த எப்போ போயிருக்கலாம். டீம் ஸ்டைப்பா இல்லையா? துக்கடா அட்லீஸ்ட் அந்த தெரியுமா இருக்கும்டா. Flash bang. ஹோல்ட் ஆன். உள்ள வந்தானுங்க. டவுன் பண்ணுங்க, வெயிட் பண்ணுங்க. ஏய் கீழடா. ஏய் உள்ளே வந்து நிக்கறான்டா. Multiple enemies, B. Spike planted. வீலார் தான் சொன்னானா? என்னது? டேய் வீலார் ஃப்ரெண்ட் தானடா ஸ்ட்ரீம் டைப் பண்ணது. இல்ல ப்ரோ. ஏய் 35 வைனா. One enemy remaining. எங்க இருக்கான்? வீலார் ஃப்ரெண்ட் தான் ப்ரோ நாங்க. Last player standing. வீலார் ஃப்ரெண்ட் தான் ப்ரோ நான் அப்படின்றான். அவன் யாருனே தெரியாது. மாத்துவாங்க. எனக்கு தெரியும். ஃப்ரெண்ட்னா நான் ஏன் ப்ரோ வந்து எனக்கு தெரியும். என்ன பண்றியோ? ஃப்ரெண்ட்னால தான் நீ எங்களை தோக்க வைக்கற. ப்ரோ இதே ஃபேக் சிஜி தான அப்படியே சொல்றேன். மீன தான் நல்லா இருக்கு. கவலை இல்ல ப்ரோ. இவனா தேவையா ப்ரோ? வீலார் We are doing this for content. Let's go. Oh my god. Knife deployed. ஐயோ எல்லாம் வாங்கிட்டீங்களா? சொல்லவே என்னடா இது? ஐயோ நிறைய பேர் வரடா. கேமரா ட்ராக் பண்றேன் ப்ரோ. அடி ப்ரோ வெயிட் பண்ணு ப்ரோ. இப்போ பீக் பண்ணா ப்ரோ. ஏய் ரேஸ் ஓதி யார இதுல எல்லாம் ஏறடா. இதுல போய்ட்டாங்க. எல்லாம் இதுல தெரியாதடா. போய்ட்டாங்க. மிட் வராங்க. நான் சந்திருக்கேன். ஓ 78 இன்னொருத்தரக்கா அனமலை. பாத்து. பிஜே யாரும் வரல ப்ரோ. கேம்ப் பண்ணு ப்ரோ. பின்னாடி அண்ணாமலை பின்னாடி. பிக் பண்ணு. அங்க தான் இருக்காங்கலையா? அண்ணாமலை. ஐயோ. Embarrassing. ரெடி பேர் 52. இவன் இங்க வர மாட்டானுங்க போல. பிளான்டிங் டீச்சே. பிளான்டிங்னால அவங்க பீப் போவானுங்க மோஸ்ட்லி. சும்மா சவுண்ட் கேட்சே ஏதோ. ஆட்ல இருக்காங்க. போய்ட்டாங்க ப்ரோ. ஏய் Call of Duty 15 வருது गाइस. அப்டேட் வருது. எப்படியும் ஓடி தான் போலாம். போட்டாங்க மாட்டான்னு நினைக்கிறேன். இப்போ we are getting some good update guys. Spike planted. போங்க சீக்கிரம் போங்க. Season 2 Call of Duty வருது. வெயிட் பண்ணு. One enemy remaining. சுடு ப்ரோ நீ. Last player standing. உள்ள கண்டர் இருக்கு. மேலே ஏறு. பீலிங்லாம் இருக்கான். மேல போய்ட்டான். நீ என்னடா கால் அவுட்ல குடிக்கிறீங்க? ராம 52 ப்ரோ. மேல இருக்கா. மாலி போட்டானே இருக்கு. காட்டா உள்ள. Careful now. லெஃப்ட்ல. அந்த சைடு ப்ரோ, அந்த சைடு. All good. அல்டிமேட் ரிஃப்யூஸ் பண்ணு ப்ரோ.
ஏன் ப்ரோ கன்லாம் கொடுக்குறீங்க? ஓ இது யாரோடது? நல்லா இருக்கே. அந்த டீம் தான். பை வாங்கிட்டேன். இல்ல வாங்கல. ஃபர்ஸ்ட்ல யார் சேர்த்தது? யாரோ கொடுத்தாங்க. CooLGuY. இவன்டா என்னோட கன்லாம் கிடையாதுடா அது. கண்ணை கொடுத்து விட்டு நல்ல கன்லாம் கிடையாதுடா அது. ஏடா இது நம்ம கண்ணுதான்யா. என்னையா போய் சொல்றீங்க? அது எந்த தான் ப்ரோ? நான் தான் ரெண்டாவதா செத்தேன். நீதான் செத்தியா? அது அவர் அப்படி கேர்னு நல்ல எங்கடா ஆட போறீங்க? நான் இங்க ஆட்டுமா? Mag deployed. 3 suppressed. ஏய் அண்ணா வட வெளிய வட. வெளிய சீரோ. ப்ரோ டீச்சர் பின்னாடி வா ப்ரோ. இங்க ஏடி வா. போட்டு ப்ரோ வாடா. ட்ராப் இருக்குயா. சும்மா இது பண்ணுடா கொஞ்ச நேரம் டைம் விட்டோம்டா. என்னடா கரெக்ட்டா பாக்குறான். அவ்வளவு தான் இல்லடா அவன். my bad. பாத்துட்டான். Last player standing. பின்னாடி ஓடுறான் ப்ரோ அவன். இங்க இருக்கான் பிரீச். அவர் இருந்தா கூட பரவாடா. இன்னொரு எட்டி பாக்குறான்டா கரெக்ட்டா. டீச்சர் பின்னாடி வந்துட்டான்ல. டீச்சர் உங்க Thanks for setting your stuff up. It's super useful, man. Come on, Jay. What's your ping, bro? அவர் பேசதே கேட்க மாட்டேங்குது. அதெல்லாம் எனக்கு பிங் மேட்டர் இல்ல. ஸ்கில் மட்டும் தான். பேண்டம் கூட இவனே. கன் சேவ் பண்ணலாமா? என்கிட்ட RGX ஃபேண்டம் இருக்கு வேணா. எல்லாட்ட காசு இருக்கு இல்லையா? ஓகே சரி விடுங்க. ஈகோ போங்க. ஈகோவா. காசு இல்லையா? ஓகே. இங்க வாடா பேந்தர். யாரா வரீங்க இங்க? ஏரியா. எல்லாம் வெச்சு வரேன். Shutting them down. ஈகோடா. 3 suppressed. ஏதாண்டா. இதான் வராங்க. ஸ்டார்ட் ஆஃப் பண்றாங்க. ஏ ரஷ். நான் கொல்ல பாக்கறேன். உள்ள வந்தானா நான். டீச்சர் நான் கேம் வச்சிருக்கேன். கேம் ப்ளே பண்ணு வெயிட் பண்ணு. இவனா த பேக் அடிக்கிற மாதிரி இருக்கு. பேக் ஸ்டாப் போத நின்னுட்டல வரான். பேக் ஸ்டாப் இவன் வர மாட்டல. ஏய் பேக் அடிக்கறானடா. இன்னும் வரல. பேக் அடி. நான் விளையாடுறேன் நான் போயிடுறேன். வாவ். இன்னும் நீ தான் கூட்டி வந்தியா? இந்த கேமரா இருக்கு. டீச்சர் உடைச்சு விடுங்க. பாத்துட்டானா? One suppressed. பி. பியா இங்க ஒருத்தரக்கான். கம் டவுன் பண்ணுங்க. ஏல ஒருத்தரக்கான். டிஜே ஏல ஒருத்தரக்கான். அப்படியே இருங்க. டிஜே ஏல இருக்கான். யார்கிட்ட ஆர்மர் இருக்கா? இல்ல ப்ரோ. ஏ பிளான்ட். பி பிளான்ட். இங்க ஒருத்தர் இருக்கான். Enemy spotted. 30 seconds left. கம் டவுன் பண்ணுங்க. Spike down B. One enemy remaining. நீ லிங்கா. என்கிட்ட ஃபிளாஷ் இருக்கு. கம் டவுன் பண்ணுங்க. ஃபிளாஷ் மேல வக்கீல ஃபிளாஷ் போட போறேன். ரெடியா? யோ ஃபிளாஷ் கண்ட்ரோல். 10 seconds left. One suppressed. டைம் ஆடுங்க. லாஸ்ட் பண்ணுங்க. Thrifty. என்னங்க ஹேண்டில். Better weapons, big deal. அம்மா நம்ம தான் பொறுமையா இருக்கடா. ஈஸி கிளாப்ஸ். கேவ் எங்க ஆடுவாங்க எக்ஸ்ட்ரா இந்த மேப்ல? இந்த மேப்ல கே அவ்வளவு ஆட மாட்டாங்க. இன்ஃபோக்கு தான் ஆடுவாங்க. யோ சிஜி வார்சோன் புது மேப் ப்ரோ. ஆமா பார்த்தேன் ப்ரோ. அதான் 15th புது சீசன் 2 வருது. கன்ஃபார்ம் ஆடுவேன். நைஸ். That's good map bro. Mag deployed. Play தான் நினைக்கிறேன். ஹோல்ட் பண்ணுவாங்க. மிட் பாத்துக்கோங்க. தெரியல. டிஜே பாத்து ஈகோ. ஒண்ணா பீக் பண்ணுவோமா ப்ரோ? ஃபிளாஷ் போடுறேன். இங்க வாங்க. ஃபிளாஷ் போடுறேன். Here. கணத்துல. இருக்கடா. ஏய் காப்போட்ரா வந்து. நீ பின்னாடி வந்து பைத்தியக்காரன். One enemy remaining. நான் தான் ஒருத்தர சொல்றேன்டா. எங்க கிராஸ் பண்ணானே? அங்க இந்த ஷாட் அந்த இதுதான். கன் எடுத்துட்டான். கன்ரா வந்து கன். Team A. ஒரு காம்போ ஒருத்தன்.
யாரோட சாம்பியன் That was the one by genius. சாம்பியன் டார்கெட் And I am a genius. ஸ்கின் குடுடா. I need this. நிறைய அல்ட் இருக்கு. போறா வீரா ஏதாவது போடு. I need this. My thanks. அல்டர் ரீடேக் ப்ரீச் மூவ்மென்ட் இருக்கா? ஏய் under lockdown bro. ஏய் வைப்பர் ஏன் bro இங்க ஸ்மோக் வச்சிருக்கா? ஐயோ வராங்க. இது எங்க ப்ரோ இருக்குது? என்ன ப்ரோ கிராஸ் பண்ணாங்க. ஏய் கிராஸ் பண்ணாடா. Holy fuck. My bad bro. Good luck guys. எல்லா ஆளுக்கும் வரும். 4 ஆளுக்கு வரும் ஒரே. என்ன பண்ண போறீங்க? ஆட் ஒண்ணு வரல. ட்ராப் ப்ளே பண்ணு bro. ட்ராப் ப்ளே bro. அந்த அல்ட் போட்டு அல்ட் யூஸ் பண்ணிட்டேன் ப்ரோ. ஏய் பேக் அடிங்கடா. Fire in the hole! ஐயோ. I know exactly where you are. Lockdown guy மரணம். Flashbang. Shutting them down. 3 suppressed. Spike planted. அண்ணன் தம்பி இருக்கறான். Last player standing. தம்பியை கூட சேர்த்து காட்ட. Right. கிளி இருந்தது. ஏன் நம்ம கண்ட்ரோல்னா முடிஞ்சு போச்சு. Trust my bots. bro அல்ட் Only malfunction that one. வைப்பர் அல்ட் போட்டதா. இவனே அண்ணாமலை ஃபேண்டம். பொறுமையா பின்னாடி காந்தாரா. உங்களுக்குன்னு வச்சிருந்த மாதிரி இருந்தது கரெக்டா எடுத்துட்டான் உங்கள. பொறுமையா பின்னாடி எந்த கண்ட்ரோல் எடுத்தாடுங்கடா. நான் இந்த வாட்டி மிட் போறேன் ஓகேயா? லாக்டவுன்ல வச்சுக்கோயே. லாக்டவுன்ல இருக்குமா? விட்றோம். மிட் ஃபைட் பண்றேன். வாங்க ப்ரோ வீலர். இவனே CooLGuY இங்க நைஃப் போடுங்க. Suppress it. போட்டு. ஒண்ணும் இல்ல ப்ரோ. 3 2 போங்க. பி. Watch your eyes. டீ ஓடுங்க தனியா இருக்கு ஏரியா. இங்க ஒரு இன்ஃபோ எடுக்கணும். வெயிட் பண்ணுங்க. ஹோல்ட் பண்ணுங்க கொஞ்சம். ஒருத்தர் இருப்பான் ப்ரோ கன்ஃபார்ம் எனக்கு தெரியும். சூப்பர். ரீடேக் அல்ட் இருக்கு. ஏன்டி இருக்கடா இங்க. ஏன் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஃபர்ஸ்ட். பிளான் பண்ணும்போது ஏன் யூஸ் பண்றேன் ஓகேயா? ஐயோ ரோப். போடுங்க டீச்சர் போடுங்க. Spike planted. சரி ரெண்டு பேர் லெஃப்ட் சைடு. லாஸ்ட் போடுறேன். Reload. இல்லையா? ஏய் மேல. ஏடா எல்லாரும் அங்க பாத்துனீங்களே ஏன்டா? ஏடா அங்க பாத்தீங்கடா. அவன் டக்கடக்கன்னு ஏறிட்டாங்க. நான் ஒருத்தன் இருக்கேன் கீழ. நான் சொல்லணும் உள்ள போயிருக்க வாய்ப்பு இருக்கு. அத எனக்கே தெரியல. நானே அழுத்தனானே. தானே. ஓ இது வரைக்கும் யாரும் அங்கலாம் போக மாட்டாங்க அவ்வளவுதான். Simple as that. கோயிலுக்கு வாடா. இவன் எப்படி மிட் வந்தான்? Need a drop. ஏய் கந்தடா. Thank you. மிடில்ல வரல. ஸ்கின் அப்படி டிராப் பண்ணிட்டு ப்ரோ டக்குனு. ஸ்கின் இல்ல ப்ரோ. இதுமே இல்லையா? அண்ணாமலை கொடு ப்ரோ. அண்ணாமலை. இந்த அங்க டிராப் பண்ணி எடுத்துக்கோ. எங்க தர டிராப் பண்ண? வைப்பர் கிட்ட. நைஃப் போடியா கூல். Don't hold back. இருக்கா? எடுத்தியா? அதே நைஃப். டீச்சர் போட்டு. ஃபிளாஷ் போட போறேன் ஸ்டானா நான். Watch your eyes. ஸ்டாப் பண்ணுவேன். ஏய் ரெண்டு மூணு பேர் ப்ரோ. ஐயோ 2-3 பேர் ப்ரோ. நான் ஒருத்தனை போட்டேன். இன்னொருத்தன் அவன் -35 ரைனா. வீரா ஒளி உட்கார். எல்லாம் இங்க ஆட்ல இருந்து வரானுங்கடா. டேய் என்னடா? ரவுண்ட் போடாம இங்க இருங்க. நைஸ். பொறுமையா இருங்க. I must wait a moment. பம்ப்ரா. Player standing. One enemy remaining. Spike down A. ஆட்டு. பாஸ். எல்லாம் எப்படி வின் பண்றோமோ? கல்க். யாரு மேல பாரு பயோஸ். ஏண்டா அவன் சவுண்ட் கேட்கலடா ஓடி வந்த சவுண்ட். கேக்கல bro. தானே. பின்னாடி பேக் ஸ்டாப் வரான். நான் பில்டிங்ல இருந்து வரான்னு சொன்னேன். அண்ணா. கேள அண்ணா. அட்டாக் எப்படி பண்ண போறதுன்னு தெரியல. அட்டாக் எல்லாம் மஜாவா இருக்கு. ஃபினிக்ஸ் நல்ல கம்போ அட்டாக். நல்லா பண்ணுவாரு. அட்டாக் பண்ணுவோம். டேய் சொல்றா. இங்க மிட்ல
நீங்க ஒளிஞ்சிரியா அண்ணா மாதிரி நான் ஃபிளாஷ் போட்டேன் ப்ரோ அலாம்பாட் ட்ரிகர் அது அலாரம் இதானா நான் ஃபிளாஷ் போடுவேன் அதுக்கு அப்புறம் ஏய் இங்க ஆட்டோ வரான்னு நினைக்கிறேன்டா இல்ல ஆட்டல இந்த அலாம்பாட் ஃபிளாஷ் இருக்கும் ப்ரோ சந்து இருக்கான் பாத்துறேன் உங்களை நான் ஃபிளாஷ் போடுறேன் நான் ஃபிளாஷ் ஆயிட்டேன் ஏய் பிக் பண்ண விட்டுடா பாத்து Flash. ஏய் ட்ரிகர் நீ மூடிட்டு அங்கேயே இருடா போடுறியா வாணா நான் பாத்துக்கிறேன்டா அங்கேயே இருடா சீக்கோ ஓ நீ எவன்டா சைட்ட இடிக்கிறது நீ ஏன்டா என் சைடுல வந்து இடிக்கிற One enemy remaining. CooLGuY bro எப்படி டேய் எனக்குடே வருவீங்களாடா என் கண்ணை எடுத்துட்டான் டபுள் ஓவர் நீ ஏன்டா இடிச்சா இல்லையே சும்மாதான் நான் திருப்பி என்ன கொடுப்பேன். உடனே உன்னை வந்து பின் காண்டு சொல்லிருந்தேன் ப்ரோ பின்னாடி இருந்து பார்த்துட்டு இருந்தேன் நவுற முடியாம பண்ணிட்டு நாயே ப்ரோ பாடி பிளாக்லாம் பண்றானுங்க ப்ரோ ப்ரோ பி டேரட் லாங்ல இவனுங்கலாம் வச்சு எப்படி ப்ரோ மேய்க்கிற லாங்ல தான் ப்ரோ இருக்கு டாரட் அது என்ன ப்ரோ என்ன ப்ரோ வியலா என்ன ப்ரோ பேசுறேன் ப்ரோ உனக்கு பிசிக்கல் சப்போர்ட் கொடுத்துட்டு இருந்தேன் Physical CooLGuY. support ஆ? என்ன bro டேய் வாடா சுடும்போது நவுந்தா கூட நான் தப்பிச்சிட்டு பண்ணடா டேய் பாடி ஆடக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து உன்னை பிடிச்சிருக்கேன் புரியுதா வந்து ஹெட்ஷாட் போட்டு போயிட்டான் ஏய் நான் டாரட் கீழ வந்துச்சு கருமோ Shutting them down. டாரட் கீழ வந்துச்சு ஃப்ரெண்ட் ஏய் பிவிஎல்ல சவுண்ட் கேக்குது பிஜே இருக்கான்ல என்ன ஆட்டு ஊரான அந்த வாட்டி ஏய் ஆட்2 ஓகே ஆட் ட்ராப்லாம் அடைக்கிறான் அந்த வீலர் பிக் பண்ணாத ராப் நேர்லயே உடைச்சானா முடிச்சிருக்கான் ஏய் நான் ஒட்டிக்கறேன் ட்ரேட் பண்ண நான் செத்ததுக்கு அப்புறம் நீ எட்டி பிகில் பாரு பண்ற வியலர் வீரவே நான் இங்க செத்தா மட்டும் எட்டி பாரு என்ன ஓகே வீலர் ப்ரோ நீங்க அங்க பாரு ப்ரோ நான் இங்க பாத்துட்டு இருக்கேன் ஃபைட் பண்ணாலே எட்டி பாரு One suppressed. டோர்ல இருக்கான் ப்ரோ ஐயோ ஒருத்தன் கிராஸ் பண்ணிட்டான் ப்ரோ ஏய் வீரர் குஸ்ஸா ஏய் Last player ஐயோ standing. 80 Spike Link, down link. A. ட்ரேட் பண்றானே மிட் ரோஸ்ல நீ வரான் லைனா வரான் டேய் பிரிம் மோட் 80 நான் ஃபோன்ல போட்டுட்டு இருக்கேன் 30 seconds left. முடிச்சிரு நான் ப்ரோ ரிஃப்ளெக்ஸ் ப்ரோ அடே வள வளச்சனானா அவன் 80 They will scurry. அவன் 62 நிமிஷம் வெயிட் பண்ணிருக்கான் எனக்கு கூட வியலர் கூட ஃபேண்டம் Weapon. நான் ஈகோ ஆப் எனக்கு இவன் வியலர் அவன்ட்ட காசு இருக்கலாம் ஒரே ஒரு ஆளுக்கு தான் காசு இல்ல ஐ காட் திஸ் சரி கொஞ்சம் நேரம் மெதுவா ஆடுவோம் உள்ள வரும்போது அடிக்கலாம் நீங்க ரெண்டு பேரும் சேஃப் ஆடுங்க இது ஷாட் கில் ப்ரோ இது Guns மட்டும் up. சரி இங்க போய் ஆடுங்க ஓகே ஃபிளாஷ் பண்ணுவானுங்க சும்மா எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணிட்டு ஓடி வந்திருக்கேன் முடிஞ்சிருக்கும் நான் தட்டு பார்க்கறேன் நீ பெருவானங்களோ இல்ல மேபி வாக் இன் பண்ணலாம் சவுண்ட் ஃபிளாஷ் பண்ணா நான் வாலி போடுவேன் ப்ரோ இருக்கான் இப்ப நான் டீம் மேன் டக்கு அஞ்சேரி அவனை பார்த்து பார்க்கல இல்ல நான் என்ன பார்க்கல அவன் சரி ரெண்டு டீம் இருக்கானுங்க ஸ்டன் பண்ணானுங்க இங்க அவங்கள நான் ட்ரை பண்றேன் My ult's ready. ஒன் மோர் பிரீச் இருக்கான் Knife deployed. இல்ல பிரிட்ஜ் பக்கத்துல இல்ல நீ அங்கே இருந்த பாபா நான் அப்படியே கண்ணு ஓடி வந்துட்டேன் வா இது ஆப் டவுன் அப்புறம் இங்க இருக்கானுங்க மஜா பண்ணலாம் மேக் பண்ணி தான் ஓடுறானுங்க இப்ப பேக் அடிக்கறானுங்க they are going to be பி பாரா இல்ல அவசரம் நான் ஓடுறேன் இங்க பாக்காத இந்த கண்டு போடுறேன் ஹோல்ட் ஓடு ப்ரோ நான் கிளாஸ் போட்டு ப்ரோ டிடி ஹோல்ட் பண்றான் ஏய் நைஸ் ஒன் ப்ரோ டபுள் One enemy remaining. என்ன வியலாரு மஜாவா மச்சாமா ஈகோ ஃப்ராகா லாக்டவுன் சும்மா அவன் சொன்னான் ப்ரோ Last round before the switch. மச்சா Nothing will be கயா saved after this. மச்சா கயா இது அல்ட் போட் பண்ண எல்லாம் ஒரு சைடு ஓடுறாங்க எப்ப ஸ்கின்ஸ் கொடுக்க போறாங்க வேலரன்ட்ல ஓடுறான் கேரக்டர் அப்படியே ஓடுறான் அதான் தரவாங்க அதெல்லாம் கிடையாது அதெல்லாம் போனா லைக் விசிபிலிட்டி பிரச்சனை வரும் ஆமா ஒரு ஏஜென்ட் ஒரு மாதிரி ஆயிரும் CS:GO ல அந்த மாதிரி பிரச்சனை வந்துச்சு Let me show you how ஐடென்டிஃபை to boss பண்றதுலயே கால் அவுட்லாம் கேவலமா போகுது Shutting them down.
இல்லடா I guess B outside. நீ தான் நினைக்கிறேன்டா தெரிஞ்சிருக்கும். இதான் வருவாங்க. I'm coming there. ஏய் விஜய் நீங்களா? B டல் பண்ணிடுவாள். இரா ஆட்ல நேர்த்திக்கு பேசுறேன். நம்ம B தான். ஏனா அப்படியே நேரே. விஜய் ஓடு ப்ரோ விஜய். I am good. Double door. Nice one. Enemy spotted mid. சண்டை போடு. இல்ல லாங் ஓட் வரான். வந்துட்டடா பேந்தர் சண்டை போடாதடா. அவன மாட்டி சண்டை போடாத. உள்ள போய்ட்டான். I know exactly. சி வாய் மூடு. அண்டே போடே நான் ஓல்ட் தான் பண்றான். அவன் தான் பீக் பண்றான். இன்ஃபோ சொல்லுங்க. Spike planted. One enemy remaining. போய் காட்டியா. வெல்ல நினைக்கிறேன். Last player standing. நீ பேட் ப்ரோ. கூலா இது இருக்கு ஃபிளாஷ் இருக்கு பாப்புலர். Flashbang. இது பின்னாடி தான். Okay, it's not 9-3 we can do this. ஒண்ணே சொல்லணும். Switching sides. என்னடா வீரா பாஸ்டா முடிங்க நான் இந்த சாப்பாடு Advantage. பாஸ்டா முடிங்க சாப்பாடு வாங்க போ. எங்கடா போனோம் இப்போ? கன்சர் கேட்றோம். சைபர் எங்க ஆடுவான்னு நினைக்கிறீங்க நண்பர்களே? வாங்க ஏப்பலாம் பாத்துக்கலாம். CooLGuY இது இங்க நைஃப் போடுங்க. உள்ள சைட்டுக்குள்ளயா? இங்க. வாங்க இங்க வரைக்கும் வாக் பண்ணலாம். டிஜே ப்ரோ எல்லாரும் ஆட் ஓடிடலாமா? இல்ல கிரவுண்ட் வின் பண்ணா போலாம். நான் கேம் வைப்பேன். இங்க லைஃப் போட்ரு. எங்க உள்ள தானே? சைட்டுக்குள்ள. இந்த பாக்ஸ். வாக் பண்ணுங்க. ஏய் மிஸ்டேக் ப்ரோ. Camera taken out. Cypher B. சரி இது நைஃப் போடுங்க. நான் உள்ள போறேன். ஸ்மோக் உள்ளே. Suppress it. Point suppressed. கிளியர் தான். கிடைக்கல நான் கொண்டேன். மிஸ் பண்ணிட்டேன் ப்ரோ. கிடைக்கல தானே இருந்தா. நீ அடுத்துறணும். பாரி சீக்கிரம் வாங்க ஃபாஸ்டா உள்ள வாங்க. உள்ள போய் அவனா அங்கதான். ஏய் பி ஓடினா Placing swarm grenade. இல்ல பிளான் பண்ணலாம். Swarm grenade out. பி ஓடுறது நல்லது எல்லாம் இங்க தான் இருக்கானுங்க. அது உடைஞ்சு போச்சு சாம்பிளே. இது வைங்க கரெக்ட்டா. Last player standing. ஏன் முஞ்சி முன்னாடி வர? Now remember, wipe the pins from your gun. It's just good crime scene. ஆட்ரோம் போலாம். பாருங்க இந்த ஆள் வந்து ஆல்ரெடி தோத்துருவான்னு தெரிஞ்சு மாத்த போறாங்க பாப்பலாம். ஆட் பண்ணாம் ப்ரோ நான் சொன்னேன். டோப் ப்ரோ டோப். கேம் வைக்கிறேன் வெயிட் பண்ணுங்க. நான் என்ன ப்ரோ பண்ணா? இங்க ப்ரோ. Point டபா suppressed. பண்ணிடுவான் பாத்து. Careful now. ப்ரோ டபா பின்னாடி ஆமா அங்க உட்கார்ந்து மாட்டோம். இல்ல டப்பா தான் ஓடிட்டு Reload him. ஏய் நெருப்பு. Flag it. என்ன குளிக்கிட்டானுங்க. ஏறிடா. ஐயா அடிச்சா. ரேஸ்ல. ஸ்கேன் பண்ண. ரேஸ் Player 78 standing. 78. நான் மண்டைக்கு மேலயா? நல்லா இருக்கு ப்ரோ. நைட் சூப்பரா போலாம் ஆர்ட் போலாம். Flawless. நைட் நல்லா லைன். இந்த வாட்டி பி போய் பாத்துமா. இந்த ஒரு வாட்டியும் லைக் அவங்க நல்லா பண்ணாங்க. Remember, your Vale, weapon viva. is only a tool. You can't just shoot. I need this. You have to think. எங்க போலாம் பியா? வீப்பா நான் லாக் பண்றேன். ப்ரோ வேணாம் ப்ரோ. டேரக்ட்லாம் வேணும் ப்ரோ. bro நான் பாத்துக்கலாம் ப்ரோ நீ போ ப்ரோ. வாயா வீலர் வாயா. யாரா வரா வாங்க. போங்க நிக்காதீங்க. வால் உடனே போட்டுருவா ப்ரோ இல்ல எப்படி? கொஞ்சம் ஃபர்ஸ்ட் ஃபைட் எடுத்ததும் போடுங்க. CooLGuY வாங்க. CooLGuY சேஃப் ரெண்டு பேர் வாங்க கூட. சொல்லுங்க நான் வால் போட்டு வரேன். கேம். Someone is Target dead. ஏய் டாக்டர் அடடா reloading. க்ளோஸ் நினைக்கிறேன் இல்லையா? இல்ல ரைட் கில் போடுறேன். பொறுமையா இருங்க.
My eyes are down. இங்க இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு. எதுக்கு பி? வால இருக்கா ரேஸ் மிட். பேக்கர் ஃபாஸ்டா வேஸ்ட் தானே. ஃபாஸ்டா பேக்கர். போ ஓடு. நீ போனீங்க -40 ரேனா. வீட்ல இவன் தான். இருக்கானுங்களாடா? நீ சைடுக்கு போடு. Oh no. அதான் மிட்ல இருக்கான். 160. இல்ல மிஸ் பண்ணப்பல. 160 எப்படி கொடுத்தேன்? ஓகே நோ மைண்ட். முன்னாடியே அடிச்சிருக்கேன். You sure about that? 30 seconds left. நான் 40 கொடுத்தேன். இப்போ Player standing. எல்லாரும் ராங்காச்சி நீயாச்சி எடுத்துக்கோ. 80 மேம். என்னடா கணக்கு இது சைஃபர் ஒரு 60 கொடுத்திருக்கேன்டா. சைஃபர் 61 இவனுக்கு 160. ராங்க வேணாமா வியலர்? அவன் 34 நிமிஷம் இருக்கான். எவ்வளவு கொடுத்தா? ராக்கெட் லாஸ்ல அது. 1 HP. Don't stress if I die. வாங்கலாமா ஃபுல் பை? போலாம். வாங்க ஆர்க் ட்ரை பண்ணலாம் இந்த வாட்டி. ப்ரோ நான் சொல்றது கேளுங்க. லைக் மெயின்ல ஒரே ஒரு ஆள் வாங்க. யாரு ஏதா ஒரு சென்டினல். நான் போறேன். நான் பேக் ஸ்டாப் வரேன். நீங்க வந்து வால் போடலாம் ப்ரோ. இங்க ஆர்க் கண்ட்ரோல்ல கிடைச்சா நீங்க வால் இப்படி போடலாம். நான் வரேன் நீ. என் கூட வாங்க நீங்க நான் சேஃபா வாங்க. அவங்க கூட போயா. கே வாயா என் கூட. ஒரே ஒரு ஆள் மெயின் போதும். சென்டினல் துவா ஹோல்ட் பண்ணிட்டு லேட்டா வந்தா போதும். எங்களை வெயிட் பண்ணி கூட நீங்க கில் எடுங்க. Shutting them down. One suppressed. Watch your eyes. பாக்ஸ் மேல ஸ்டாம். என்னெல்லாம் வரும் இப்ப. Enemy spotted A. சும்மா என்னடா பீஸ் பண்றான். இங்க பிக். Spike down A. Last player It's standing. over. என்னடா இப்படி பூரா வர்ற அதுக்கு. Everyone's tech still working? Double check it, please. சாமலாம் ஜெய் உங்க கல்ட் எப்போ வருது? இந்த ரவுண்ட் விடுங்க. அடுத்த ரவுண்ட் எடுப்போம். அல்ட் வந்துரும். பொறுமையா பாத்துக்கலாம். நான் உள்ள மாட்டேன். Turret out. Leave no trace of them. Suppress it. இதான் நான் சொல்றேன். Enemy spotted me. Flash. இங்க இருக்கான். டேய் 110 தப்பிட்டான். பி போலாம். இல்ல டீ வரேன். ஏய் அது இது வெச்சதுல 110 ஆனா தப்பிட்டான். Weapon here. அதான் இருக்கறான் தான் பண்ணி. ஓ எங்க இருக்கான்? ஸ்கிரீன். ஆமா நல்லா ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். எல்லாம் புல்லட்ட பண்ணுங்க. Placing sentry. தெரியல சுட்டு பாருங்க. இருப்பான் கொஞ்சம் முன்னாடி ஏதாவது. போயிட்டான். அவங்க பாரு அங்க. Reload. 30 seconds left. என்ன பண்ணலாம்? Last player standing. டப் டிக்கே பண்ணலாம். அங்க தான் இருக்கறான். டப் இல்ல ப்ரோ டேமேஜ் உள்ளலையா அவனுக்கு? டப் ப்ரோ சைஃபர் இதுதான் பி தான ப்ரோ. சைஃபர் ஏ ரஷ் பண்ணலாம். ஏ ஹெல்ப் பண்ணலாம் வாங்க. ஹெல்ப் பண்றேன். ஓ ஏ ஃபுல் ரஷ் அல்ட் கூட வேணாம்டா. நான் ஆர்பிட் ரஷ் பண்றேன் வாங்க. போங்க நான் இங்க ஆட்ட மட்டும் ஃபுல் சப்போர்ட் ரஷ் பண்ணலாம் ப்ரோ. இதுல அல்ட் கூட வேணாம். நீங்க அல்ட் மட்டும் ஏய் இங்க ஆறான்டா. நீ என்னது இது ஃப்ளவர்ஸா? ஃப்ளவர்ஸ். நான் வால் போட்டு தரேன். அப்படியே நம்ம ஃபுல் ரஷ் அடிப்போம். வாள வளைக்க முடியுமா உன்னால? வாள வளைக்கலாம் முடியாது. என்ன பார்த்தா என்ன லாஸ்ட் ஏர் பண்ற மாதிரி தெரியுது. 6 பேர் நினைச்சேன். Suppress it.
ஆர்ட்ல இருக்க ப்ரூம் இருக்கு ஆடு நீ கேம் My ultimate's ready. லைட் போடு Come on, let's go. Bomb grenade. Bomb grenade out. பாத்து ப்ளே வந்து ஃப்ரீச்சரா ப்ரூம் போலாம் இதோட தப்பிச்சிங்க பிஜே விட்டு வெயிட் பண்ணுங்க Spike down A. ஐயோ வெயிட் பண்ணுங்க ஓகே வெயிட் செய்றோ கார்னர்ல இருக்கான் I know exactly where you are. இன்னொருத்தன் அங்கதான் வீரா வந்துடா ரைட் சைடு ஒன் சைடு ரைட் சைடு Last player standing. பாப்புடா ரெண்டு பேரா ரெண்டு பேர் ஆப்பு ஒருத்தன் தான் நினைச்சேன் ரெனா மட்டும் இல்ல வந்திருப்பான் பின்ன ரைட்டே ஆடல ப்ரோ இவங்க எல்லாம் They look like us, but are they us? ஒண்ணுமே சைட்ல இல்ல எல்லாம் பின்னாடி போயிட்டானுங்க என்ன பண்ணலாம் வாங்க ஆர்ட் கண்ட்ரோல் எடுத்துட்டு பாஸ் பண்ணுங்க பாஸ் பண்ணிட்டு இங்க ஏறுவோமா பேசாம மிடில்ல இல்ல ட்ரை பண்ணுவோமா அடிச்சு ஹோல்ட் பண்றானுங்களே அவனுக்கு தான் நான் அல்டி போடி ஏற போறேன் பேசாம என்ன காப்பாத்துங்க எங்க ஏறலாம் பி ஏறலாமா ஆக்சுவலா ஆர்ட் ஈஸியா இருக்கும் போல அல்ட் போட்றதுன்னா எங்க நான் அல்டி போறேன் இருங்க Walks away. Penetrate பண்ணு சரியான தண்டா ப்ரோ வாயா சைட் வாயா Going up. ஐயோ தப்பு ப்ரோ இது Careful now. எனக்கு பிளான்ட் கொடு பேந்தர் எனக்கு பிளான்ட் கொடு தூக்கி போடு ரெண்டு பேர் ரேசிங்க Flashbang. இன்னொரு பேந்தர் வெள்ளாடு போ என்னடா நான் இங்க பாத்துட்டு சும்மா போட்டான் போன டைரக்ஷன் பார்த்தே சுட்டான்டா டேய் பொறுமையா இரு மெயின் தானே வெயிட் பண்ணு ஏய் பிளான் பண்ணுமா One enemy remaining. டேய் ஒளிடா ரியலா Last player standing. 4 செகண்ட் இருக்கு கவுண்ட் பண்ணு நைஸ் ட்ரை ஓ एक्चुअली வின் பண்ணிட்டமா ப்ரோ நான் டிஃபீஸ் பண்ணிட்டேன் பாதி பண்ணல போல அவன் பாதிலாம் பண்ணல பரவாயில்லை Okay, it's fine. இந்த கடை சொன்னா கில்லு காரணம் நாய் யாரு ப்ரோ Need a drop. ஒரு நாய் ப்ரோ ஒருத்தம் ப்ரோ நீ இல்ல ப்ரோ டிஜே தானே நீ தான் ப்ரோ கேக்குறேன் நான் எங்க வாங்க திரும்ப ஆர்டே வாங்க ட்ரை பண்ணலாம் இத்தனை ரவுண்ட் கிளட்ச் பண்ணிட்டேன் ப்ரோ நான் மட்டும் ஏமேல இருந்து வரவா நீங்க போறீங்களா அந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன்ல உனக்கு 6 செகண்ட் இருக்கு 6 செகண்ட்க்கு அப்புறம் பிக் பண்ணு பேந்தர் ஸ்பைக் எடுத்து எங்க போற இல்ல பொறுமையா இரு ஆர்ட்க்கு ப்ரூம் Camera taken out. பிஜே இருங்க நம்ம ரெடி போ நைஸ்டா ரோபோ அவங்கிட்ட கன் மட்டும் எடுத்துக்கிறேன் கவர் பண்ணியா ஓ கன் பாம் நம்ம கிட்ட இருக்கு இங்க அவன் கண்ணானோ ஏய் இங்க நிறைய பேர் அப்படியே வாங்க அப்படியே பேக் வாங்கடா தெரியல ப்ரோ கண்ணானயா உள்ள வந்து 70 ப்ரோ கன் ஏய் பிரீச் 78 ரா ரேஸ் இருக்கா அண்ணாமலே சுட்டு வாங்க Bomb grenade. Off your feet. Reload. Take down my wire. என்னடா பறக்கற ஏய் 78 ரா டேய் Carrier is killed. Spike down A. I have retrieved the spike. One enemy My remaining. ultimate's ready. இன்னொருத்தங்க தான் Eyes it down. கம் பண்ணுங்க பீக் பண்ணாத வீரா பீக் பண்ணாத மைனஸ் யா ஓகே Secret இருங்க bro, உள்ள உட்காரு ஒளிஞ்சிரு இங்க ஸ்பாம் பண்ணுவோம் இங்க பாருங்க இவரை டோப் அடிக்கும்போது உனக்கு வியூ இருக்கும் பிக் பண்ணி அடிச்சிர அவ்வளவுதான் ரெண்டு பேர் இருக்கீங்கடா பொறுமையா இருக்கடா பிளான் பண்ணிட்டு நான் வந்து டிஃபியூஸ்ல கை வைக்கணும் அப்புறம் ரைட் சைடுல தான் ப்ரோ அவன் வருவான் மேல குடிச்சா வர போறான் அந்த கூட We'll see you again. என்ன ப்ரோ ஆடுற ரியலர் டேய் ஏய் இங்க இருக்கு ஏய் ரியலர் Down. Until then, கம் டவுன் survive. ஆடுங்க கம் டவுன் ஃபேண்டம் Need a drop.
ஏதா கன் கொடுங்க. Placing alarm bomb. கன்னு நல்லா தூக்கம். Thank you. இங்க பாருங்க எல்லாம் ஏமே வெயிட் பண்ணுங்க. எல்லாம் என் கூட ஒரே ஒரு ஆள் வாங்க. நான் அல்ட் போட்டு நான் கிளியர் பண்ண ட்ரை பண்றேன். இல்லனா வந்து ஏதாவது போங்க போங்க நம்ம எல்லாரும் டோப் ஏமே வாக் பண்ணுங்க. ஓகே பண்ணுங்க. அந்த வெயிட் பண்ணு. லைனா நான் உடும்றேன். நான் பாத்துறேன். சரி பாத்து அல்ட் போடு. போங்க ஏமே உள்ள வர ஆரம்பிங்க. Spike down A. ஏன் ப்ரோ சவுண்ட் குடுக்குற வீலா ப்ரோ சரி கேம் போலாம். போங்க உள்ள வாங்க சரி. ஏய் இன்னும் உள்ள வரலையாடா? கேம் இருக்கு டைப்பா. பவர் ஷவர் ஏசு. ஸ்மோக்கெல்லாம் போடவே இல்ல. ஹெல்ப் பண்ணுங்க. மாட்டிட்டாயா? இறங்க. பாத்துட்டானே. Watch your eyes. No charges left. Last player standing. Spike down A. இதெல்லாம் ஸ்மோக்கெல்லாம் போட்டு வாங்க மெதுவா. ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்ல. Where will they go this time? அப்பா மறந்துட்டீங்களா? இல்ல ப்ரோ நாங்க வாக் பண்ணி போயிட்டு இருந்தோமா. நீங்க ஜம்ப் பண்ணி பண்ணலாமா? எங்களுக்கு ஒண்ணுமே ஏன் ப்ரோ ஜம்ப் பண்றீங்க? இல்ல ஸ்ட்ராட்டஜியே சொன்னா ஜம்ப் பண்ணி அங்க போயிட்டு இருந்தா என்ன கதை? ஆக்சுவலா ஈஸியாவே எடுத்துக்கலாம். ஜம்ப் பண்ணி போறானா? எனக்கு நான் மைதாக் சொல்றேன். ஒரேக்கோவா? சரி ஒரேக்கோ. Suppress it. ஆப்பாட வைப் இல்ல ஆப் இல்ல. சரி. Reloading. நான் பாக்குறேன். Spike retrieved. இங்க போனாலும் கரெக்ட்டா கேமரா போட்டு பார்க்கறான். ஃபிளாஷ் போட போறோம். இப்படியே வெச்சிட்டீங்க. Camera taken out. Grenade. 3 பேர் சைடுல இருக்கா? தேவையா? Bomb grenade. Two suppressed. Flash. Spike planted. ஒண்ணு கூட பார்க்கல bro. I know exactly where you are. இன் பண்ணி கொடு bro. ஓபன் பிளான் தானே? Flash. அண்ணா இவ்வளவு நேரமாடா அவன் சைஃபர் இது வரதுக்கு. டைம் ஆகும். அண்ணாமலை வின் பண்ணி கொடுத்துருவான். கொஞ்சம் டைம் மட்டும் எடுத்து. ஃபிளாஷ்லாம் இருக்கு. போட்டு அடி bro. Flashbang. கலெக்ட் அடி bro. உள்ள வரான் உள்ள. One enemy remaining. அவ்வளவுதான் bro. அண்ணன் bro. பச்சா பாருங்க. Suppressing. இங்க இருக்கறான் நினைக்கிறேன். லிங்க். காணோம். Reloading. ஏற்போம். அவர் கில் வந்துச்சா? இல்ல எதுவும் வரல. ஆனா வர. Will they try the same old tricks? சேவ் பண்ணு. நான் வந்து ஏம் bro போன ரவுண்டுக்கு முந்தின ரவுண்ட் வந்து அதே பிளான். பட் நான் ஏமேன் போறேன் அல்ட் போட்டு. ஃபர்ஸ்ட்ல அதுக்கு முன்னாடி எனக்கு இங்க கொஞ்சம் ஏதாவது பிரஷர் கொடுங்க. டிஜே புஷ் பண்ணுவாங்க நினைக்கிறேன். அடி பண்ணா நம்ம செத்துட்டே இருக்கோம். பேசாம பிஏ போயிரோம். கொடுங்க கன் கொடுங்க. இல்ல ஏல வின் பண்றோம். bro ஆக்சுவலி இல்ல ஃபர்ஸ்ட் ஏமேன் பிரஷர் கொடுப்போம். என் அல்ட் ஆர்ப் எடுப்போம். அப்புறம் ஆர்ட் அப்புறம் வந்து திரும்ப ஏமேன். அல்ட் பாயிண்ட் போங்க எடுங்க போங்க. இப்போ இங்க மிட் இப்போ ஆர்ட்ல ரெண்டு பேர் பாம் எல்லாம் ஆட்டனாயா? இது பொறுமையா இருங்க. ஏ ஃபர்ஸ்ட் பிக் எடுத்து பாருங்க. என்ன ப்ரோ இப்போ டிஜே bro ஆர்ட்ல போயிட்டு ஏதாவது பண்ணுங்க ரெண்டு பேர். சரி ரொட்டேட் பண்ணிட்டு நீங்க பீல ட்ரை பண்ணுங்க. வைப்பர் கொஞ்ச நேரத்துக்கு வெயிட் பண்ணுங்க. ஸ்மோக் போகும்போது நான் சொல்றேன். எங்க கூட வரால அது வாங்க. ப்ரோ நீ CooLGuY இங்க வாயா. ஸ்மோக் போயிடும் ப்ரோ நீ பிக் பண்ணும்போது. வெயிட் பண்ணுங்க. Shutting them down. இதோ இருங்க. ஆல்ரெடி நைஸ். நைஸ் அவ்வளவுதான். வீட்ல ஆனா சொல்றேன்.
ஆமா இது ஆர்ட் ப்ரோ ஆர்ட் ஓகே ஃபைன் ஆர்ட் கூட அவங்க கண்ணுத்துறடா ஓபன் பண்ணல தானே ஓகே இது போடுவானாயா ப்ரோ போட்டுருக்கான் நீ இராடா பிளேயர் டிஃப்யூஸ் பண்ணிருக்க அந்த டிஃப்யூஸ் பண்ணிருக்க Bomb grenade out. Someone's பிக் பண்ணாத Last player standing. நம்ம ராஜா off your feet. ஐயோ அங்கே இருக்க வேண்டியதானே என்னடா இங்கனா ஃபேஷன் ஷோ காட்டான நடந்து போயிட்டு இருக்க Diffusing. One enemy remaining. சூப்பர் டீச்சர் சூப்பர் நான் உள்ள வந்தேன் ஆக்சுவலா போயிட்டு அதுக்கப்புறம் Match point. Where are we going this time? ஐயோ அம்மாலே அங்கே இருக்க வேண்டியதானேயா நீ இருந்ததே தெரியாதே அவங்களுக்கு ப்ரோ அவர் லைட்டா உட்கார்ந்துட்டே இருக்கிறதுனால வாக்கிங் போயிட்டாரு அவர் அங்கே இருந்திருந்தீங்கன்னா அவனுங்க பிக் பண்ண நான் உனக்கு ஜிகிள் பண்ணி உனக்கு ஹெல்ப் பண்ணிருப்பேன் Placing sentry. எல்லாம் மூளை செத்து விளையாடுறானுங்க மின் பண்ணலாம் ப்ரோ வாங்க ப்ரோ ஓ 12 ரன் பண்ணிட்டாங்களா Shutting them down. வேலைக்கு எவ்வளவு நினைக்கிறேன் தெரியும் One suppressed. Spike retrieved. கீப்பட No one walks away. நீங்க இருக்க ஆஃப் ஆறான்னு நினைக்கிறேன். Reload. Flag me. Going up. Jam போட்டு போடு. Placing swamp grenade. Here. Bomb grenade out. CooLGuY C. ரெண்டு பேர் இங்க ஒருத்தன் மூணு பேர் பாருங்க டேய் கவர்றா Spike down B. Wow, my eyes are down. Last player standing. Toxin screen down. Defenders win. ரொம்ப கஷ்டம் தெரியலையே பெர்ஃபார்மன்ஸ் எனக்கு பெர்ஃபார்மன்ஸ் போனஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்கானே ப்ரோ தோத்து 8 பெர்ஃபார்மன்ஸ் போனஸ் ஓ 20 கில் எடுத்ததுக்கே அப்படியா 8ஆ 8 8 இல்ல 4 மூணும் நல்லா தருவாங்க இந்த பேட்ச் லீவ் பண்ண போறியா ஆமா ஆமா சொல்றேன் டைம் ஓகே ஓகே பை ப்ரோ நாளைக்கு பை ப்ரோ கூடு தேவில வாய கலராரா இதா அம்ச்ச ஸ்பூன் மட்டும் எடுத்துறேன் गाइस ஏன் பேச மீனா கொண்டு சோலோ கூட போயிடலாம் போல ஜாலியா இருக்கும் என்ன ப்ரோ நான் மேல போறேன் நான் வந்து மேல வர்றாரு பாரு ஓடி ப்ரோ நயா பேந்தர் CooLGuY லைவ்ல இருக்கீங்க
லைவ்ல தான் இருக்கார். ஐயா யப்பா தலைவலிதுடா யப்பா. என்ன சாப்பிட்டுக்கிறேன் கொஞ்சம். சாப்பிட்டாதான் எனக்கு எனர்ஜி ஏறும். Fuck this game. Challenge accepted 48 hours stream. The fuck? Yeah, TJ. Cringe menu. You think this is cringe? What is cringe, bro? KRUMIBR. Anime logo like background. So cringe, ah. ஏன் கைஸ் பண்ணலாம் சாப்பிடலாமா கைஸ்? கைலாசா இது பார்த்தீங்களா? ஒர்க் இன் ப்ராக்ரஸ், ஒர்க் இன் ப்ராக்ரஸ். உங்கள் காசு முடிஞ்சிருச்சு, கொண்டு வந்துடலாம். நீங்கள் வேலைன்னே வருது. ஏய் இன்னொரு வேலை ஓடுதுரா. த ஃபக். The fuck is this shit? இது போலாமா நண்பர்களே? கொஞ்சம் மாதிரி தான் கேம் போமா இல்லாட்டி வாட் கேன் ஐ டூ? எனக்கே கைலாசா இருப்பதா தான் இருக்கு. அப்பப்போ வந்து சும்மா ராபரியாவது போட்டு போகலாம் இனிமேட்டு, அதுவாது ஃபன்னாக இருக்கும்.
போறேன். டிஜே பாப்போம் சாப்பிட்றோம். சரி சாப்பிட்டு முடிச்சுக்கிறேன். பசிக்குதா? குத்தி வந்து கொண்டுட்டாங்கண்ணே ஒரு பிளேயரு. தெரில அவனுக்கு ஏதாவது மிஷின் இருக்கான்னு தெரில. வெறி கொண்டு நைஃப் எடுத்து குத்தினா ப்ரோ. அவமானமா போச்சு. இது எப்படி இல்லாமல் லைஃப் பண்ணலாம்? ஒரே ஒரு ஸ்கேவர் எடுப்போம். ஒரு குத்து குத்துனான், நான் சுட்டுட்டு ரீலோட் பண்ணிட்டேன். ரீலோட் பண்ணுறதுக்குள்ளாடி இன்னொரு குத்து குத்திட்டான். ஆக்சுவலாக ஆர்மரில் குத்துனா சாவவே மாட்டானுங்க நினைக்கிறேன். நைஃப் தலையில் அடிச்சாலும் சாவாங்க போல. I want to complete that last judgment game bro today. இன்னைக்கு வந்து முடிச்சு விட்ருவோமா பேசாம? இல்லை மெயின் அக்கௌண்ட்டில் ஃப்ரெண்டாக ப்ரோ. நீலாம் மெயின் அக்கௌண்ட்டில் ஃப்ரெண்டாக வரணும் ப்ரோ. நீ எனக்கு மஸ்டபடி ப்ரோ. சரிப்பா இருக்கு மஸ்டபடியை நினச்சா. நான் மெயின் அக்கௌண்ட்டே ஓப்பன் பண்ணலையா? நான் வேலண்ட் வந்தே பல வருஷம் ஆகுது. நானே ஒரு 4 மாதம் கழிச்சு ஓப்பன் பண்ணேன். சும்மா இரு ப்ரோ, அது அவர் ஒப்பீனியன். அதான் chips bro, chips. Potato chips. ஒரே நிமிஷம் கைஸ் முடிஞ்சிச்சு. Freedom of text bro. ஒரு ஷார்ட்ஸ் வேறு அப்லோட் பண்ணணும் கைஸ். எடுத்து வச்சிருந்தாங்க இந்த கால் ஆஃப் டியூட்டி ஷார்ட்ஸ் ஒன்று அப்லோட் பண்ணணும். இங்கே ஆமாம் ரெடி பண்ணிட்டாலாம் தெரியல. இன்ஸ்டாகிராம் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க நண்பர்களே. அதுதான் கைஸ் 1 செகண்ட். Act giving free Netflix என்ன ப்ரோ பண்ணுறது? ஒரு கேமை என்ன என்ஜாய் பண்ண விட மாட்டேங்குது ப்ரோ இன்டர்நெட்டு. கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு ஃபிக்ஸ் ஆகும். ஏன்னா 500 XP அதுக்கு நான் என்ன பண்ணேன்? 500 XP தர்றானுங்க. வாட் எவர், அது மிஷனுக்காக தான் நான் ஃபாஸ்ட்டாக போய் ஓடிட்டு வந்தேன். பை த பாய். Okay guys, let's go.
GØKÄɁ, இது क्या GØKÄÚ? My last judgment fan. Only last judgment fan. Last judgment ending போடுங்க guys. Come on title. நீங்க முடிச்சு விட்டுறோம் கேம். 3500 ரூபாய் கேம் முடிக்கவே இல்லை. கண்ட்ரோலர் இது வேற அப்பப்போ செக் பண்ணணும் தான் இருக்கு. ஓகே ஆல் குட் கைஸ், ஆல் குட். ஐயோ இது ஒர்க் ஆகல. ஒர்க் ஆகுது. சரி எனக்கு திருப்பி WWE நம்மளும் இருக்குடா நண்பர்களே. ஓட ப்ளே WWE அகைன். Why bro RP come back? இனே அது கேள்வி. ஏன் ப்ரோ வரக்கூடாதா ப்ரோ கைலாசா 3P? நான் மோஸ்ட்லி ரொம்பலாம் ஆட மாட்டேன் ப்ரோ, டைம் கிடையாது. சும்மா தான் அப்பப்போ ஃபன் பண்ணலாம். அப்பப்போ பேத ராபரி போட்டு போலீஸ் ஆர்பி தான் பண்ணலான்னு இருக்கோம் மோஸ்ட்லி நம்ம பசங்க எல்லாம். தெரியல பார்ப்போம் என்ன நடக்குமோ நடக்கட்டும். ஆப் சிஜி பேக் இன் ஆக்ஷன். இந்த வாட்டி கொஞ்சம் ரோல் பிளே நிறைய இருக்கு, பயங்கரமாக ரெடி ஆகிட்டு இருக்கு ஆக்சுவலாக. நோ கேங் ஆர்பி இந்த வாட்டி சூப்பராக இருக்கும். சரி பாருங்கள் இந்த வாட்டி கொஞ்சம் ஃபன்னாக இருக்கும். கொஞ்சம் கேங் ஆர்பிலாம் கன்ஃபார்ம் இருக்கும். ஆனால் அது இப்போ ட்ரெண்டே அதான் ப்ரோ. ஆனால் நிறைய இருக்கு. வெயிட் ஃபார் த ட்ரைலர், வெயிட் ஃபார் எவ்ரி திங். நியூ ஸ்கீம், நியூ ஒரு புதுவிதமான ஆர்பி ஆடுவீங்க இந்த வாட்டி. ஆர்பி அது அப்படின்னு இருக்கும். ஏ பிரகாஷ் நாட்டின் பொய்யாளர். Really, guys? Go to survey main story. எங்கடா இருக்கு? ஓ crap. Point. புல்லட்ஸா? ஓ புல்லட்லாம் சுடுவீங்களாடா? ஓ கிராப்.
அடிச்சுட்டு போவோம். பாயிண்ட் ஏறும். பிஆர் யார எதையோ தூக்கி போட்டான்டா. The fuck is that? ஓ யார இங்க வா. ஐயோ எதையோ தூக்கி போடல என்னால. இது பண்ண முடியல. டார்கெட் பண்ணு. Stay down bitch. Stay down. Waste. கோமியமே பெருமாள் மாதிரி நடந்துருக்காங்க. சரி போவோம். கேம் கொஞ்சம் கஷ்டமா தான் இருக்கு. நுப்ஸ் Really, guys? நார்மல் எனிமே நிக்கவே ரொம்ப நேரம் ஆகுது எனக்கு. வர வர போற ஒரு கடை இருக்கடா. I need the shop bro. Pharmacy very good. அந்த டாரண்ட் மட்டும் வாங்கிட்டு போறோம் மிஸ். ஹெல்த் ஏத்ததுக்கு ஏதாவது. Hello guys, what's up? என்ன செங்குத் ஆயிட்ட? ஓ யால எல்லாத்தையும் பிளாக் பண்ற. And stay down. Irashaimase. ஓ எல்லாமே வச்சிருக்கணும். வெயிட். ஹக் பாம்னா ஐயோ ஸ்ட்ரெச்சி ரப்பரா. ஏய் இஸ் தட் ஃபக்கிங் ஓகே நோ மீன். Arigatou gozaimashita. என்னடா ஸ்ட்ரெச் ரப்பர்னு வச்சிருக்கீங்க? எதுக்குடா அது யூஸ் ஆகும்? பழைய கோக்கு ஒன்று தான் இது. ஓ ஜால
Yala choy. Chinga va. Oh yala. Really, guys? இப்பதான் ஆரம்பிச்சு இப்பதான் 5 minutes தான். Wait, I need to eat. இதுதான் மீனா இங்க வந்தேன். என்னடா? Oh my god, is that a pub? いらっしゃいませ。 Oh, okay. There are beef soup, crunchy chicken skin. I will take it. Starving. Pretty Thank you, tasty. Auntie. Thanks. ありがとうございました。 Soma பழிவு ஹீரோ. இன்னைக்கு நான் முடிச்சலாம்னு இருக்கேன் கேம். மெயின் ஸ்டோரி முடிச்சலாம்னு இருக்கேன். இந்த கேம் நான் பொறுமையா அப்புறம் எல்லாமே விளையாட போறேன். அப்பப்போ போர் அடிக்கிற டைம்ல ஃபுல்லா ஓன் பண்ணி ஜாலியா விளையாடுவோம். இதாங்க சர்வே பாரா. இதெல்லாம் கடைசியா ஞாபகம் இருக்கா ஸ்டோரி? ஒத்த 10 நிமிஷத்துல வந்து பாக்குறேன். இல்லாட்டி நம்ம மீட் பண்ண முடியாது அப்படி நானே. You're the owner of Siren? இந்த சைரன் பார் ஓனர். Let's take this to the bar. Follow me. Follow me. ஏய் நிறைய கொசுடா. ஐயோ. என்னடா ஏன் இவ்வளோ கொசு வருது? இவ்வளோ கொசு வருது. Oh my god, I need drinks. Please. So I hear you're a Kamurocho detective. Yeah, and you're a distant relative of Kawana's. Can I ask your name? No need. This'll be the only time we meet. But to Kawana-kun, I guess you'd call me his uncle-in-law. Everyone's got a dumbass uncle in the family. And that's me. After all, I'm ex-Yakuza. Based in Yokohama? Yeah, the Seiryu clan. After I got out, I looked after the shop for 20 years. Till today. You mean Siren, right? What'll happen to it once you've skipped town? None of your concern. ஏனா 9th சாப்டர்ல இருக்கேன்டா முடிச்சலாம் Fair ஏன் enough. கோகுலோ 10:30 தான் ஆகுது 11:30 Guess 12:30 you எல்லாம் each detective 1 hour types easy. can't help but ask questions. So you two are related. I noticed you didn't mention Kawana being an alias. Oh. Done your homework, I see. மிஸ்டர் படி சீரியஸா சொல்றேன் இந்த கேம் நீ ஆடி பாறடி ட்ரஸ்ட் மீடா ஐயோ அவன சொல்றது கவனிக்கல குமானா was using a fake name. How did we dig deeper? His name is real. Okay. His real name's Kitakata. At least that's what the Kamurocho thugs called him. You're trying to see if I'll give up his name. That's not why I'm here. இந்த கேம் இன்னொரு 1 இயர்ல டெமோ ப்ரொடக்டட் எடுத்துவானுங்க அப்ப ஆடி பாறா மிஸ்டர் படி Well, you see, இல்லாட்டி if you are rich Kawana-kun wanted me you are to rich stop guy by right his now. office. Buy and grab 3,500 rupees something only for him. game. Such as? A pack of cigarettes with a lighter inside. Thing is, it was gone by the time I got there. Don't you mean a USB stick made to look like a lighter? Let's not beat around the bush here. டைட்டில் மட்டும் மாத்தி விடுங்கடா. I figured Lost you'd grab Judgement ending. So of all things, Kawana wanted you to pick this up? Yes. And he prefers to keep that content private. So, if you could just hand that over. Now I'm curious. Care to tell me what's on here? Would you hand it over if I did? No. I'd still need to confirm you told the truth. Can't you tell Kawana-kun's backed into a corner here? Asking an old man to help was his only choice. Let's be honest. I couldn't take that thing from you if I wanted to. All I can do is appeal to your sense of decency. Well, I've got to say, that's more persuasive than threats ever would be. Mr. Body is always brainy guy. But if you really want me to give this up, at least let me see Kawana. I'd consider that, but he's already long gone. He was ready to cut out at the drop of a hat. If that's the case, unfortunately, I'll need to hold on to this. A high school teacher was killed by the thugs that went after Kawana. Her name was Yoko Sawa, a young woman dedicated to her career.
I'd met her while investigating the murder of a student teacher. But while trying to get her side of the story, I ended up running into Kawana outside her apartment. Do you know anything about this woman? My god, this Sawa sensei konnutananga. I don't. Bloody fuckers. You're really drawing a blank? You don't know anything about criminals coming all the way from Kamurocho just to get a Kawana? Do you at least know how they're connected to Sawa-sensei? Again, that's a negative. I feel you, bro, Gokul. And this flash drive's my only concrete lead. If it's so important to Kawana, he should have come himself, rather than send a middleman. Don't be so hard on him. I'm the one who taught him all his tricks. Are you saying Kawana's ex-Yakuza too? Nah, he was just your average civvy before all this. But circumstances as they were, he had no choice but to go underground. That's when he came to Ijincho, and I took him under my wing. I'm the one who suggested the handyman thing. Yara Yakuza 0 To arradhu. the Frost. underground with real gusto. Someone is following my thing. What do you mean, gusto? I'm not Dota just playing talking kuda. him up. He Playing had good Yakuza. reasons for diving headlong into the shadows. Good reasons. Care to give me one or two? You'll understand once you see what's on the lighter. Both Kawana-kun's past and his purpose. நான் அப்பவே டவுட் பட்டேன் இந்த குவானா எச்ச பையன் ஏதோ ஒரு That takes சம்பவம் care of everything I have to something say. some twist is going to happen ira Not sure it's எத்தனை such a twist good அந்த idea ஸ்டோரியில if we just let you leave. Thinking about stopping me wouldn't be wise. This joint doesn't take kindly to that behavior. That's why this is the safest place in Ijincho, huh? Yep, and I'm glad your face is the last one I'll see in this city. மோண்டா கைட்டோசன் வேற ஒரு மாதிரி இருக்கான் அவனும் செத்துட்டானா ஓ மை காட் அப்படி நைட் வேணாம் ஆக்சுவலா கைட்டோசன் காப்பாத்தணும் சொன்னானுங்க அவனை தூக்கிட்டு போய் ஹாஸ்பிட்டல் அதான் அப்பே ஆம்புலன்ஸ் கால் பண்ணா ஞாபகம் இருக்குல்ல காப்பாத்திடுவானுங்க இங்கதான் சார் மேடம் Can I have a drink? Cold noodles ah. The fuck? What kind of? இந்த மாதிரி noodles எல்லாம் இந்த Chinese snoops எல்லாம் என்னென்னமோ தின்றாங்க. எங்கயாவது cold noodles சாப்பிட்டிருக்கீங்களாடா? What kind of shit? அடி வருது. என்ன பண்ண நானு டேக் தி துசுக்குமோவா எங்க இருக்கான் துசுக்குமோ எல்லாத்தையும் அன்லாக் பண்ணி விட்டணும் ஐயோ என்னடா இவ்வளோ கம்போ இருக்கு ஓல்ட் ஆர்பி ப்ளஸ் ஒய் ஆஃப்டர் எக்ஸ் ஒய் ஒய் கம்போவா வாட் கிராப் இது அம்கிட்டடா ஐயா அசல எனக்கு டிஎல்சி ல வந்திருக்கு ஓய் குண்டு பயலே கம் ஆன் கைஸ் பாஸ் பேட் லெட்ஸ் கோ டேய் கம் ஆன் என்னடா பொருள் எடுக்கற டேய் டேய் என்னடா திடீர்னு எங்கடா அந்த உள்ள பேர் கத்தி சுத்தில தூக்குறேன் ஐயோ ஐயோ என்ன ப்ரோ திடீர்னு உள்ள பேர் என்னடா ஒண்ணுமே ஆக மாட்டேங்குது ஏய் அம்மே என்னடா ட்ரிபிள் எச் மாதிரி திடீர்னு இவ்வளவு சுத்தி தூக்கிட்டான் ஆஹா இவன் அடிக்கிறது கஷ்டம் தான் போல இருக்கு ஏறுமை 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 அடிக்கிறான் ப்ரோ அடியில not use that குண்டு பயலே வாவ் வாவ் ஏய் இதெல்லாம் கொஞ்சம் தெலுங்கு படம் மாதிரி இருந்தது இருந்தாலும் ஓகே இட் வாஸ் லுக்கிங் குட்
குண்டு பையனை எப்படி பாத்தீங்க கைஸ் குண்டு பையனை எப்படி சுத்துறன்னு பாத்தியா இல்லையா லைட்டா பாலியா ஸ்டண்ட் தான் பண்ணேன் இருந்தாலும் ஓகே என்னடா இவன் கல்லு மாதிரி நிக்கிறான் ஏய் எருமை எருமை இவன் சோடா வர்றான் பா செத்துட்டான்டா ஓயால எவ்வளோ பெரிய சுத்தி பையன் பாதி லைஃப் எடுத்து விட்டான் ப்ரோ போற வழியில போல சாப்பாடு பாட்டு போற வழியில பாத்துக்கலாம் சமாளிச்சு how the fuck do I go சாப்பாடு இல்லை ஒரு 1 lakh எண்ணுக்கு ஆசைப்பட்டு இப்படி அடி வாங்குறீங்க ஏய் நான் தான் அடிச்சேன் அந்த பம்பரமா சுத்தி அடிச்சது பார்க்கல இராஷாயிமாசே மை காட் என்ன இலவோ தெரியலையே காலேஜ் பார்க்க மட்டும் தான் எனக்கு தெரியுது என்னடா ஏதோ சரக்குக்கு மட்டும் ஏதோ இது வாங்கியிருக்காங்கடா கைஸ் காப்பி ரைட்லாம் சரக்கோட பேர்லாம் பர்ஃபெக்டாக இருக்கும்டா காலேஜ் பேருக்கு இந்த கேமில் என்ன இலவோ என்னடா இது சாப்பிட்டா ஃபுல்லாக ஒன்று பார்த்தா Starving. Pretty tasty. Thanks. arigatou gozaimashita. இந்த கேம்ல ஃபைட் பண்ணா நிறைய பாயிண்ட் ஏறுதுல்ல யக்குசால வந்து எவ்வளவுக்கு நீ சாப்பிடுறியோ அந்த அப்பதான் அவ்வளவுக்கு பாயிண்ட் ஏறும் அது இன்னும் கொடூரமா வந்து சாப்பிட்டுட்டே இருக்கணும் கேம்ல அதான் சாப்பிட்டே இருக்கிறது தான் உங்களுக்கு ஸ்கில் பாயிண்ட் ஏறும் இதுலயாவது ஃபைட்டிங் அந்த ஸ்டோரி முடிச்சா கூட அப்பப்போ ஸ்கில் பாயிண்ட் ஏறுது மசாலா சீனா நான் ஒன்றும் போலடா ஒன்றும் சைடு இதுக்கு போல இன்னும் சைடுக்கா போனோம்னா நிறைய வரும் நல்லா ஒரு டைம் after the main story end. Oh, great. It's CooLGuY. You were with the Yuma, right? They say you brought your little posse from Tokyo. You couldn't trust an outsider. Posse? Wait, don't tell me you think I'm RK. They're not even close to me. ஐயோ இப்போதான் ஒரு பாஸ் பேட்டில் முடிச்சுட்டு வந்தேன் அதுக்குள்ளேயா என்னடா உள்வரின் ப்ரோ நீங்களா Hey, Testo, you got this all wrong. Yoko, இவனுங்க வேற வெயிட் மஸ்ட் ஆஹா அடியும் ஃபுல் ராடி level 3 டா let me take care of this குட்டி குஞ்சன்ஸ் first wow ஏய் ரெண்டு பேர் சுத்துறானே ஏய் மூணு பேர் சுத்துறானே ஏய் அது மூணு பேர் சுத்துறானே அந்த வாட்டி wow என்னடா என்னமோ ஐயோ என்ன அடிக்குற now it's time stall so nice
ஏய் தப்பா மீத தப்பா மீக்கிட்டே ஏய் இந்த சைடு shit fight it already டேய் எங்கடா மேல தவிட்டு இருக்க ஓயால ஆஹா गाइस இது புது இது கத்துட்டான் சிச்சோ நானும் அத ட்ரை பண்ணலாம்னு பார்த்துட்டேன் ஓயால come on man சிச்சோ Arra. Oh crap. ஐயோ என்னடா இந்த கேம் டஃப்பா இருக்கு. I am bleeding bro. சிச்சோ இது எல்லாம் யூஸ் பண்ணிட்டேன். கரப்படா டிக்கும் தந்து வர கோயாலா அப்படி கத்து பத்து ஒருத்த இங்கந்திரா வர ஓவர் அடிக்கிறான் ப்ரோ சைடுல மட்டும் ஈஸியா அடிக்கிறீங்க சாவுடா Dico please ra katti udachiruchu check my amma oh chala korangu mandaya அடிக்கிறான்டா அவன். மை கை வலிக்குது. ஐயோ ஆடி ஐயா I don't have fucking thing to eat bro. உள்ள இருக்கா அடிக்கிறானே எது பண்ணாலும் அடிக்கிறானுங்களே. நான் அடிச்சா மட்டும் அடி உள்ள மாட்டேங்கிறான் அவனுக்கு. முதுகு பேர் தான் போய் தட்ட முடியுது. Okay guys, I think I got this guy. Yeah, முதுகு பேர் போறடா. God, souls like gamer இருக்கே.
சாவ் கையில வலிக்குதுடா டேய். Damn it. Come My on, hands man. are fucking paining, bro. Who paid you to jump me this time? These Kamurocho douchebags show up, strutting around கையில like போய் they சோர்ல own the வாங்கிக்கலாம் city. உங்களுக்கு. சோர்ல வாங்கி வச்சினோம் full Then I plate. hear some teacher chick gets killed after a break-in. Fuckers. Someone let him into Ijincho, right? Right? Hey, Teso, Look, naye. I can see why you're pissed. But you figured coming after me was the answer? Figured I could at least try beating a few out of you. Office visits ain't my style. You gotta appreciate that not everyone plays by gang rules, man. What I don't appreciate is Kamurocho trash. Now why are they here, Yagami? I'd like to find that out myself. But I'll tell you this much, I'm not your enemy. I was first on the scene of that murder. I knew the woman personally. The culprit is RK's leader, a guy named Soma. Soma? Shit. Serious? And why is the rest of his crew here with him? A lot of muscle just to ice one lady. They're after a local handyman, Kawana. You know him? Yeah, matter of fact, I do. Why they want him so bad? I'm looking into that now. Which is why they're still after me. Not to mention they stabbed my partner. So the more you get in our way, the slower this'll go. Gotcha. You understand then? How's about I make you the deal of a lifetime? So long as RK's messing around in my city. I don't mind calling you a brother. Just like that. Sure, but I get to be Aniki, of course. You really think this is selling it? What you're missing here is the Liumong never target a brother. So now, if anyone lays a finger on you, the Liumong's taking their head. Same rule for all the ladies here in Ijincho. Anyone gets fresh, they become fresh meat. With me on that, brother? Oh, this is gonna take some getting used to. Besides, making you a brother is the only way we save face for getting our asses handed to us, you know? Now the truth comes out. Anyway, let me know if you get any intel on RK. Especially where that chicken shit Soma might be. Just shoot me a location and it's done. We'll give that teacher her peace. By torturing him to death. என்னடா பைல் சொன்ன வந்து போற? இதே பெரிய கேங் ஃபைட் நடக்கும்னு நினைக்கிறேன். இல்ல போகும்போது இப்பயே ஷாப்பிங்லாம் போயிட்டு போவோமா? எனக்கு நம்ம உள்ள போன திருப்பி ஃபைட்டுக்கு போச்சுனா அது வேற காண்டா இருக்கும். இப்பவே கொஞ்சம் ஷாப்பிங்லாம் முடிச்சிட்டு போவோம். அதுக்கு முன்னாடி கொய்யா கொய்யால அவன் எப்போ என்ன இப்படி அடிக்கலாம்? அவன் பாரு என் பாரு காண்டாம். இவனும் கூட்டா இருக்கானுங்க. என்னடா எல்லாமே பெருசு ஆகுறீங்க? அதுதான் சொல்றேன். நீ நல்லவன் கெட்டவனா மாறிடுறான். நாங்கடா நீங்க. ஆனா அவன் எடுக்கிற மாதிரி நம்ம சாதகமா தான் முடியுது. சண்டை போட்டு தான் மாறானுங்க. ஆனாலும் செத்த பையனுக்கு எவனுமே வாயால பேச மாட்டான். ஸ்பெஷல் பேன்கேக்ஸா நெப்போலிஷான். ஓ மை காட். அது ஒரு பாலும் குடிக்குமா? ஓகே.
starving. Pretty tasty, thanks. Arigato, minimalism. Okay, I need to go shopping, guys. Where is that pharmacy? Popcorn chicken. In the pharmacy, the chair. மூணு தான் வாங்க முடியுது பாத்தீங்களா இது வேற ஒன்னு தள்ளுடிடா இங்க பாரு ஹெமோஸ்டாசிஸ் பூஸ்டர் ரைட் arigatou gozaimasu actually இதெல்லாம் வாங்கி போணும்டா கரெக்ட் நான் தான் வாங்கி போடாம சுத்திட்டு இருக்கேன் Guyssss okay irashaimase வேறதா இருக்கா என்னடா ஹோம் ஸ்டெயின் சிக்கன் கேட் ஃபுட்டா the fuck arigatou gozaimasu சிமுப்போ Doggy. I was just thinking of calling you, Yagami-shi. I heard Kaito-san got stabbed at Siren. Is that true, Yagami-san? What the hell happened? Look, I promise I'll fill you in, but right now I really need Tsukumo's help. With what? I found a USB drive at Kawana's hideout. It was disguised to look like a lighter. We have to know what's on it. So, Kaito-san was attacked by that Soma guy too? Yeah, while we were chasing Kawana, Soma popped up and got him right in the gut. Almost got me too, to be honest. You're saying one guy almost single-handedly took down the Yagami Detective Agency? That's true. Right after, I got a call from Kawana's purported relative, who wanted me to hand over the flash drive. Apparently, what's on it will tell us Kawana's true identity and goal. When I open it, all I see is one data file. Of what? It's a video. I'll hit play once you guys are all ready. You good? Damn, what's on there? I can't take the suspense. Let's make it full screen. Oh my god! Totally ate shit! So did I. Come on, Mitsuru. Quit being a little bitch. I told you to take it in the face. Alright, let's do it over again, okay? Suzuki, make sure you're getting this. Yeah. I'm gonna really fucking nail him this time. Smile. Ready when you are. Hey, get your ass back! Mitsuru! What did I just say about being a bitch? You asked for it. I'm gonna have to punish ya. Punishment! Punishment! Let's hear the punishment song, everybody! Punishment! Fucking bullies. Get ready for Mitsuru-kun Strip Show! Stop! You little shit, did you just kick me? Huh? Too late to get tough now, Mitsuru. Oh my god. Show us what you got. Don't struggle now. We want to see. We gotta get this all on camera. Aw, isn't this just the most pathetic sight?
Oh shit, he's pissing himself! Ew, that's so nasty. Disgusting! Oh, look at this shit! Get out of here. These little shits are the worst. One of them said something about Mitsuru Kusumoto stripping? Yeah, he was Sawa-sensei's classmate. 13 years ago, he jumped off the roof of CooLGuY Academy. He's Reiko Kusumoto's son, right? Vice Minister of the Health Ministry? 30 years old and still in a coma. It seems we've stumbled on private video footage of Mitsuru Kusumoto being bullied. And it was on Kawana-san's secret flash drive? Why would he have this? I don't know. But his uncle said it's our lead to Kawana's real identity and motivation. Huh. Just a moment. Get your ass back! This frame gives us a good look at the key players' faces. Why don't we try gleaning what we can from it? Sounds good. Let's dig in. Suspicious. This girl recording the bullying on herself. Someone said her name in the video. Suzuki. There's another familiar face. Right. This Suzuki girl has a different name now. Hey, Suzuki-oda name தானே மாமியாவா? Sorry. டேய் மறந்துடா டேய் கோகுல் ஹெல்ப் பண்றா. சுசுகி பேர் யார்? குசுமோட்டோ கிடையாது. சவோரி கிடையாது. மாமியா தானே? மறந்துட்டேனே. மாமியா தானே? Yui Mamiya, the victim in the Ahara harassment case. Suzuki was her last name before getting married. Correct. Sawa-sensei also told me that Mitsuru Kusumoto and Mamiya were classmates 13 years ago. Yep. So we're looking at Yui Mamiya in high school. Mamiya-san, huh? What's she like underneath it all? Originally, word got around that Shinya Kawai was the one bullying Mitsuru Kusumoto. After watching this, though, the truth of the matter doesn't quite line up. There were really about 10 bullies involved at the time, and Yui Mamiya was one of them. Yeah. My God. If this video got leaked, Mamiya and the other students in it would be in deep shit. They're living out their lives like nothing happened, despite being the ones who drove a kid into a coma. If word got out, they'd be crucified by the public. Their jobs, their families, their lives would all change for the worse. Hey. If I'm not mistaken, Shinya Kawai was the bully whose name got out to the public. Yeah. RK was hunting for him in Kamurocho Oh, pretty recently too. I have no doubt the guy in the picture they showed me is the same guy in this video. Once RK came to the conclusion Kawai had been murdered, they came here to Ijincho, hunting down Kawana for whatever reason. Something is wrong. RK gang nalla gang Suspicious. I feel bad for 13 years ago, she seems to have split. Hey, crazy. And maybe he recorded this to secretly check on his son? No, Kawana doesn't look like he could have a 30-year-old kid. Let's look for other possibilities. Hey. This guy's face is familiar. I don't know him. Who is he? I think I remember him. I saw him at the crime scene where Mikoshiba's body was. He was with more CooLGuY grads. He showed his ID to the Kanagawa detective. Everything is I think his name was dark Akaike. series mar. That gives us an interesting perspective. All the people in this bullying video seem to... But the real question is, why was Kawana the one with the video? This guy's face is familiar. Who is? I saw. All the people in this...
அவ்வளவுதானே? என்ன பண்ணோம்? இவன் முஞ்சா? வெயிட். What? September 17th, 13 years ago. It's past 4 p.m., so this would be after school. Oh, wait, Got this something? I just cross-referenced the date Mitsuru Kusumoto jumped. September 17th. Oh shit. That can only mean this video was recorded very shortly before his suicide attempt. Oh my god. The video may have provided some interesting connections, but we still don't have that crucial link. The link being the reason Kawana-san came to possess this, of course. Kawana's either the one who recorded it himself, or is at least a recipient of the video from the original Best witness. story ever, bro. Kawana-san and Sawa-sensei knew each other somehow, right? Well, then, maybe Sawa-sensei recorded it 13 years ago, and then had Kawana-san look into it. As one of his handyman requests. It's possible, but it just feels off. Why's that? Because of what Siren's owner said to me. Okay. You'll understand once you see what's on the lighter. Both Kawana-kun's past and his purpose. He said we'll know Kawana's true identity once we watch the video. But that hasn't been the case so far. Yeah. What identity could we draw from a secret recording of some bullies? Assuming Kawana's in his early 40s, he would have been about 30, 13 years ago. What if he was a school teacher of the students in the video? In that case, we should consult the yearbook Segura-shi brought back. The one that was in Sawa-sensei's room? You still have yet to look through it. That's right. Let me go get it. Wait. The way you're talking, I assume you've already taken a peek? We have, but unfortunately we didn't find Kawana-san's face among the teachers. This is the page for Mitsuru Kusumoto's class. Both Sawa-sensei and Mamiya are there too. So the homeroom teacher was this guy. Apparently he witnessed bullies harassing Mitsuru multiple times, yet he would overlook it. All he did was smile and tell them not to overdo it. It's not Kawana. This is someone else. We checked the rest of the teachers too, but never spotted Kawana-san. Mitsuru Kusumoto. This picture doesn't look like it was shot for a yearbook. Correct. He was most likely already in a coma when photo time rolled around. Sawa-sensei isn't smiling at all in this. Huh. She did mention she blew off her class reunion. In fact, she hadn't kept in touch with her classmates at all. No surprise there. Mitsuru-kun would be bound to come up at some point. This is Yui Suzuki. She's definitely one of the girls in the video. Yet another classmate involved with Mitsuru Kusumoto. Seems like a bunch of the students on this page were in the video, huh? Yeah, but I can't find Shinya Kawai in here. Oh. Yeah, you're right. He's not in there. If I'm not mistaken, Kawai left the school once he started catching flack for being Mitsuru-kun's bully. At least, that's what I read online. No real evidence yet, but it definitely sounds like how it would have played out. But the truth is, there were more bullies who should have seen consequences besides Kawai. Hey, what the? The worst part is that his teacher knew. He even talked to the bullies about it. But all he said was, don't overdo it. But afterward, the public eviscerated... Hold on.
If he was dismissed... You figure something out? The homeroom teacher at the time of the incident did take some flack. He got forced out of teaching. Oh my god. Yeah? What of it? If that's the case, couldn't this teacher in the yearbook just be filling in for the other one? I see. That definitely sounds likely. Let me search for the original teacher's name. There's a chance he won't be the same guy in the yearbook. Just give me a sec. Yagamishi, I found it. The name of Mitsuru Kusumoto's former homeroom teacher. You were right. It wasn't the same teacher in the yearbook. This one's name is Yu Kitakata. Oh my god. Kitakata? Huh? Don't tell me that's... His real name's Kitakata. Ring any bells? That's Kawana's real name. Soma said it to me once. So, Kawana-san was the original homeroom teacher? I just found a picture. This is Kitakata-sensei from 13 years ago. It's Kawana. That's him, all right. Yeah. Not only that, Sawa-sensei was part of this class, which makes Kawana her homeroom teacher too. This is the link we've been looking for. Màdèyé? Everything is clicked into place. Kawana-san was the linchpin of this case. So, 13 years ago, Yu Kitakata left teaching behind after Mitsuru-kun's incident, and became Kawana the handyman. That's what made him turn to his uncle at Siren for help. He told me Kawana tried really hard to make it in the underground. Had some good reason for it. For living a life in the shadows? What could that have been? To get revenge on the bullies. Maybe Kawana blames the fact that he had to quit teaching on the bullies who caused it to happen. Then, maybe all his hatred got aimed at Shinya Kawai? Possible. He was abducted 5 years ago by individuals thought to be his acquaintances. You think one of them was Kawana-san? I wouldn't rule it out. RK might have learned of Kawana's involvement while searching for Kawai. Maybe they came to a Jinsho so they could get details on the incident from him? Yes, that would explain RK's arrival in town as well. Hold up. Individuals who were his acquaintances? Meaning more people besides Kawana-san, right? Could that mean? You got it. இப்படிலாம் கனெக்ட் பண்றானுங்க பாரு ஸ்டோரியை. We already know this. Oh. The students in the video? Individuals acquainted with Kawai. They certainly fit the bill. But why would they wind up abducting him? Huh. Maybe Kawana asked for their help? No. He forced them to. What makes you say that? Well, Kawana had this on a secret flash drive, right? But to anyone in this video, it would be their worst nightmare for it to show up now. If it did, they'd be busted as bullies who drove a high school kid to suicide. Yep, it'd be a real disaster for them if that got out. They'd probably be done for in the public eye. Which means this video is Kawana's leverage. It's how he got them to go after Kawai. You think this is enough leverage to drive people to murder, though? Kawai was killed, right? RK is the only one saying Kawai was murdered. No body's been recovered yet either. Okay, hang on. I'm barely keeping up with this. Yeah, it's a bunch of what-ifs stacked on top of each other. But there is somebody who could potentially confirm this. Who'd that be? Someone in the video. Mamiya, for example. Mamiya, I've met with her at home. If she was involved with Kawai's abduction, she could probably tell us what we want to know. I agree. Yagamishi's provided a working theory that ties together the Kamurocho and Ijincho incidents. So if we can get Yui Mamiya to corroborate this, we should be able to extract even more information from her. Perhaps even including Kawana-san's whereabouts. Yeah. Looks like he hasn't given us the slip just yet. Man,
the hell is that guy's deal? Mikoshiba and Sawa-sensei's murders, Ihara's alibi, Kawai's disappearance. Kawana's most likely tied to everything. We'll get all the answers we need if we can find him. And I guess this is bringing us that much closer? Hopefully. I should go see Yui Mamiya tomorrow. You should accompany him, Sugiurashi. Considering we seem to be kicking the investigation into high gear. With Kaito-san out of commission, I'm sure Yagami-shi could use a helping hand. I'll be fine right here. Your call, Tsukumo-kun. I'm cool with whatever. Thanks for lending him out, Tsukumo. I'll make sure he comes back in one piece. Hey, don't underestimate him as a party member. He can hold his own if you let him. நம்மால என்னன்னு தெரியல இவன் போய் ஜாலியாக கதை பேசிட்டு இருக்கான் இல்ல நம்ம ஆள் வேற அங்க ஹாஸ்பிடல் அட்மிட் ஆயிருக்கான் இவன் போய் பார்க்க கூட இல்லடா இவன் கைட்டோசான பார்த்துட்டான் சொல்லி டைம்ல You know how they say your life flashes before your eyes when you're dying? That shit's real talk. பயங்கரமா கனெக்ட் பண்றான் ஸ்டோரியா Yeah. There I சத்தியமா am. நம்ம டாப் பண்ணி பண்ணிட்டான். And suddenly I'm getting the 3rd degree from Matsugane-san. Back when I was still just a rookie. Captain Hamura stares me down like, time to lose that pinky. And then, Higashi starts crying for me. Oh, if I'm gonna go, I ought to get a better final scene than that shit, right? Right? I'm sure it'll be rosier when the time comes for real. Glad you pulled through, man. That bastard Soma, though. Next time, he's fucked. We could have avenged Sawa-sensei if it weren't for that stupid ambush. Well, you didn't tell the cops about him, did you? Had to give the cops a statement, so I did. With a generous side of bullshit. That'll get you busted, you know. I'm joking. All I said was the truth. That I got knifed by the same twisted fuck who got Sawa-sensei. In that case, it's only a matter of time until Soma's arrested. So for now, we'll go after Kawana, the piece that ties it all together. We just have to find him before RK does. Kawana, huh? He's on my shit list too, just so you know. Shit list. Huh? Kawana must have had some sort of agenda back when he first met us. It's probably because you were looking into Mikoshiba. He palled around with me all because of that. I'm just a sucker of the agency, huh? I wouldn't say that. Still. The moment an ass for me to kick turns up, this is the shape I'm in. Just focus on getting better. Tsukumo will stop by later, too. What? Sugiura gonna give me the cold shoulder? He and I are off to question Mamiya. He said he'd drive us from Ijincho and everything. Bye. உடம்பு பார்த்துக்கோ கைட்டோசான் அப்படின்னு போயிட்டான். லைஃப் ஃபுல்லா இருக்குல்ல லைஃப் தக்கும் என்னடா ஒரு இனிமே கூட பார்க்கல மாதிரி நடக்கிற ஏ சலக்குட்டி வாட்ஸ்அப் ஐயோ குட் பாய் இதெல்லாம் வந்து நம்ம மிஷன் இது முடிச்சிட்டு பண்ணலாம்
டேய் கொய்யால வா. நான் தெரியாம இங்க வந்துட்டேன். வா. ஐயோ வாக்கிங் கூட்டி போனே அவனமாடா டேய். ஐயோ தெரியாம கூட்டி போயிட்டே. இங்க வா பக்கி. இதெல்லாம் நான் அப்புறம் பண்றேன் பக்கி வா. So we have to see Mamiya? Let's go. Yep, let's go. All right, let's do this. Va. If your theory is accurate, then Mamiya was involved in both Kawaii and Mikoshiba's murders. And even if that's off, we can at least learn more about Kawana-san as a teacher. Meet up with Sugiro. Don't be Sugiro, I'm very Ushiko. I'm Mushikova. Ishiko. Check Karmura. நான் எப்பறம் ஞாபகம் வச்சிருக்கேன் எனக்கு சத்தியமா ரொம்ப கன்ஃபியூசிட்டே இருக்குடா. Yes? Hi, it's Yagami. I dropped by with Genda Law the other day. Not again. I have just a few more questions I'd like to ask you. You told me the last visit would be your only one. Seriously, why do you keep showing up here uninvited? Please. Just leave me alone. I suppose I should mention, I'm here today as a detective, not a lawyer. So what? And my partner here is Sugiura. He's with an agency called Yokohama 99. Never heard of him. He's based in Ijincho. He's working a case. Maybe you saw it on the news? The murder of Seiryo High teacher Yoko Sawa, killed in her own apartment. You and Sawa-san were classmates in high school, is that correct? After leaving Kurokawa 13 years ago, Sawa-san moved to Ijincho to teach. Are you still there? What is it you want? I haven't seen Yoko-chan since graduation. Now go. You're barking up the wrong tree. Maybe you'll remember Kitakata-sensei then. I ran into him at Sawa-sensei's home right before the murder. He was your homeroom teacher at Kurokawa, but resigned after the Mitsuru Kusamoto incident. Just like you, he appears to be connected to Sawa-san. So why am I being singled out? Can't you just ask someone else? Believe me, it's a long list. But right now, we're here to find out how Sawa-san got mixed up in all this. You two weren't necessarily on bad terms, were you? If I had to say, we weren't on the best terms either. Ah, how convenient. Because that's a perspective I'd like to hear more about as well. My husband will be home soon. Can you keep it quick? I'll give it my best shot. Exactly. Thanks for hearing us out. Hold on just a moment. Huh. Wonder what's going on. You don't think she bolted, do you? Wouldn't count on it. Should we ring again? என்னடாச்சு? என்னடா டோர் ஓபனா இருக்கு? வந்துட்டாளா? Sorry to keep you waiting. I just wanted to clean up a little. நம்பலாமா? யாரே சண்டைக்கு கூப்பிட்டிருக்காளோ? Backup plan. Is your son home today? He's at English school right now. I have to pick him up soon. Doesn't your husband help with any of that? You said he'd be home soon, right? Excuse me, but you are in no place to make those kinds of comments. Sorry. Didn't mean to pry. Doubt irke. Something wrong. Well, what is it you want to ask? சரி. இந்த ரொம்ப மிச்சுரு குசுமோட்டோ ஓவரா கேள்வி கேட்டா திருச்சி ஓடிடுவானா? என்ன கைஸ் கேட்க? Have you seen KitKata Sensai lately? என்ன கேட்போமா? இதை கேட்டால ஓடி போயிருமோ? இதுவும் கேட்டால ஓடி போயிரும். இதை கேட்போம். Have you been in contact with Kitakata Sensei lately? I haven't. He's someone I'd rather not have in my life. Are you surprised that he stayed in Ijincho after resigning from the school? No, not really. How about the fact that now he's using an alias? I had no clue. But again, he has nothing to do with me.
Do you remember Mitsuru Kusumoto? Yes, we were classmates in high school. He jumped off the school's roof after his classmate Shinya Kawai bullied him. I hear he's still in a coma, 13 years later. Weren't you going to ask me about Yoko-chan? I was, but there seemed to be an awful lot of Kurokawa graduates surrounding this case. And strangely enough, they were all in your class. Kitakata-sensei being the prime example, as well as a guy named Akaike-san. Remember him? Well, you're right. We were in the same class. And would you say you're all familiar with Mitsuru Kusumoto's situation? Yes, but that's not a warm memory for any of us. I understand. I'm sure it's not. The groping was orchestrated, right? Excuse you? When Akihiro Ihara grabbed you on the train, you were in on that, weren't you? The whole thing was a conspiracy, staged to play out as it did. You need to leave. Right now. Dude, what gives? No one would even think to consider a predator and his victim could be accomplices. It's unheard of. But if it was to establish a murder alibi, that's another story, considering how much lighter the sentence is. That way, Ihara got away with killing Mikoshiba, paying only a fraction of the price. But as luck would have it, proving it is going to require you to cooperate with us now. If you don't get up the second, I am calling the police. I mean it. It took me quite a long time to figure out how you and Ihara were connected. But once I learned Yokosawa attended Kurokawa, it all started falling into place. She was in your homeroom class. She looked after Toshiro Ihara. She was the link to everyone. But just before I could ask her about any of this, she was murdered by the Yagami gang. That same gang that hunting your old teacher, Kitakata-sensei. What is it you want from me? Lamia-san, do you have any idea where Kitakata-sensei could be? He may be Kawana the handyman, but he hasn't answered his work line since Sawa-san's murder. I don't know. He was my teacher a decade ago. I barely remember his face. Well, I'm willing to wager Kitakata-sensei still remembers yours. I'll prove it right now. Oh, God. Proof காட்டிடுவோமா நண்பர்களே? இதை காட்டலாமா? வீடியோ வச்சு மிரட்டும். See for yourself. நீ என்ன பண்ண ஞாபகம் இருக்கா? This was recorded at Kurokawa Academy 13 years ago. Feeling nostalgic yet? போயால மாமி. என்னென்ன பண்ண? வலிக்குதோ? It was well hidden. Your Kitakata-sensei had it on a USB drive. He really didn't want this thing being seen. The most interesting part is the date. It's the very same day Mitsuru Kusumoto jumped off the school roof. And hanging out in the back, we see you, laughing and cheering right along with the other bullies. Guess it's safe to say it's a good thing your family wasn't home. Wouldn't exactly want them seeing this, would we? Has this video come up? Has Kitakata-sensei ever mentioned to you that he had it? சொல்லு உண்மை சொல்லு. அடிங். Please. Please delete it. Considering the angle, I get the feeling that this was recorded in secret. And based on your reaction, did you even know it existed? You know what happened to Mitsuru-kun. He's been in a coma ever since what you did to him that Mommy. day. But still, only one of you took the fall. Shinya Kawai took all the blame. Well, sort of, being that he got fired, Kitakata-sensei took heat too. Still, you all just moved right along with your lives. You've even got happy little families. What? Are you expecting someone? Hey. Sambo. Amiya-san? Well, I knew it would happen someday. What do you mean?
Koyala. Oh crap. நினைச்சேன்டா. Looks like she wanted some company. தப்பு பண்ணிட்ட மாமி. தப்பு பண்ணிட்ட. உங்க வீடு நசிக்கிறேன். Koyala மாமி. மாஸ்க் மென்னா. சீ. Koyala. இவனுங்க 4 பேரா என்ன அடிக்க வந்தானுங்க. ஓய் இங்க வா. Well, this turned into a shit show. And would you look at that? Our old friend Akaike-san showed up to play a part. Patia, Màdèyé. So you are all working together. Domer Mandaya. What should we do with them? They're the jerks who hurt Tsukumo-kun, right? Break every finger on their hand, it still won't make you even. Come on, they may have more on the way. I have an old haunt in mind we move this to, and Mamiya-san's coming with. Huh? Let's not cause a scene, okay? I'd hate for a finger to slip and post this video. சரியா like மூடிட்டு வா. டயலாக் எல்லாம் அப்படியே செதுக்கி இருக்கானுங்க நண்பர்களே. தெரியாம கை பட்டு போயிட போகுது. பார்த்து வா அப்படின்னு. Hey, you think this is your personal jail, Yagami? What makes you think you can keep bringing captives here? Well, it's the safest spot we know. Doesn't it feel good to be such a reliable friend? Yeah, Higashi, be cool. We won't be around long. Be cool? You think time's the issue? This is about respect, man. What you call? We kicking him out? Oh, quick bit of news, Higashi-san. Kaito-san got shanked in Yokohama. What? What the fuck? Kaito Aniki? By who? Who? You'll know once we're done explaining. Let me introduce you to Mamiya-san first. She called up her friends to come after us just a little bit ago. Yeah, and I'd do it again. I don't give a shit about that. What happened to Aniki? You better have paid him back already, Yagami. Fuck those RK assholes. And how could Aniki have let him get to him like that? Now that Higashi-san's up to speed, should we get to it? I imagine Mamiya-san doesn't want to drag this out. What do you intend to do with me? First, you'll tell us everything you know. We'll decide how to deal with you afterward. Once a bully, always a bully. Then let's get this over with. Let's start with the video. Any thoughts you'd care to share? I found it on a flash drive in Kitakata-sensei's room. Or should I say, Kawana's. I take it that means he's the one who recorded it. Yes. That means Kawana already knew back then the rest of you were bullies too? Yes. If that's the case, then why was Shinya Kawai the only student thrown under the bus for it? Kawana-san didn't show that tape to anyone else? We had no idea we were even being taped. We didn't find out about the video, or the reason he sat on it so long until way after graduating. Why exactly did he sit on it for so long? Kitakata-sensei said he kept it so he could teach us for the rest of our lives. What? If that video came out at the time of the incident, I'm sure life would have been hard for us then. After all, Kawai was exposed online, and that would mean millions of yen in compensation for damages. Yeah, but you guys could have wound up in the same boat. No. At most we would have come across as dumb kids he roped into helping him. We might have caught some flack, but people would chalk it up to kids and their cliques and move on.
But that's only how I would have gone if it had come out while we were still teenagers. You're saying circumstances are different now? I have a child now. A husband, an upscale apartment. If the world sees that tape now, I'll lose it all. And what do you think would happen to my son? The son of a woman who drove a kid to attempt suicide. My God. His life would be ruined. Reporting is more than kids being cruel. Mitsuru jumped from the school roof that very night and is still in a coma today. I told you to take it in. I get it. You have that much more to lose now than when you were a kid. Same for all my classmates. Kurokawa Academy is a prestigious school, after all. Most graduates go off to great universities and land high-paying jobs. One started his own company. Others have families. And they're all in your position too, huh? If that video gets out, they lose everything. Exactly. Do you get it now? He waited for all of us to get what we wanted in life, just so he could threaten to take it all away. And when that time came, he started contacting us. Every student you see in that video. When was the first time Kawana approached you? 5 years ago. I was out on a walk with my son when he came strolling up out of the blue. At first, I barely recognized him. His eyes were so hollow. Then, without so much as a word, he took out his phone and played that video. He's a psychopath. Well, all you kids tormenting Mitsuru looked pretty psychopathic to me. You're so perfect. An angel who never once acted out of line. Never lashed out at someone weaker than you or sided with the group to shut someone out. Everyone does it. We were just lucky enough to have some creep tape us, picking on some kid who couldn't take it. Why did this have to happen to me? I'd say it's because bad things happen to bad people. You'll sling your barbs from a safe distance, but once you're on the other side of it, you curl up and play victim. You said it was 5 years ago that Kawana showed you the video? Reminds me of something Shirosaki-sensei was looking into. What? There was this guy. I think his name was Shinya Kawai. Something about him getting snatched off the streets about 5 years back. Then it was you guys. You're the ones who abducted him in Kamurocho and murdered him. No! It wasn't us! We could never do something like that! Wasn't us, huh? So you're not denying he was murdered after all? Who was it then? All Sensei told us was to find Kawai somewhere in Kamurocho, then bring him back with us, no matter what it took. Did Kawana tell you what he wanted with him? Oh my God! He needs to be there when you all beg for forgiveness. Is all he said. And if we refused, he'd leak the video. So we all went to see Kawai, but he wanted nothing to do with Sensei. Considering he'd cost him everything, that came as no surprise. But doing nothing would cost the rest of you everything too. Yes. So we had to force him into our van. After he put up a fight. Yeah, that lines up with what the local eyewitnesses said. So then what happened? Nobody's heard from the guy since. We were directed to bring him to a wharf in Yokohama. And that's where we begged for forgiveness. After that, he said we were free to go. All except Kawai. So you left him there alone with Kawana? We had to. Oh my God! The day after, I got a message on my phone from Sensei. What did it say? Nothing. There was only a video. It was of all of us, pushing Kawai into the van. Turns out he recorded what we did in the city. You can see all our faces so clearly. How we covered Kawai's mouth as he screamed for help. Even if you know all the backstory, the video is a clear-cut abduction. As I was watching it the first time, another message came in. This time,
A picture. When I saw it, I just went cold. That's when I knew I would never be able to escape him. It was a picture of KooLGuY. Dead. Oh my god! Anyone who saw those messages would think we killed him after shoving him into the van. And that's how he got his real leverage on his former students. Since then, we've been at his beck and call. இதெல்லாம் ஓகே ஆனா பட் இப்போ எதுக்கு இப்ப ஆல்கே கேங் இவனை தோத்துறானுங்க? No matter what he tells us to do, we wouldn't dare refuse him. He's giving you orders? இவன் சொல்றது பாரா எப்பலாம் கனெக்ட் ஆகுது பாரா. இதுக்கும் அந்த ஹேரா கேஸ்க்கு நான் சம்பந்தம். Oh my god, so many question mark going on my head, bro. Oh my god, this game. Seriously. That man. He forces us to help him. Story. He makes us accomplices to murder. Murder? What the hell? Murder who exactly? Any bullies involved in suicides. Code. Sensei's got it in for. Oh my Anyone god. he could find across the country. He doesn't even care how old the case is. If a student commits suicide and bullying is suspected as the cause, he'll turn up. As far as that, I think he's killed at least 7 people. Oh my god! Guys, can you understand the thing? Oh my god! Kuwana is the serial killer. அவன் கொலை பண்ணல. அவன் வந்து மோட்டிவேட் பண்ணி இது பண்ணி பிளாக்மெயில் பண்ணி இன்னொருத்தனை கொல்ல வைக்கறான்டா. Oh, 7? How's he doing this? Oh so his my idea god. of justice is killing bullies? Across the entire country? He said that's the only way we can atone. Anyone who drives someone to suicide must always face justice. Until society comes to terms with this, he says we'll keep getting our hands dirty. That way, we might be able to save the next few Mitsurus before it's too late for them. Not sure I should say this out loud. But I'm kind of rooting for this guy now. Yeah, let's not. So was the murder of Hiro Mikoshiba part of that agenda? We know Mikoshiba drove Ihara-san to suicide 4 years prior. That has to be why Kuwana let Ihara murder him. And how you found your role in establishing. You parra சமையா இருக்கு this game. இதுதான் actually வந்து மெயின் quest மாதிரி வச்சிருந்தானுங்க. ஆனா இப்போ பாருங்க அப்படியே quest மாதிரி அப்படியே ஒரு ஸ்டோரியே மாதிரிச்சு. Establishing his alibi. ஏதோ ஒரு மெயின் ஸ்டோரி மாதிரி போயிட்டு இருந்தது. Grabbing இப்போ அதுவே மெயின் ஸ்டோரி Mikoshiba இல்ல required ஆயிடுச்சுடா. a good number of people. What the fuck? All the people who pinned Ihara down. This and game? even the ones who filmed it, they were working for Sensei. Hats off, bro. Hats So off, that's bro. how it went down. We had an unspoken agreement that we wouldn't directly take part in any killing. He just makes us his accomplices somehow. Like luring a target or digging a hole for a body. But the one thing we can't ever do is turn him down. If we do, he'll send his video of us abducting KooLGuY to the police. And then KooLGuY's body will turn up with our fingerprints all Kuwana is over the professor. புரியுதா உனக்கு? செய்யறதெல்லாம் வேற ஒருத்தனுங்க. ஆனா Kuwana தான் is the his professor. corpse. And we know that because he's hidden KooLGuY's corpse in a freezer somewhere. He's preserving one of his murder victims? The fuck? So as long as he has that, you're wrapped around his finger. Oh my god. Sounds to me like Kuwana's had one thing on his mind for 13 years. Sitting on that video and becoming an Ijincho handyman was all in service of his real motive, killing off bullies. He's dragged all his former students into this hell, until the day it destroys every single one of you. Is today that day? We'll see. I'm still curious about a few things though, if you don't mind. நான் டம்மி பையனானிலாம் ஏதோ ஒரு There are these டவுட்டா இருந்துச்சு scumbags chasing down Kuwana called RK. ஸ்டார்டிங்ல இருந்தே அவன் மேல லைட் What டவுட் part did they இருந்துச்சு. play? Strangely enough, they never came up once during your confession. So tell me, why'd they come for Yokosawa? That I don't know for certain.
But Sensei did reach out to Yoko-chan about 6 months ago over the phone. He was asking her about the suicide at Seiryo High. The suicide at Seiryo High? You must be talking about Toshiro Ehara. The lawsuit played out like no bullying took place, right? That the school wasn't responsible. But Yoko-chan was a teacher there, and Sensei was able to get the truth out of her. Oh my god. How'd he do that? What did he say? From Yoko-chan's perspective, she and Sensei were both just teachers dealing with students attempting suicide. I think that's why she let her guard down and told them everything. Oh my After learning god. the truth, Sensei believed Mikoshida needed to be held accountable. So if Sawa-sensei hadn't talked to him, Ehara wouldn't have gotten involved? And none of this would be happening in Ijincho? Possibly. No, this isn't right. Sawa-sensei didn't know Kawana's identity or his objectives. She thought she was just talking through her problems with a sympathetic ex-teacher. At the very least, she sure as hell didn't deserve to die for that. It's not like we're the ones who did it. இப்பதான் எனக்கு புரியுது ஆர்கே கேங் எதுக்கு இப்ப இவனுங்க தேடுறானுங்க I think நமக்கு எல்லா ஆன்சரும் கிடைச்சிச்சு गाइस Hello. Yo, know who this is, Yagami? Goyala. Kawana? Yeah. I heard you're looking for me. Where are you? I'm willing to meet you now if you come alone. But you have to let Màdèyé go in exchange. What? All right. She's free as soon as I see you. Works for me. Then come on down to your office. I thought I'd let myself in. What? Gotta say, this chair's pretty comfy. Pretty sure I locked up behind me when I left. Listen, I'll only meet you alone. No one else. And don't make me wait long, or I could change my mind. Goyala. Dora. Kuwana. He told me to meet him alone. You can let Mamiya-san go once I confirm he's there. You gonna be alright by yourself? Well, he already knows Mamiya-san's with us. I'm guessing he was watching us from somewhere. And I can't afford to do anything that would piss him off enough to make him disappear. Got it. Oh, we'll take care of this end of it. Shouldn't you move your ass? இவன் வேற டவுட் ஆகுதே இவன் மூஞ்சுக்கு டவுட் ஆகுதுடா गाइस இவன் ஒருத்தர்கானே லெஃப்ட்ல கோட் ஷூட் போட்டுக்கறானே இவன் மேல டவுட் ஆகுது பாப்போம் கேம் விரியா போகுது எங்க போறோம் இப்போ Really, guys? Chairman belota. Chi. Chairman anikku. Ananda kandir ottumode nadasthen nallavan. Avamale enna doubt udukku. Avanda nalla pain. I wish you had me. Chairman mada sandhikapadiyana. Sotta venda. என்னடா மூத்திர போறோம்ல And stay down. அதான் எனக்கு டவுட் ஆகுது இது இன்னும் என்னென்ன ட்விஸ்ட் பண்ண போறானுங்கன்னு தெரியல இந்த கதையை ஆல்ரெடி பயங்கர ட்விஸ்டிங்கா இருக்கு எப்பாடே ஸ்டோரி எங்க ஆரம்பிச்சு எங்க போகுது தெரியுமாடா லிட்டரலி ஓ கிராப் அப்படின்னு இவனும் திரும்பிட்டானுங்க
file tombstone file driver போட்டானே. What a waste. Wait. Let me eat something and go. I don't think. Burger? கொஞ்சம் லைஃப் கம்மியா இருந்தா கூட பரவாயில்லை சாப்பிட்டே போறேன். என்னால அடி வாங்க முடியாது அவங்கிட்ட. Stop. Pretty tasty. Thanks. ありがとうございました。ありがとう。メニューですよ。இது நம்ம ஆஃபீஸ் யகாமி டிடெக்டிவ் ஏஜென்சி ஆஃபீஸ். இந்த ஆஃபீஸ் இல்லை, அவனுங்க ஆஃபீஸ் இல்லை, யோகோஹாமா இல்லை, என் ஆஃபீஸ். தனியாக உட்காந்துருக்கான், அவ்வளோ திமிரா. Hope you don't mind, I let myself in. Now are you gonna hold up your end and release Yui Mamiya? Come on. You and I can either try to make this work, or neither of us is gonna get what we want. கொய்யாடா பண்றலாம் பண்ணிட்டு. You gonna make the call or what? எனக்கு என்னமோ இவன் கெட்டவனாவே தர்றான் ப்ரோ. உனக்கு தான்டா கோகுல் நல்லவனா தர்றான் அவன். Hello? ஓரளவுக்கு நல்லவன். I'm with Kumar. இவன் வந்து எப்படி சொல்ல 75% கெட்டவன், 35% நல்லவன். Will do. Sorry about all this, Yagami. Why don't you sit down? Maybe it's time you and I had a heart-to-heart. How's Kaito holding up? Kaito-san's recovering in the hospital. For now. Sawa-sensei is another story, though. I can hardly believe it. She was the last person I wanted to get mixed up in all this shit. If that's the case, why were you already waiting in her apartment? RK's top men were lying in wait over there to get their hands on you. So why was she the one lying on the ground? Answer me, Kawana. Was it because of you? Would you feel better if it was? How dare you? You're thinking that if you hadn't stuck your nose in her affairs, she might be at home grading her papers right now. You tell me, is that what's eating away at you right now? Because if it is, you're mistaken. That guilt is mine alone to bear. It's my burden to carry. When I saw in the news that she had been murdered in cold blood, it felt like the whole world had stopped spinning to me. I would take it all back right now if I could. But unfortunately, to fix this, I'd need to turn the clock back further than you'd think. You mean back to when you were a school teacher? Yeah, basically. Back to when I still had a little faith in humanity. Seeing someone's life get cut short, you never really bounce back from it, do you? But I don't have to tell you that. I did my homework on you, Yagami. It seems you were a fairly accomplished lawyer. You even scored a murder acquittal. But we both know how that ended. The death of an innocent young woman. ஐயோ இது போன கேம் போல இருக்கு. இது எனக்கு தெரியாது. இது ஜட்ஜ்மெண்ட் You கேம். and I are the same. We both have scars. And they're the type of scars that never fully heal. Yeah. Maybe you're right. But for Sawa-kun, போன கேம் தான் it தெரிஞ்சிருக்கும். was 13 years ago. The very day before Mitsuru Kusumoto jumped, she stopped me in the hall so she could tell me about how serious the bullying really was. Up until that day, I just assumed it was boys being boys, teasing. I figured it was harmless, that they'd get bored with it, and then they'd move on. I mean, come on. Kawai had to have been twice the size of Mitsuru. It's not like I'd seen any fighting, so I warned him not to overdo it, and eventually he would take the hint. Well, according to what I was told, you smirked, actually. Yeah, I guess that's what I did. I was too late. Sawa-kun had to point it out.
Sensei, how could you be so blind? She asked. Her eyes were this piercing mix of pity and scorn. According to what she told me, nearly half the class was bullying Mitsuru. She said she'd seen him at the station. She made it sound like he had half a mind to jump onto the tracks right then and there. My God. I'm not so presumptuous anymore. But back then, I used to think my students were my biggest fans. I thought I'd won their hearts and minds. But the look on Sawa-kun's face that day made me see the truth. I couldn't just go on smiling like nothing happened. So I decided to do my homework. The next day, I put a hidden camera in the classroom after school. So you admit that you're the one who recorded that video? Yeah. You saw it, right? Talk about the ugly side of kids. Hard to watch, wasn't it? Unfortunately, by the time I picked up the camera and saw what it recorded, Mitsuru had made his jump. So sad. I missed him by a few crucial moments. What happened in that classroom was the final straw. Later on, all the bullies were asked what happened. Each and every one of them lied. Kawhi started it. It wasn't our idea, they said. To anyone outside of it, all they'd seen was Kawhi forcing Mitsuru to do his bidding. So the people held culpable were Kawhi and myself. The callous homeroom teacher who deliberately turned a blind eye. That was the day I began living my life with real purpose. So you couldn't forgive your students who got away with bullying. You went so far. You put aside your own life to make sure they atoned somehow. That's right. Mitsuru Kusumoto's still a vegetable. He's as good as dead. But I don't care. We have no right to forget about him. You say that, even though Sawa-sensei ended up paying for it. I'll ask you again. Why were you at her apartment the other day? Don't dodge the question this time. I wouldn't say I dodged it. But I suppose I should explain from the beginning. 4 years ago, there was a suicide at Sawa-kun's school. It was her own student this time. You know this, right? A student at Seiryo High School? Toshiro Ehara. Yeah. When she was in court, Sawa-kun had no choice but to say there wasn't any bullying. Soon as she told me that, I knew Hiro Mikoshiba would be my next target. Oh my God. Of course, she had no idea about any of that. When Sawa-kun learned Mikoshiba had been murdered, though, she reached out to me herself. What did she want? She had a sneaking suspicion that I was involved in his death. Okay. She called me a few times, prodding carefully for answers. Quite the perceptive lady, really. And? What kind of answers did you give her? I denied any knowledge of it, but at one point, she mentioned something kind of odd. That there was a detective at the school already investigating the incident. Huh? She meant you, of course. A detective already knee-deep into the case, despite the police barely even knowing about Mikoshiba. இது கதை நிறைய போகுதுடா. The police are a pain in the ass. But when an out-of-town detective comes sniffing around, that's bad. I knew I had to act fast to get you off the trail. Although, Sawa-kun was a problem too. I thought I'd kill two birds with one stone. And then what? First, I found out where the two of you would be meeting up, at that little cafe. Then, I hired the Leomong to step in. But you put up one hell of a fight.
They had strength in numbers, but you would have taken out the whole group if I hadn't stepped in. Nonetheless, my other message went through. At the same time, Sawa-kun was handed a photo of Mikoshiba's final moments. I left that task to someone Oh my god! Yue Mamiya. They hadn't seen each other in 13 years. Sawa-kun had no idea. The lady in the sunglasses. Yue Mamiya was involved in that too? Everything I did that night was intended as a warning to Sawa-kun. Although, I guess I didn't have to be so extreme about it. Yeah. Sawa-sensei was too smart. She Guys, I am voting this for the Game of the Year and Everything of the Year. After all, who else could have known we'd be meeting at that cafe? She'd have traced it right back to you. Even if Sawa-kun had started to suspect me, I knew she wouldn't sell me out to the cops. We're too alike. The both of us lost students to suicide on our watch. That said, I couldn't bear the thought of dragging her down into the mess I started, so I scared her off, and I thought she would stay away. The day she was killed, she called to ask if we could speak in person. I could tell something was wrong. She was on the verge of tears the whole call. Then she broke down. Oh my god, I you asked her fucker! why, of course, but she wouldn't give me a straight answer no matter how I tried to phrase the question. So then what? Did you just waltz on over there? It doesn't seem like you. Watch it. You don't know me well enough to say that. Maybe. But I assume you had some sort of plan going in. Were you gonna confess to her? Here's the thing. If she'd figured out that I was behind Mikoshiba, and it didn't sit well with her, I would have told her every last detail. Sawa-kun knew. I think she would have understood me. Or at least that's what I had believed. In hindsight, I think she was forced to make that call. Under normal circumstances, I'm sure she'd have rather washed her hands of me. Hard as it is to hear, I think she called me under duress. RK probably had her hostage. That would explain the vague responses. That's probably why her voice was trembling. It's tragic. You mean it was RK? Why do they want you so badly anyway? What? I don't know what. If I knew their angle, I'd be doing more than just scurrying around. What the fuck? You serious? Believe me, I'm just as clueless as you are, much as I hate to admit it. Honest. I'm not thrilled that a small army wants my head on a platter. Have you noticed how RK seems to show up at the worst possible times? Someone must be pulling their strings. Then we're on the same page. At least we agree on something. Oh, nice. This story is getting more interesting. I'm still over here with Yagami-san. You're not being tailed by any of his guys, are you? Okay. Then I'll meet you right now. That was Mamiya-kun. She said she's free. You guys have been true to your word. Tell Sugiura-kun that I said thank you. Now you want to go? We still have some business to settle here. Now remember, I'm the handyman here. Let me do the dirty work. I don't know what else to tell you. But you need to get out while you still can. If you disappear into the night, I don't want to go busting my ass just to find you again. Before you leave, I'll need some contact info. A phone number would be nice. Oh, no need for that. As far as I'm concerned, this is goodbye. Hey! Goodbye, is Koyala! What up, Akra? Kuana? Puramatana day! Hold up! Leave me alone! Now look at you! Yaran! Come on, don't you have anything else in it? Hold up! Oh, Yala!
நாயே போடாத நாயே ஏடா மண்ணா என்னடா ஆளக்கானோ இவ்வளோ வேகத்தை ஓடுறான் அவன் நின்றா துண்ணி ஐயோ தப்பான பட்டன் சுத்தி சுத்தி வர்றான் ப்ரோ கொய்யால ஐயோ உள்ள பவுன்ஸ் அடிச்சே Won't get away. அவனை மாட்டியா ஏ ஜுன்னாம்பு பயலே என்னடா தாண்டி போயிட்டு டேய் this game bug Yeah. Catch you later. No, bro, Santhosh balloon ho raha bro. Atti kochaala. Back here. Nirra kuvana. Sanda paduvano. What the? Where'd he go? Hey. Kawana! The fuck? நினைச்சேன் எதிர்பார்த்ததே You guys again. You really need the masks? Come on, Kurokawa kids. You heard that, right? The detective here already knows everything. Kawana! What are you going to do now? What do you think happens when he spills everything? Sounds like your lives are over, unless you shut him up. But Sensei, you'll finish the job for us, right? Huh? Is that you, Akaike? Oh, he's even got a name to your voice. Answer me, Sensei! I know. I'll be the one to finish it. You just knock him out. Okay then. Time to learn your lesson! Yarrani Komali. Come on. What kind of lesson is this? Koyala. இந்த கேம் தெரியலடா ஆர்பிடா Kawana! ஓடிட்டாம்பு Oh no, Kawana!
யாள இவட ரெண்டு தட்டுனா ஒண்ணுனா சொல்லுவோம் முதுல வந்து அடிப்பானுங்களோ உசாராரா யகாமி உசாராரா மை காட் மம்மியா இதெல்லாம் அடி வாங்கனா கேவலமா இருக்குமே போடு கோயாள Really? So nice of you to stick around. Mommy-san. Patia. Well, since Kawana couldn't stay, sounds like you're not out of the woods just yet, huh? GG guys. 13 years in the past. That was a nice Mitsuru story. Kusumoto plunged himself into a coma, sealing his fate alongside Kawana's. Amanda 10:30 ஆரம்பிச்சல 11:20. Kawana sets off on a path of vengeance, and the bullies he drags with him are shackled to the shadows. பெரிய சாப்டர் போல இருக்கு. However, Yokosawa's murder ஐயோ இதுவரை காட்டாதீங்கடா மனசு கஷ்டமா இருக்கு. call to what he's done. அப்பப்ப அந்த மூஞ்ச காட்டி ச்சே மனசுக்கு புண்படுத்துறானே. கேட்ச் டைகரா புண்படுத்திட்டே இருக்கீங்களடா. ஆர்கே எங்க இனிமே தான்டா வரும். இவனுக்கு என்ன கனெக்ஷன் ஆர்கே என்ன கனெக்ஷன்? Hey. What are you doing? Getting your identification on record so you won't be a threat to us anymore. What? And I think you owe us after everything you've done. Expect me to come collect one of these days. Your carriage awaits, Mamiya-san. Don't tell me we're going back to that dingy arcade. We sure are. But try not to hold a grudge. It wasn't us who abandoned you. மறுபடியும் வந்து உட்கார் சொல்லு. பொண்ணுன்னு பார்க்கறதுல ரெண்டு மூணு பல்ல உடைச்சிருப்பேன். Higashi, you already called Sari-san and the gang, right? Yeah, I let them know what's up. They said they'll head over when they're ready. Did Shirosaki-sensei say anything? Well, she was pretty stunned when I told her who Kawana really is and what he's up to. Sounding a little smug there, Higashi-san. Taking credit for the detective work you didn't even do? Back me up here, Yagami-san. Whatever, man. Kawana got away, and that's all that matters. Still, the task in front of us is finishing Sari-san's case. We have to clear up AORUS crime once and for all. With Mamiya-san's help, of course. Finally, I'm ready to get some answers. Well, we still got time till Shirosaki-sensei gets here. Why don't you take a breather, Yagami-san? Huh? Sure. I'll call you once everyone's here. Yeah. A break sounds... By the way, Higashi, has anything unusual gone down in Kamurocho lately? Anything involving RK? Yeah, about that. My guys are saying things have been a little too quiet. Soma and Akutsu are out in Ijincho, too. When they come back, they're in for a rude and they can pay for what they did to Kaito Aniki. Make them pay? Aren't your Yakuza days behind you now? That's not the Yakuza in me talking. Isn't that exactly Fine. what... Think of it as getting revenge for... I'm doing the right thing, damn it! Yeah, maybe... Besides, what's it matter if I was Yakuza? I've got my own code, and I'm... Whatever you say. Much as things change... Kill some... Oh, என்ன போய் இப்போ டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண போறானுங்களே. Okay guys, I think it's time to... என்ன இது? Red snapper. அப்படி என்றால் இப்போ ஏதாவது போய் சைடில் ஒரு சைட் மிஷன் முடிச்சுட்டு வந்துடுவோமா? கில் சம் டைம் இன் டவுனா என்ன பண்ணலாம்? ஃபன் பண்ணுவோமா?
ஏதாவது பண்றக்கா? நான் ஏதாவது இது பண்றது லைக் டிஸ்ப்ளே ஐகான் இது ஓகே. வந்து Club Siga, Nulabi Mahon, outdoor showage. Hey, what is sorry, Adamada? A book of Bongo. A book on a Monday or October. Only a deeper, only a deeper. Oh, yala. மோத அடிக்கணும் பாக்குறேன். ஓயால ஐயோ இதே மாத்தி அடிச்சிட்டேன். Really guys? Club Sega Theatre Square. எதுமே பப் அந்த மாதிரி இல்ல போல இருக்கு ஆக்சுவலா நீ சொல்ற மாதிரி இல்ல ரொம்ப பட் நிமி தெரியல. Club Sega Theatre Square. Okay. Maybe I can do some side mission here. Hello, இது K-pop மாதிரி இருக்கு. ஸ்டாக்கரா இப்போ ஏதோ பண்ணுமே ஆக்சுவலா நான் மறந்துட்டேனே கேஸ் ஃபைல் டவுன் எதோ அந்த மெசேஜாடா எதுல அது போடணும் மறந்துட்டேன் கைஸ் சேவ் பண்ணுவோம் கீவேர்டு கிடைச்சிருக்கு அந்த கீவேர்டை வச்சு ஏதோ தேடணும் நான் எப்படி தேடணும் மறந்துட்டேன் செக் ரிக்வெஸ்டா ப்ளீஸ் இன்வெஸ்டிகேட் கார்ப்பரேட் ஸ்கை சாகா கண்டினியூஸ் என்ன அவ்வளோ காசு தரானுங்க ஓ பஸ் ரீசார்ஜ் கரெக்ட் stalker must be in after the இங்க தான் நிறைய ஸ்டாக்கர்னு போட்டுருக்கு இங்க மேபி போய் பார்க்கலாம் why everyone is talking about a stalker ஐயோ இதுக்குள்ள மெயின் மிஷன் வந்துருச்சு Hey Yagami-san. Hey Shirosaki sensei and the others just got to Charles. They're getting ready to grill Mamiya-san. got it and I'll Thanks. Okay never mind we'll do that later. Guys, I am in a hurry. You want to cooperate பண்ணுங்க please. Oh my
god, that was so creepy. என்னடா செத்துட்டான்? Stay down. Fuck. Before I go, I think I'll eat my thing something. Hello guys, what's up? ஓடுவோம் நினைச்சியா? பறந்து அடிப்பேன். ஐயோ கரெக்டான செவர் கிடைக்கல. கரெக்டான செவர் கிடைச்சா உனக்குள்ள அடிச்சு இன்னும் ஊத்தி punch, baby. Really, guys? ये பெரிய ஹோட்டல் போல இருக்குதே. மேல ஏறி போ சொல்றானுங்க. Wait. Fuck. This hotel has 2 entrances. என்னடா ஹோட்டல் இது? ரொம்ப காஸ்ட்லியான ஹோட்டலோ. இராச்சாய்மாசே. Holy crap. Salted tanga. Oh my god. Kalbi. Star, pretty tasty. Thanks. Guys, நாக்கு சாப்பிடுறீங்களா guys? மாட்டு நாக்கு. Really? You too, Genda Sensei? தண்ணி போடு போய் விசாரணை பண்ணுங்க. Am I in the way? Of course not. I didn't know you still did field work. I figured if they could pull a fast one on Saori-kun, I'd at least want to look him in the eye. Why are all these people here? What gives? We've been waiting for you, Yagami-san. Mamiya-san is about to enlighten us on the truth behind the groping. Good. Very good, very good. Oh, and I heard about Sawa-sensei. I'm so sorry. என்னடா சௌரி திருப்பி இந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு. இந்த சௌரிஸ்கான எவ்வளவு அழகா நான் மாத்துனேன். திருப்பி இதே மாதிரி வந்து உட்கார்ந்திருக்கு. But we're still not sure why they chased him. To figure that out, we'll have to retrace Kawana's steps. Exactly. That said, let's start with the harassment charges, Mamiya-san. சொல்லு, உண்மையை சொல்லு மாமியா. Fine. Let's get this over with. சொல்லி தொலை. Pout all you want, but keep the answers straight. Got it? Ahara's assault was designed to establish a false alibi for Mikoshiba's murder. So Kawana had you play the victim, and together you pulled one over on the police and the court. Can you confirm if this is all accurate so far, please? Yeah. The person who groped you on the train wasn't Ahara-san himself. It was his stand-in. And my understanding is that he had conspirators to help him fabricate this event? That's right. What was Kawana doing at the time? Was he in Ijinsho or Tokyo? Didn't you hear your lady friend? Ahara-san had a stand-in. And that stand-in was our sensei. You mean Kawana posed as Ahara himself? What the fuck? So this Ahara was actually Kawana. Huh. Sensei and Ahara-san have a pretty similar build. Not sure they could have pulled it off otherwise, you know? Oh my Some god! spots don't look right. Like his mouth. Seriously? You sure that's really Kawana-san?
That part around his mouth is fake. He said he scanned AORUS' face and made it on a 3D printer. Oh, huh. You can print things in 3D now? Well, it's a machine that takes a model's data from a computer and prints physical objects using materials like resin. So if you were to scan a person's face onto a computer, a 3D printer could accurately recreate it. I don't know the details, but that's what Sensei used to become AORUS. Something like this. See, with a 3D printer, a piece of a face is pretty easy to make. What the hell? I see. His eyes are hidden behind the sunglasses, and the seams on his jaw are obscured by the mask. It's incredible, I must say. With the mouth area so visible, it's too convincing to think he's anybody else. And with the prosecution assuming he's just another sexual predator, they fell for it. This is no time to be impressed. In case you forgot, he had the defense fooled too. Right. Assuming Kuwana was AORUS' double, there's still some evidence I'm iffy about. I'm of the same opinion. Okay. Which evidence is questionable? How about this then? What's this? A map of the station? We made a diagram of Shinjuku Station. The platform's packed with cameras, but take a closer look and you'll notice a small blind spot. We've all been looking into it. So, let's say Ahara murdered Mikoshiba and faked his alibi at the station. If that was the case, then after Ahara had his stand-in do the deed, they would have swapped at this blind spot. Yeah. Sound about right? Is I give up what you're looking for? You figured it out. You win. What more do you want? This piece of the puzzle still needs an explanation. Is that... The police examined the trace evidence on Ahara's hands after he was caught. And from the analysis, the same fibers from Mamiya-san's undergarments were found on Ahara's hands. That's right. If the stand-in was the groper, Ahara-san wouldn't have touched Mamiya-san at all. But the evidence on Ahara-san's hands suggests otherwise. Rather strange, isn't it? I take it there was a trick to this, too? That's simple. Before I got in the train, I met with the real Ahara-san at the underground platform. That's when I had him touch the undergarment. After that, all I had to do was go to the bathroom and put them on. That's where the fibers in the trace were from. What the police found on Ahara-san's hands was exactly what we wanted them to find. And it would serve as hard proof he grabbed me. The courts really ate it up. It was hard not to laugh sometimes, to be honest. You're really starting to open up. That... Any thoughts after seeing this? Stop it. You're gonna look away? You aided and abetted by playing the victim, didn't you? I mean, yes. Who put this video up on the internet? Sensei did. He said from the start that once Ahara-san got his guilty verdict, he'd upload it to the internet. So that was all part of the plan. Yeah. Sensei can't forgive the law for how easy it lets off bullies. Ahara-san's the same way. His son's death was brushed aside. The court, and that's what led them to his whole plan. Oh my God. The real victim is some bully who never got what he deserved, and the killer gets off in court by being convicted of battery. How would the public respond after finding out they'd gamed the law like that? So Kuwana and Ahara's real plan was to make a mockery out of the justice system. Seems to be going well for them. The courts are beside themselves for dragging the police into this. I guess Ahara really was desperate. He was never concerned about his own punishment. He tarnished his own name to humiliate the law. Yeah,
Cop or not, Ihara is a broken man. Nobody took responsibility for his son's death, and the courts all but ignored his case. No wonder he went along with... I can't even imagine. Yeah. Sensei and Ihara-san are the perfect pair with nothing to lose. The only ones who do are the ones forced to comply. Us. Speaking of which, are we done here yet? என்ன காட்டணும் எது காட்டணும்னு தெரியல. I will better place Yumi on this evidence. Can you take a close... That's the Ikebukuro station platform. Kuwano was pretending to be Ihara. Then Kuwano was also the man in the video before he got on the train, correct? Right. Didn't... This came up. Uh-huh. So the guy in the back is Kuwano posing as a... Yes. And yeah. Sounds like you had a hell of a time getting this set up. How about this then? And this is? Before the incident, Ihara used this card to go through the ticket gate at Ikebukuro, the time of which was recorded. Right, and it was on October 7th at 7:43 a.m. Thanks, Hoshino-kun. Happy to help, Yagami. At the earliest, Mikoshiba's time of death would have been 7:30 a.m. If Ihara killed Mikoshiba in Ijincho, he would have only had 13 minutes to get to Ikebukuro. And frankly, that's impossible. That's what's dumping you? Huh? Sensei borrowed the card from Ihara-san beforehand and passed through the gate. Afterward, he slipped it back to Ihara-san when they switched places. That way, Ihara-san ended up having... So even the entry time through the ticket gate was used as part of the alibi? It all seems so obvious now that I hear it. Nobody'd suspect that a groping was being used as an alibi for murder. Yeah. And on top of all that, no one knew Mikoshiba had been killed during the trial. They really pulled it off. Anything else? Yagami-san, you sure that's enough? Yeah, I think we've got plenty. At the very least, we know that the prosecution's evidence can all be refuted. The courts were being intentionally misled. I'm considering filing an appeal. Are you saying you want a retrial? I am. We'll reveal Ihara and Kuwano's plot and overturn the verdict they issued. That might Why do you say that, Genda-sensei? Well, the previous trial resulted in Ihara being found guilty, right? As the client, if he doesn't want an appeal, there's no way you're getting one. Doesn't matter what any lawyer tries to do. If Ihara refuses to appeal, then that's that. Then we'll talk to him tomorrow. First, we need to see how he reacts to everything we've got on him. Sounds good. Then let's meet at the detention center tomorrow. Will do. So, we done for the night? Sure are. Great job. Yo, Yagami. You sure it was cool to let that Màdèyé chick just go home? Yeah? Why? I mean, she helped Kuwano kill all those people. Aren't you gonna turn her in or something? I would, but there's nothing we can do. Nothing we can do? Frankly, we don't have any proof of the murder she was talking about. What, so this is all for nothing? Nothing directly pointing to Màdèyé anyway. Aside from Mikoshiba, no other bodies turned up. Which means all we can do is take her home, right? Sugiura is making sure she gets back safe. Fine, forget it. Why are you still here? Everyone else went home already. Come on, man, why the cold shoulder? Am I really that annoying? You wouldn't be the guy I'd call to hang out with. So if you're done, then go. Wow, straight for the jugular, huh? But if it's help you need, I'll be there. I've had nothing but time lately. But only if you bow your head and ask nice. Then I'll consider it. I know for a fact you'd help me out regardless, so why waste a good bow? Thanks for the drink. Dude, come on. That was your cue to bow and ask nice.
இவன் நடக்கிறதே எனக்கு மாறுதாரு, எனக்கும் ஒரு மாதிரி இருக்குது. நான் தப்பிக்கிறேன். And stay down. இப்ப எல்லா மிஸ்டரியும் வந்து அன்லாக் ஆயிடுச்சு. இப்போ ஒரே நம்மளுக்கு புரியாத ஒரு புத்தி வந்து ஆர்கே கேங்குக்கு இவனுக்கு ஏதாவது சம்பந்தம். எதுக்கு இப்போ ஆர்கே கேங் இந்த குவானாவை தோத்துறானுங்க? அது ஒண்ணு மட்டும் தான் இப்போதைக்கு நமக்கு தெரியாத. என்னடா குண்டு பயப்படுற? What a waste. மூணு சாப்டர் இருக்கா? இப்போ எத்தனை சாப்டர் இருக்குல்ல? 10th இருக்குல்ல? 11 12 தானடா சொன்னேன். 11th தான இன்னும் ஒரு சாப்டர் தான்டா சொன்னேன் எனக்கு. 11th சாப்டர் தான்டா சொன்னேன். ஐயோ பெரிய பாஸ்ரா. ஆஹா. சச்சோ பாஸ். எவ்வளவு பெரிய லைஃப்ரா உனக்கு. ஓயாடா. ஆடா நீ சத்தடா. பாஸ் ஆனா லூஸ் மாதிரி அடிப்பா. ஆமே ஹா.
முட்டை. Really, guys? என்னடா இது? இந்த பாஸ் மாதிரியே ஒருத்தன் நின்னுட்டு இருக்கான். いらっしゃいませ。 Oh my god, very costly. Stuff pretty tasty. Thanks. ありがとうございました。 என்னடா இந்த ஹோட்டல்ல எல்லாமே காஸ்ட்லியா இருக்குது. Very costly hotel. ஐயோ இப்பதான் காசு ஆட்டேன். கொய்யால. முடிச்சு விட்டு. And stay down. சாப்பாடு Pretty tasty. Thanks. ありがとうございます。ありがとう。ありがとう。ありがとう。ஸ்கில் பாயிண்ட்ஸ் நிறைய வந்து நினைக்கிறேன். இத வந்திருக்குல. RT at low health. $40,000 SP ஆடா இது சீரியஸ்லி இங்க போறா ட்ரங்கன் 6ல இருக்கும்போது இத யூஸ் பண்ணா ட்ரங்கன் ஃபிஸ்ட் யூஸ் பண்ணுவானா வாவ் இத போட்டு விட்டுறோமா பேசாம ऐसा ஸ்கை டான்ஸ் என்ன பண்ணோம் ஓல்ட் எல்பி ஏ ட்ரில்டிங் Sky dance. Okay. இத கொஞ்சம் போட்டு விடுவோம்
LS-ஆ? LS-ன்றது லைக் லெஃப்ட் ஸ்டிக்கா? ஓ நைஸ். அவ்வளோதான்ல. வேற ஏதாவது பேலன்ஸ் இருக்கா கிரேன்ல? அசிஸ் ஹலோ ப்ரோ. அப்பப்போ ஏதோ இது காட்டுதெல்லாம் என்னென்ன தெரியல இதெல்லாம் கைஸ். உன்னி இதை பார்த்துட்டு சந்தோஷமா இருக்க சொல்லிட்டானுங்களோ? கவுச்சில் தான் தூங்கணுமாடா? இவ்வளோ பெரிய டிடெக்டிவ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். சே எனக்கு சம்பளம் கொடுக்க மாட்டான் இங்கிலீஷ். Take a taxi to the detention center. இங்க டாக்ஸி இருக்கு. டாக்ஸியை காணோம். புதுசா அந்த மூவ் ட்ரை பண்ண பார்த்தேன். ஓகே ஓ இதான் ஓ மை காட் இதான் அந்த மூவா? நல்லா இருக்கே, நல்லா இருக்கே. No 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 no. ஐயோ பாஸ் பேட்டில். என்னதான் குரங்கு பெல்ட்டில் அடிக்கிறது குண்டு பயல ஓயால அப்புறம் குரங்கு பார்த்தான் டே என்ன பார்த்தா என்ன வாத்திட்டு இதே பண்ணிட்டு இருக்கான் ப்ரோ அவன். மொட்டை மொட்டை ஐயோ அது எப்படா தடுக்கிறது? ஐயோ திருப்பி தாவ பாக்குறேன். Really, guys? ஐயோ இப்போ திருப்பி வேறு சாப்பிட்டு போகணுமே. என்னை காண்டு ஏற்றுறானுங்க மைகாடு. இரா டாக்ஸி போய் சாப்பிட்டு மட்டும் வந்துடுறேன். கரெக்டா ஏதாவது மிஷனுக்கு போகும்போது தான் எவனாத்தும் உள்ளே ஏய் என்னடா ஓட்டுறது பயங்கரமாக இருக்கு. உனக்கு ஆக்சஸே கிடைக்க மாட்டேங்குது. いらっしゃいませ。
ஐயோ Pretty tasty, thanks. ありがとうございました。Libo. என்னது இது? என்னடா இது? Smoke. ஓ பர்ரா ஸ்மோக்கிங் ஏரியா இந்த மாதிரிலாம் இருக்காடா கைஸ் லிட்டரலி சிகரெட் போய் நம்ம கன்வீனியன்ஸ் ஸ்டோர்ல வந்து இங்க ஸ்மோக் பண்ணலாமா மை காட் இங்க நிறைய சைடு மிஷன் நிறைய இருக்கு ஆக்சுவலா ஆராயணும் ரெண்டு மூணு வந்து உட்காரு So, you're recommending an appeal. I have that right? Did some new evidence come to light? Yui Mamiya told us some things, like how you faked your alibi for Mikoshiba's murder. You wanted the sexual battery conviction, right? Well... Your goal was to avenge your son and humiliate the law on a grand scale. I have no idea what you're talking about. Ahara-san, we have a much better grasp of the situation than you think. And what exactly have you grasped? Like Yagami-san just said, you're innocent. As far as the harassment goes. As your lawyer, I'll file for an appeal. And we'll make sure the world knows it. Thanks, but no. I'm scum of the earth. A pervert. The prosecution and the judge made that very clear in the verdict. On the day of the crime, October 7th, at around 6:30 a.m., you were in Ijincho, not Tokyo. Baloney. I was relaxing at home. Except that you weren't. Oh? You wanted to give the man who pushed your son to suicide the beating of a lifetime. And you'd miss out on that opportunity if you were at home, which is why you were in Ijincho instead. Isn't that right? You and Kawana's former student staked out Mikoshiba's house until he left. Then you dragged your prey into a car and brought him to an abandoned building in Ijincho, which would later become a murder scene. Every bone on Mikoshiba's fingers was broken. Remembering how he pushed Toshiro-kun to his death, it's no wonder you'd go that far. You tortured Mikoshiba without a shred of remorse. You inflicted no small amount of pain and terror. There's no way you weren't there, and I'd put my money on that. And then... The fuck? You need the whole play-by-play? Even though you already know it? Oh, not at all. I'm just fascinated by this outrageous little story. As for what you did next after beating Mikoshiba... That's quite a home video. Without leaving anything on Mikoshiba's body that could be traced back to you, you slit his throat. Estimated time of death was around 7:30 a.m. on October 7th. You tossed the bloody coat and made your way to Ikebukuro Station, where Yui Mamiya was waiting. Are you sure? I was at Ikebukuro by 7:30 a.m. Would have been impossible for me to kill Mikoshiba in Ijincho. The person in the security camera footage in Ikebukuro was a double who imitated your likeness. The identity of whom belonged to Jin Kawana, the handyman in Ijincho. Or maybe you know him by a different name. Former high school teacher Yu Kitakata. So which name did he give you? I don't know who you're talking about. With Kawana in view of the security camera, you met up with Yui Mamiya at Ikebukuro first. That's where you touched the undergarments she had prepared. The police would later discover the trace evidence on your hands and pin the groping on you. Then you made your way to Shinjuku Station. After that, Mamiya and Kawana acted out the groping as they arrived at Shinjuku Station. Kawana jumped out of the train and Mamiya chased after him. And then, in the smallest of blind spots in a station absolutely packed with cameras, you were waiting for Kawana, who looked just like you. With the two of you matching,
You were able to swap places in that huge crowd without anyone noticing. Kawana handed you the transit card used to pass the ticket gate. Just one piece of hard evidence that places you in Ikebukuro at 7:43 a.m. Oh my god. And right after the swap, Mamiya started calling for help. After that, well, we've all seen how the news reported it. You were caught in a public place with plenty of witnesses. An active duty police officer arrested for sexual battery. The public outcry was very clear. As a result, despite it being your first offense, you were actually tried and convicted. The consensus is that it was a fitting punishment for someone so heinous. Even as your lawyer, I felt the same. Have some confidence in yourself, Shirosaki-sensei. The prosecution, the judge, and a lawyer like you all laid out the evidence in court and found me guilty. I'm in no position to doubt you. And I've long accepted the ruling that Toshiro was never bullied. There's nothing I can do but abide by the rule of law. Right? That's all I can do, right? I know what you're trying to say. You carried out the justice that the courts wouldn't, right? Everything my son went through was passed off like it never even happened. School, the teachers, and yes, the court. They all dismissed the reason he died. That's when Kawana came in the picture, telling you Toshiro-kun had been bullied. But was it Kawana's words that suddenly made you want to kill Mikoshiba? Because all of his fingers were broken while he was still alive. Was that really all just your pent-up rage? What do you have to say, Tahara-san? Where did Hera hear the truth about Mikoshiba bullying? Did Kawana really tell you? You found enough motive to murder Mikoshiba on hearsay? No. That doesn't sound right at all. Did Toshiro-kun ever tell you about the bullying himself? My son never confided in me about any of that. Then how did you know there was bullying going on? Why else would you murder Mikoshiba in cold blood? Was Sawa-sensei the one who told you the truth? She was the only person Toshiro-kun confided in. You had to have heard it from her, right? Nearly hit the nail on the head, as they say. Nearly? After my trial, she confessed she knew about the bullying. But only to her old teacher over the phone. She had no idea she was being recorded. What? Kawana-san let me listen to that recording where I learned Sawa-sensei had been muzzled by both the homeroom teacher and the lawyer. That was the proof of Toshiro's bullying I'd wanted all throughout the trial. After hearing Sawa-sensei's words, I finally understood. They pushed my boy over the edge. Was there no other evidence of the bullying? Like a diary of Toshiro-kun's or something of the sort? Nothing. Toshiro never talked to me or my wife about the bullying. And that was probably all my fault. He was bullied in middle school too. Kids would throw his pencil case around or hide his books. When I heard about it, I chewed him out. They walk all over you because you're weak. Grow spine, I told him. I take it that was the wrong approach. Yeah. I can't imagine how much courage it took for him to come forward about his suffering. I'm sure he felt ashamed about it. And I should have listened when he pleaded for help. Oh my god. I should have told him I was proud of his bravery. But instead, I pushed him away.
And in the end, Toshiro tried to make sure he never showed weakness to us again, no matter how much pain he was in. He went to a private school out in Yokohama because he hated living with me. But in the end, he still suffered. And that's why you didn't hesitate to unleash hell on Mikoshiba. If you say so. So the first time Kawana showed up was when he let you listen to the phone call with Sawa-sensei, right? Yes. He approached me and asked me if I still wanted justice for my son. I was in uniform when he came to me too. Very bold. But it paid off. I owe him a debt of gratitude. He reassured me he had already taken care of multiple individuals like Goshiba, and that he'd urged other families to avenge the children they lost to bullying. He'd tell them that simply being branded a bully wasn't enough. He promised to deliver real justice. If justice can be served at one's own discretion, laws would cease to serve their function. If the law isn't fair to everyone, no one will obey it. The law is only able to help the powerless because it can't be swayed by money, force, or anything else. Then tell me, what's the solution when the law fails to punish someone who laughs in its face? To overlook those the law won't judge is to abandon those the law couldn't protect. To render justice with confidence, you require sufficient evidence. Some of the victims' families refused Kawana's offer of revenge, telling him it would be unforgivable. But even after rejecting his offer, not a one reported Kawana-san to the police. Do you understand what that implies? Whether you follow through with revenge or not, Kawana-san presents a solution that resonates with people. Being that the law is unfair and imperfect. Am I wrong about that? No, you're not. But we're fighting to make it as fair as we can. Laws have to change until they are perfect. They don't change fast enough. Toshiro's death was murder by another name. Yet Hiromi Kushiba walked free. He even got to enroll in a teaching program as a student teacher. Someone like him? It's insane! I'd die of old age before the law was ever written to be fair enough. For Toshiro's sake, I can't turn a blind eye to a world where the Mikoshibas can live without consequence. Tell me, what alternative was there to getting blood on my hands? I didn't have any other choice. Yagami-san, did he just... This is the first time you've admitted to killing Mikoshiba. You really did your research, unlike those useless cops. Kawana-san's plan was impressive, almost airtight. I didn't expect it to be unraveled so quickly. I just got lucky. There was some dirt on Yui Mamiya that Kawana could have used against her. If we hadn't found it, there's no way we would have gotten her to talk. What are you talking about? Sorry, but I'm under no obligation to tell you. Ahara-san, you'll be sent to prison as a sex offender as it stands. Of course. Just as I planned. The charges will be confirmed, and I'll be convicted. As for the police and the prosecution, they wouldn't be able to admit they made a mistake. I could scream, "I killed Mikoshiba" at the top of my lungs. It wouldn't matter. Are you saying you intend to admit to the murder after you're released? Everyone's seen the video of me killing Mikoshiba by now. It's obviously authentic, but the prosecution and the police are saying it's fake. They need it to be fake. Even if I do confess, they'll sweep it under the rug.
He wouldn't. No, that's not beneath them. But I take it how they react doesn't really matter to you. All you want is to humiliate the law, don't you? The same system that determined Toshiro-kun's incident didn't happen. It seems you're starting to understand, Yagami-san. If the prosecution wanted to charge me for Mikoshiba's murder, then they'd have to retract the battery verdict. And that would mean admitting to a massive blunder by the court at the hands of a criminal. It would be chaos. Despite knowing who murdered Mikoshiba, no one would know what to make of the case. Wouldn't that just be wonderful? I hear you. And I even get why you'd feel pretty proud of accomplishing that. Do you? But in this case, the guy's pretty much grabbed the tiger by the tail. What tiger's tail? Someone's issuing orders to the thugs in Kamurocho from behind the scenes. He's the tiger in this case. And they've been closing in on your partner, Kawana. And Sawa-sensei got in their path. I'm sure you get the newspaper in here, right? You know, don't you? Sawa-sensei was killed after the thugs broke into her home. All because she got involved with Kawana. I'm aware she was killed, but this is the first I'm hearing of the reason why. And by thugs, you mean RK? Yeah, but we don't know why they're going after Kawana. Any ideas? No way I'd know. You think it could be because she got mixed up in your deadly little game? Excuse me? That's what getting away with murder really looks like. The more you perpetuate the lie, the greater the rift you create. And then, the unthinkable happens. Kawana killed others besides Mikoshiba. You said so yourself. That's what brought the angry tiger into play. And if Sawa-sensei ended up paying for that instead, then how can you begin to believe your vengeance is fair? Because she gave false testimony. She lied in court to say Toshiro was never bullied. She couldn't name Mikoshiba, who was a minor at the time, without evidence. What's more, she was haunted by her testimony, always second-guessing if she did the right thing. But now she's been killed. Somehow that's acceptable to you? I'm gonna clear up what happened to Sawa-sensei, just like you did for Toshiro-kun. How? By going public with everything you and Kawana did. The first step is to appeal the sexual battery and undo this whole lie. You never groped Yui Mamiya. That's one crime you're innocent of, Ehara-san. The court's verdict was incorrect. So please give us the chance to appeal. We can prove your innocence. What on earth would I get out of that? You get to humiliate the court again. Besides, what are you gonna do for the next half a year in a cell? Fine. Do what you want. But just know this. Yes? I have no intention of admitting to killing Mikoshiba in court. Is your appeal still worth a damn? We won't know till we try. Let's go, Sari-san. We have client approval to proceed with the appeal. We better act fast. Yes, agreed. Yagami-san. Sawa-sensei's death isn't on me. Even if I have grabbed the tiger by the tail. That doesn't mean I killed her. By that logic, you may as well admit that Mikoshiba didn't kill Toshiro-kun. You can't have it both ways. Listen to me. Everything about you, about Kawana, about why Sawa-sensei had to die, we're gonna expose all of it. That's the only thing left we can do for her. Sawa-sensei ரொம்ப டீப்பா லவ் பண்ணிட்டான் போல இருக்கு யகாமி. I'm going to fill Genda-sensei in on what happened. What? Sure thing. So then, Ihara admitted to killing Mikoshiba, did he? Off the record, yeah. He also admitted Kawana approached him to offer revenge.
Sounds like you were productive. It's enough for us to move forward with the appeal, I'd say. How does that sound, Genda-sensei? Genda-sensei? The sexual battery and Mikoshiba's murder are the very same case. To clear Ahara of harassment, you'll need to prove he murdered Mikoshiba. But you don't have evidence he did, do you? Ahara-san was captured on video committing the murder. And the prosecution claims it's a fake, of unknown origins. The police are saying the same. They're only saying that to cover their asses. In reality, the sexual battery evidence against Ahara-san is what was really fake. At the very least, we can claim Yui Mamiya and the others aided in fabricating that, alibi or not. You really think the courts will grant you an appeal for just that? Are you saying that's not possible? I wouldn't go that far. But Ahara won't admit to murdering Mikoshiba in court. Kind of significant, don't you think? So what chance do you have even if you do appeal? Without any decisive new evidence, you'll just end up splitting hairs over the original verdict. And what good'll it do other than damage your own reputation, Saru-kun? To be honest with you, I feel like I've been deeply underestimated. What? Saori-san, are you actually mad? Yes. As a matter of fact, I am. You have every right to be. Listen, Sensei. Ahara and Kuwana devised this plan knowing full well they could manipulate the justice system. Have we not fallen right into their trap? If we take pity on the prosecution now, we play right into their hand. True. So how can we worry about reputation when our duty as lawyers is to face the law? I understand where you're coming from, and you're right to think it, but... And another thing. While acting as Ahara's defense in the first trial, I never truly believed the claim. I didn't trust the person I was defending, and I felt sick to my stomach even being in the courtroom. Saori-san. Ahara likely saw right through that. He probably took great delight in our myopic dedication to the law. And I won't stand for that. I'm gonna show him exactly what I can do. What about you, Yagami? I want to hear your thoughts. We should listen to Saori-san. I understand why Ahara and Kuwana did what they did, but I can't condone it. I see. So you feel it too, huh? Yes. Although my motivation may not be as righteous as Saori-san's. What do you mean? Mikoshiba's murder, the fake groping alibi, the one behind it all was Kuwana, and he's in hiding. We need to shine enough light on him that the public can see what he is. And the perfect place to do it is during Ahara's appeal hearing. So it's not Ahara you're after, but Kuwana. If we pursue Ahara's case, Kuwana-san's actions will naturally come to light. And if we draw out Kuwana, then RK and the ones backing them will make their move. Soma from RK said Sawa-sensei knew too much. Which means whoever's behind them has a secret that needs to stay buried, even if it means murder. And I need to figure that secret out. I owe Sawa-sensei that closure. The only thing we can do for her now is make sure the ones pulling the strings pay for it. Well said. I guess going back wasn't ever really an option. Genda-sensei. Looks like I got complacent from all the peace and quiet. Leave it to me to underestimate the younger generation. I apologize. I shouldn't have been so impertinent. That should be my line, Saru-kun. I suppose I have to make up my mind after all that, don't I? Get out there and do what needs to be done. And heaven help anyone in your way. Yeah. Right. Yep. You heard him. Hello? Yagamishi, are you still in Kamar? Yeah, why? What's up? I'm afraid RK seems to be amassing in Ijincho. It's very... Are they now? Yeah, I can't shake the feeling that the officers like Soma and Akutsu are still in town. You think so? If I was Soma, I'd have left Ijincho by now.
He's a person of interest in Sawa-sensei's murder. I see. Things are settling into place here, though. I'm heading back to Ijincho with Sugiura. Wonder what it could be. Let's go. Yokoma 99 இங்கே தான இருக்கு. Wow, what the fuck? என்ன இருக்கு Yokoma 99? எதுவுமே காட்டல. சாசகி லிஞ்சோ ஜிஞ்சர் போணுமோ ஒருவேளை போயிட்டு அங்கேருந்து யோகோமா போகணுமா? எப்பா இன்னொரு மேப்புக்கெல்லாம் போக சொல்றா. ஐயே போயிட்டா. வாடா வாடா வாடா. இட்ஸ் டைம் டு கீப் இட். அதான் இந்த சாப்டர் முடியாது இல்லை, இது எல்லாமே இந்த கடைசி 3 சாப்டர் பெரிய சாப்டர். இது என்ன சாப்டர் ஆக்சுவலா? இது என்ன எத்தனை சாப்டர்ல இருக்கு? சாப்டர் 10. இது எத்தனை சாப்டர் இருக்குன்னு சொன்னேன் இன்னும் கேம்ல? எத்தனையா இருக்கு இன்னும் என் சாப்டர்? chapters. This chapter I need to go. Late agum bolukku. This chapter எப்ப முடியும் தெரியலையா? Yeah, let's go. அதான் நினைக்கிறேன். பயங்கரமா போகுதுல்ல. போன சாப்டர் ரொம்ப நேரம் போன மாதிரி இருந்தது. அது 10 மணில இருந்து 11 11 12:30 வரைக்கும் அந்த போச்சு அந்த சாப்டர் மட்டும். Well, now that's something. Look, Kuwana-san, or rather Kitakata-sensei, huh? But there's still some things that like what? Like why does RK keep going after Kuwana-san? Yeah. That's the piece of the puzzle that'll lead us to why Sawa-sensei got killed. Before they came to Ijincho, RK was originally looking for Shinya Kuwana, but when they found out he might have been killed, they suddenly shifted gears to Kuwana. So we can guess all we want, but that's not gonna get us anywhere. Shouldn't we ask someone in... They're strengthening their numbers in Ijincho. The goons at the bottom rung aren't gonna be... Though if Akatsu or Soma were around, then we might get somewhere. That's true. Sitting around here won't get us any further. I'm gonna head into the city for a bit. I'm quick on my feet. That's about all I have going. How modest. Yeah, don't say that, Yagami-shi. Otherwise, what... இங்க வரேன்.
Look around town. இதெல்லாம் வர நடக்குதா? Hey guys, what's up? What's up? What's up? What's up? அம்மா என்னடா எடுத்து கத்தி சுட்டிட்டே ஒய்யால என்னடா திடீர்னு கத்தி வச்சு அடிக்கிறீங்க ரொம்ப அடிக்கிறானுங்க நீ the fuck is happening சாதா ஆளுங்களெல்லாம் லெவல் ரீச் பண்ணுது எல்லாம் வெறி அடிக்கிறானுங்க லுக் அரவுண்ட் த டவுன் நானுங்க உனக்கு இங்க இருக்கானுங்க ஏதோ பண்ணுமோ மச்சையா இந்த காம்போ ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஒரு ஆர்பி Y. Try that. RB YN plus Y after XXXXYY combo. XYY combo. Okay, try XXYY. Hello? It's Shirosaki. Yeah, what's up? I was thinking back on our interview with AORUS, so I wanted to ask. Which part felt? The part about Kuwana approaching other bullying victims besides AORUS. AORUS also mentioned that most of them rejected his offer, but never went to the police. Yeah, and? Well, wasn't the first bully Kuwana killed his own student? Shinya Kawai, I mean. Tormented by his bullies, Mitsuru Kusumoto's leap left him in a coma to this day. That event was the catalyst for Kuwana's actions. So wouldn't he have approached his parents about revenge too? Mitsuru Kusumoto's parents? You're talking about his mother, Reiko Kusumoto, right? Yes, who is currently Vice Minister of the Ministry. If she accepted or is even an accessory, there's no way she'd ever want that secret. With her level of influence and power, wouldn't it be possible that she ordered ARC, which would explain how ARC's actions are being controlled? And you think it's Reiko Kusumoto? You don't think Vice Ministers can control criminal... Tsukumo, this is genius, Sari-san. This could lead us right to who's controlling Arcade. Quite a compliment coming from you. Don't sweat it.
Yagami-san. That was quick. Well, the day's not over yet. I need you to look into Reiko Kusamoto. She might be the one. Really? Yeah. Can you pull up the picture of her you showed me last time? இது ரெய்கோ குசுமோட்டோ தான் ஆர்கேவை கண்ட்ரோல் பண்றதா? Oh my god. Okay. Take a look at this, Yagamishi. Reiko Kusamoto became vice minister just recently. It hasn't even been a full year yet. Looks like she's still got a good rep. Yeah, there's almost no criticism of her out there. The ministry revolution, bucking the bureaucracy. Golden parachutes don't fly with Kusamoto. Go her. Vice minister is pretty high up there, yeah? Big time. If she really did take Kawana up on his offer, silencing him would be the quickest way to save her skin. And in that case, she'd need some kind of connection to RK. Some kind of connection? A bit vague, no? Fair enough, but RK already took an innocent life while hunting Kawana down. Right. And after killing Sawa-sensei, they tried to kill me, too. Still, no matter how dangerous the gang, murder is a risky proposition. Then again, if someone's pulling the strings, they have a lot less to worry about. Especially if that someone has vice minister status. Well, the internet's not gonna give us much else. How about we do our usual thing? Go straight to the source. Maybe we should. Would it really be that easy to get a meeting with someone like her? Mitsuru Kusamoto's still in a coma, right? Yes? If he's in a hospital, we can catch her by surprise there. I getcha. That might work. Huh. What's this now? What's what now? Breaking news from the net. It says manhunt for Sawa-sensei's murderer. And? It's hitting the network news too. The person they're after is... Wanted for the murder of private school teacher Yoko Sawa in her own apartment, Kanagawa PD is conducting a search for the suspect, self-proclaimed handyman Yu Kitakata. Why are they looking for Kawana? Shouldn't they be after Soma? Sawa-san's former teacher before and after the incident. It's also surfaced that he's been using a false identity for over a decade. The police are hopeful that their search will turn up some sort of connection to Sawa-san. If Kawana-san was caught on camera, then surely some RK thugs were as well? Yeah, I think so. On that note, I should have been in the footage too. The police only seem to want Kawana, but why? Guess we'll have to ask them ourselves. Ask who? Detective Watanabe from Kanagawa PD. He was the guy in charge of Mikoshiba's murder. While, hotshot. Yeah, I guess it has. Hey, I'm curious. Do you have any evidence that Kawana killed Sawa-sensei? I take it you saw the news. Kawana was caught on camera near the crime scene. Plus, he knew the victim. And if that's not enough, he was using a fake name. How's that for evidence? But I saw Soma holding an ice pick up to Sawa-sensei. Plus, there were RK footprints all over the scene. So why is Kawana the only suspect? Because the big boys with big balls at HQ said so. Barking at me won't get you anywhere. So this is all just pressure from upstairs? What is going on here? Why are you so bent out of shape? Kawana's a legitimate suspect, and all we're doing is following procedure. So stick your private investigator schnoz somewhere else. You know, you sound pretty bent out of shape yourself. Where are you right now? I was thinking maybe we could meet up. How's a free pass to bitch about your work sound? Abe-san? On the phone, in person, there's nothing I can tell you. He hung up. Yagamishi, I managed to focus in on the background noise from your phone call. Despite all the interference, I have a good idea of Nabe-san's location. What? Seriously? He's on the main drag in Chinatown. If you go now, I'm sure you'll find him. But it won't matter if I miss him because we sat here wondering. Yagami Detective Agency, quick on its feet indeed. Can't compete with that. நாளைக்கு கண்டினியூ முடியுமா? இது முடியற மாதிரி தெரியல. எனக்கு லைட்டா டயர்டா இருக்கு. நல்லா போகுது ஸ்டோரி. இருந்தாலும்
We will continue tomorrow, guys. DLC or record? What DLC? The Kaito files. Ayyo, Kaito case varadu irukda, guys. Hey! DLC? 2000 ரூபாவா? The fuck? Oh my god. This game very costly. Okay, இது கைட்ட வச்சு விளையாடணும்னு நினைக்கிறேன்டா. ரைட்டு. ஓகே கைஸ், பை. முடிச்சுக்கலாம் நம்மளும். டயர்டாக இருக்கு எனக்கும். ஆனால் நல்லா இருந்தது பயங்கரமா. எப்பா நாம போதுடா இதெல்லாம் சீரீஸ் தாண்டா இதெல்லாம். சீரியஸாக எடுக்க வேண்டியது கேம் எடுத்து வச்சிருக்கானுன்னு நினைக்கிறேன். எனிவேஸ் ஜிஜி கைஸ். நாளைக்கு பார்ப்போம். டாடா. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் கைஸ்.